favor a los delegados que tomen sus asientos. Nos faltan muchos para que tengamos quórum, así que les agradezco los que nos puedan colaborar en llamar a los colegas para que tengamos quórum. Muchas gracias. Very well, muy bien, vamos en 15 y yo veo la delegada de Argentina indo a su silla 16. Qué pena, 15 con Argentina. Veo a Netherlands coming in, very welcome. Now we do have 16. E vou pedir ao colega do Brasil, se é que ele pode tomar o assento ou mobilizar a delegação brasileira, por favor. Okay. This is going to be like bingo. We are 16. Okay? So, somos 16. Necesitamos 22. 22 es el número mágico. No vale. Mis colegas de la UPS están tomando asiento, pero no vale. Okay. Can I ask, maybe Bahamas has a direct line with the Caribbean friends and can shoot them a WhatsApp. I see Honduras stepping in the room and Paraguay. Yo veo a Honduras y Paraguay entrando. Yes, somos 18. Super. Veo a Surinam chegando, 19. 19. Veinte. Here we go. We are 20 now. We're 20. Curaçao. Okay, 20. 20. Brasil, vou ter que apelar para o Brasil. Por favor. 20. Como deseo que estuviéramos virtual, les cuento. 20. Yo voy a pedir a mi staff que encuentren a alguien de Panamá, quizás. Guatemala, quizás. Todavía están por ahí. Bolívia. Eu vi a Barbados entrando, pero Barbados já estava contado. Que pena. Então, seguimos com 20. Ok. We're still 20 and somos rehenes de los dos dos más que necesitamos. Sí, San Martín está 21.
Ok, one more. Uno más. Nicaragua entrando en la sala. Súper bienvenido, señor embajador. Señor presidente, tenemos quórum. Thank you so much, Monica. It's a bit like herding cats, isn't it? And I'm sure my esteemed colleague from Nicaragua never expected that he'd get such a warm welcome on his arrival. Warm welcome to you and to everyone. This is going to be a busy day. I want to thank everybody again for all their efforts yesterday, especially during the election period, which took a bit longer than anyone expected, but we got through it and we got a result. And I think we're all ready and happy to move on. So this is good news. So you all should have the daily program in front of you. We have a large number of items to get through today, starting with item 5.3, then 5.4, 5.5, 4.6. We're hoping to get through all four of those before the health break. And then after the health break, we'll be moving on to the eights, as it looks like. So we'll start with item 5.3, amendments to the financial regulations and financial rules of the Pan American Health Organization. Oh, and by the way, I forgot to mention the end of day yesterday that today is supposed to be Tylus Thursday. So for those of you that remembered, good for you, I remembered. Feel free to dress down if you wish. Tylus Thursday. And as I said, for the women of the room, really, it's really your choice what you want to dress in. I have no advice, as my wife likes to remind me, when it comes to dressing women. Okay, so I bring the document CSP 30/14 to the attention of the conference and invite Mr. Esteban Alzamora, Interim Director of Financial Resources Management of the Pan American Sanitary Bureau, to come to the head table. Good morning, Esteban. If I could turn to the President of the Executive Committee to report on this item, please. Madam Minister. Yes, thank you. Ay, voy a hablar en español. Buen día a todos y todas. Muchas gracias, señor presidente. Punto 5.3, modificaciones del reglamento financiero y las reglas financieras de la OPS. Durante la sesión de junio, el Comité Ejecutivo consideró una propuesta de modificación del reglamento financiero de la OPS que limitaría el mandato del auditor externo a 4 años, con la opción de prorrogar el mandato por 2 años más. El cambio fue propuesto con el fin de que la práctica de la OPS esté en consonancia con las mejores prácticas vigentes en otros organismos internacionales. Se informó al Comité Ejecutivo que, dado que en ocasiones no se ha propuesto ningún candidato viable para el cargo de auditor externo, la oficina considera prudente incluir una disposición que permita prorrogar el mandato de un auditor externo en funciones si se dan estas circunstancias. El Comité Ejecutivo aprobó la resolución CE 170.R7, mediante la cual se recomendó que la Conferencia Sanitaria Panamericana aprobara las modificaciones propuestas al reglamento financiero. Muchas gracias. Gracias. I believe I turned immediately to the floor as opposed to Esteban to open the issue for discussion. Any delegates like to comment? Intervene? I know it's early in the morning, but don't be shy. Okay, I don't think I see any comments. So Esteban, there's no comments for you to respond to. Madam Director, do you have any comments? She has none either.
Wow, this is fantastic. So we're moving to the resolution immediately. I'll ask the rapporteur to read the resolution. Proyecto 5.3, ¿verdad? Sí. Proyecto de resolución. Modificaciones del reglamento financiero y las reglas financieras de la OPS. La 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana, párrafo preambular 1, habiendo considerado la recomendación del Comité Ejecutivo y la modificación propuesta del reglamento financiero de la Organización Panamericana de la Salud que figura en el anexo A del documento CSP 30/14, párrafo preambular 2, considerando que la modificación del reglamento financiero refleja las mejoras prácticas relativas al límite del nombramiento del auditor externo, resuelve, párrafo operacional, aprobar la modificación del reglamento financiero de la Organización Panamericana de la Salud relativa al nombramiento del auditor externo establecida en el anexo A del documento CSP 30/14 y hace que esta modificación entre en vigor de inmediato. Es todo respecto a esta resolución. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. So I think unless there's any objection, we can declare this resolution adopted. As the clapping started behind me, I think the Secretariat's more excited about it than the members in the room. Okay, let's move to item 5.4. Programming of the budget surplus. Thank you, Esteban, for that effort. I would like to bring document CSP 30/15 to the attention of the conference. Invite our good friend Ronnie Mazza again to come to the table. Madam President of the Executive Committee, over to you again. Muchas gracias, señor presidente. Programación del excedente de presupuesto. Se informó al Comité Ejecutivo que la oficina preveía un excedente de presupuesto de aproximadamente 24.6 millones de dólares del bienio 2020-2021 y bienios anteriores, de los cuales aproximadamente 21.3 millones de dólares se transferirían al Fondo de Trabajo para restablecer el saldo al nivel aprobado. La oficina propuso que el excedente restante se transfiriera al Fondo Maestro de Inversiones de Capital, de los cuales se destinarían aproximadamente 2.3 millones de dólares al Fondo Subsidiario de Mantenimiento y Mejoramiento de Bienes Inmuebles y $1 millón al Fondo Subsidiario de Tecnología de la Información. El Comité Ejecutivo aprobó la resolución CE 170.R8, en la cual se recomendaba que la Conferencia Sanitaria Panamericana aprobara la asignación del excedente del presupuesto 2020-2021. Muchas gracias. Gracias, señorita Presidente. So, Ronnie, over to you. Thank you, Mr. President. Good morning, distinguished delegates, Madam Director. Just to highlight again that this item is consistent with Financial Resolution 4.6, and as reported to the Executive Committee, the Director proposes the programming of the balance of the budget surplus in the working capital fund to replenish that at $21.3 million and the Master Capital Investment Fund at $3.3 million. For a total proposed allocation of $24.6 million. We thank you, member states. Apologies, Ronnie, you weren't supposed to speak. But you did very well without knowing. So thank you for that. I'm so used to turning to you. Okay, open again, delegates. Anyone wish to comment on this item? I
think maybe the secretary had a strategy for putting these items up first in the morning. I see none. And Ronnie, you already gave yours. Madam Director, any comments from you? All right, there's a resolution for this one. So Madam Rapporteur, for you. Sí, señor presidente. Proyecto de resolución. Programación del excedente del presupuesto. La 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana, párrafo preambular. Habiendo considerado el informe de la directora sobre la programación del excedente de presupuesto, documento CSP 30/15, resuelve. Párrafo operacional. Aprobar la asignación del excedente de presupuesto correspondiente al bienio 2020-2021, que asciende a 24.601.516.21 dólares, de la siguiente manera. Inciso A. 21.291.185.16 a la reposición del Fondo de Trabajo a su nivel autorizado de 50 millones, de conformidad con el párrafo 4.6 del Reglamento Financiero. Inciso B. 3.310.331.05 al financiamiento del Fondo Maestro de Inversiones de Capital, de los cuales se asignarán 2.310.331.05 al Fondo Subsidiario de Mantenimiento y Mejoramiento de Bienes Inmuebles y 1 millón al Fondo Subsidiario de Tecnología de la Información. Es todo respecto a este proyecto de resolución, señor presidente. Muchas gracias. Thank you. So unless there's any objections, I declare this resolution adopted. Madam Director, nobody noticed the hidden language about the $100,000 contribution to your retirement fund in that resolution. So here we go. Too late now. I will leave it. Okay, we're now turning to item 5.5. It's a lightning quick session here. Update on the appointment of the external auditor of PAHO for 2024, 2025 and 2026, 2027. Document CSP 30/16. And I invite back Mr. Esteban Alzamora. Dispense with your title. Madam President of the Executive Committee. Muchas gracias. Punto 5.5, actualización sobre el nombramiento del auditor externo de la OPS para los bienios 2020, 2024, 2025 y 2026, 2027. Se informó al Comité Ejecutivo que el mandato actual del auditor externo de la OPS a la oficina, Se informó al Comité Ejecutivo que el mandato del auditor externo de la OPS, la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, expirarían en el 2023 y que por lo tanto sería necesario nombrar un nuevo auditor externo. Asimismo, se informó al Comité Ejecutivo de la Oficina que la Oficina iniciaría el proceso para solicitar la postulación de auditores de prestigio internacional a fin de designar al de los próximos bienios, es decir, 2020, 2024, 2020, 2025 y 2026, 2027. Se alentó a los Estados miembros a presentar candidaturas a fin de garantizar que haya un número adecuado de candidatos idóneos. En respuesta a la pregunta de un miembro del Comité Ejecutivo, se explicó que los Estados miembros podían presentar la candidatura de sus propias oficinas nacionales de auditoría, siempre que cumplieran los requisitos establecidos en el reglamento financiero de la OPS y en la nota verbal enviada a todos los Estados miembros. Gracias, señor presidente. Thank you. So Esteban, you have some comments? President, Madam Director, and distinguished delegates to the 30th Pan American Sanitary Conference.
The financial regulations of the organizations stipulate that the directing council or the Pan American Sanitary Conference appoints an external auditor of international repute to provide an opinion on the financial statements of the Pan American Health Organization on an annual basis. The UK National Audit Office, the NAO, was appointed as our external auditor of PAHO for the 2018, 2019, and 2020, 2021 biennium, and was reappointed for the 2022-23 biennium. In accordance with best practices, the new external auditor must be appointed for the 2024-2025 and the 2026-2027 biennium. The process for the nomination and appointment was initiated by a note verbal sent from the director in August regarding the requirements for a member state to nominate an auditor to be considered. Some notes about the key requirements. Nominee does not have to be a national audit office. It could be an internationally renowned private firm. The nominee does not have to be its primary place of business in one of the member states. International repute. This could be demonstrated by a membership in an international organization of supreme audit institutions or other international audit associations, accredited with the World Bank or other international financial institutions or a government agency, or international references of prior experience. The nominee must be able to function in English and Spanish and deliver its report in English. Nominations from member states are due 31 January 2023. The Secretariat to present all valid nominations at the Directing Council September 2023. The Audit Committee will also review and make comment on the nominations received. Member states to appoint external auditor at the Directing Council September 2023. It is imperative that all member states participate in this process and identify qualified auditors to fill this critical role of the oversight for the organization. Thank you. Many thanks. Again, open the floor to member states. Any questions or comments? I think I see none. Okay, so no comments to respond to. Madam Director, any comments? Thank you and good morning. Just to reiterate the fact that we really need member states to actively nominate candidates for this position. It's a vital function in the organization. And I remember a few years ago, we had great difficulty filling this. So please, I wish to remind you to take it seriously and send some nominations to us. Thank you very much. Thank you, Madam Director. So I'd like to inform the conference discussions will be reflected, such as they were, in the final report, primarily Madam Director's comment. Okay, can we move to item 4.6? Policy to strengthen national regulatory systems for medicines and other health technologies. Thank you, Esteban. Document CSP 30/11. James Fitzgerald, I'd like to invite him, Director of the Department of Health Systems and Services of the Pan American Sanitary Bureau, to the table. Welcome, James. Madam President of the Executive Committee, the floor is yours again. Muchas gracias. Punto 4.6, política para el fortalecimiento de los sistemas regulatorios nacionales de medicamentos y otras tecnologías sanitarias. El Comité Ejecutivo acogió con satisfacción la política propuesta y elogió las actividades de la oficina para ofrecer orientación estratégica dirigida a fortalecer los sistemas de regulación de los medicamentos y otras tecnologías sanitarias. La política se consideró muy oportuna, en particular a la luz de la experiencia de la región durante la actual pandemia de COVID-19, que ha creado una demanda sin precedentes para los sistemas de salud, ha dado lugar a la necesidad urgente de contar con productos para la salud y ha acentuado las desigualdades en el acceso a estos productos.
Los delegados coincidieron en la necesidad de agilizar los procesos regulatorios para satisfacer esa demanda y para prepararse ante futuras emergencias de salud. Se señaló que las iniciativas dirigidas a fortalecer la capacidad local y regional para la fabricación de productos médicos tendrían que ir acompañadas de actividades que garantizaran la solidez de los sistemas regulatorios. Varios delegados destacaron la importancia del principio de usar las decisiones regulatorias de otras jurisdicciones como medio para acelerar la aprobación de los productos basándose en la información proporcionada por las autoridades regulatorias incluidas en la lista de la OMS. También se subrayó la importancia de la capacitación de los funcionarios encargados de la regulación. Se alentó a los Estados miembros y a la oficina a colaborar para promover el intercambio de información y fortalecer la cooperación en materia de regulación. El Comité Ejecutivo aprobó la resolución CE 170.4, mediante la cual se recomendaba que la Conferencia Sanitaria Panamericana aprobara la política de fortalecimiento de los sistemas regulatorios nacionales de medicamentos y otras tecnologías sanitarias. Muchas gracias. Thank you. Over to you, James. Thank you very much, and good morning, Honorable President, delegates to the 30th Pan American Sanitary Conference, Director Dr. Etienne. Improving access to safe, effective, and quality medicines and other health technologies is a critical public health priority and a fundamental requisite for universal health. National regulatory systems play a key part in a country's health system by overseeing the safety, quality, and efficacy of all health technologies, including pharmaceuticals, vaccines, blood and blood products, and medical devices, amongst others. Now, the member states of the Pan American Health Organization have been at the forefront of regulatory systems strengthening. The Pan American Network for Drug Regulatory Harmonization is one of the oldest regulatory harmonization bodies in the world and has fostered cooperation and regulatory harmonization since its creation in 1990. In 2010, member states adopted resolution CD 50/9, strengthening national regulatory authorities for medicines and biologicals. This resolution, a first of its kind for the World Health Organization and its regions, called on member states to strengthen their regulatory systems and create a regional approach for supporting countries to develop capacities. The resolution was predicated on benchmarking national regulatory capacities using a standardized tool and resulted in the recognition of 8 national regulatory authorities as regional reference authorities of the Pan American Health Organization, a designation that attests to their level of functionality. It did also spur the creation of the Caribbean regulatory system and the joint review initiative in Central America to improve regulatory capacities in less well-resourced countries. Notwithstanding, the region's regulatory capacities remain highly heterogeneous. There's a clear need to redouble our efforts to improve regulatory oversight within countries, across all countries, and for all health technologies. In addition, there is an urgent need to support the development of regional regulatory capacities and ecosystems that support efforts to increase the manufacturing capacity for critical health products in this region. The document, Policy to Strengthen National Regulatory Systems for Medicines and Other Health Technologies, will therefore guide future country and regional action to strengthen regulatory systems for medicines and other health technologies to address this context. The document proposes 4 strategic lines of action. Firstly, to adopt sustainable national policies that strengthen the governance and stewardship of regulatory systems. Secondly, to promote the strengthening of regulatory systems for consistent, transparent processes based on regulatory science. Thirdly, to strengthen regulatory harmonization and convergence in regulatory processes between countries. And finally, to adopt a new evaluation system based on the WHO global benchmarking tool and related mechanisms. The Secretariat would really like to thank all member states for their engagement and participation in the very extensive informal consultative process that this policy has undergone, leading to a lengthy resolution to be noted. And we look forward in supporting member states in its future implementation. Thank you very much. Thank you, James. And many thanks for referring to me as honorable. That will be the closest again I come to being a minister.
Feel free to call me Your Excellency in the future. Please, I'd like to now open the floor to delegates for any questions or comments. I have Honduras and then Jamaica. Honduras, please. Muchas gracias, señor presidente. Honduras está de acuerdo con la propuesta de política para el fortalecimiento de los sistemas regulatorios nacionales de medicamentos y otras tecnologías sanitarias y con la resolución CE 170.R4. Nuestro país reconoce la preponderancia de fortalecer la autoridad regulatoria nacional, priorizando siempre el rol rector de la Secretaría de Salud, asegurando la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y otras tecnologías sanitarias, contando con procesos consistentes, transparentes, basados en ciencia regulatoria y el respaldo del sector industrial, con el fin de contribuir al bienestar de la salud de la población, para lo cual requiere la cooperación técnica y financiera de la OPS-OMS. Consideramos deben crearse mecanismos para impulsar el fortalecimiento de autoridad regulatoria nacional, cumpliendo con el marco jurídico nacional correspondiente. Contar con un sistema regulatorio fortalecido nos da un mejor panorama sobre las perspectivas del mercado y mecanismos de integración de la región, con lo que se podría acceder a mejores precios en la compra a escala de las tecnologías de salud. Sobre la resolución propuesta, Honduras no tiene ninguna objeción. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Honduras. Jamaica, followed by Guatemala. Mr. President, Jamaica thanks PAHO for this policy, recognizing the need for the continuous strengthening of the regulatory system for medicines and other health technologies. Considering the challenges faced with the COVID-19 pandemic, the proposal for renewal of our mandates, as well as the establishment of potential roles in promoting the production of health technologies and responding to health emergencies, is of utmost importance and is supported. Jamaica has an established National Drug Regulatory Authority and the legislative framework for the regulation with suitably qualified professionals to carry out the function, while the national regulatory authorities have the responsibility to ensure timely access to innovative, effective, and safe therapies. We face capacity and resource constraints that limit our ability to license and monitor novel medicines and medical devices and tackling substandard, standard, and falsified products. The scope of our regulatory system is narrowed to marketing authorization, licensing of establishment, post-market surveillance, pharmacovigilance, and the oversight of local manufacturing, a subset of the PAHO WHO recommended function. Since most, if not all, the medicines in Jamaica are imported, the control of importation and distribution practices are prioritized. This approach is less resource intensive and still ensure regulation oversight. The Caribbean regulatory system supports our work through a reliance mechanism with post-marketing surveillance and products assessment for market authorization. Steps are being taken to strengthen this collaboration towards greater regulatory maturity. The need to strengthen regulatory harmonization and convergence activities and to adopt new evaluation system based on WHO global benchmark tools and related mechanisms are areas that we will seek to prioritize moving forward. In conclusion, Jamaica PAHO for its continued support and registers our support for the resolution. Thank you, Mr. President. Many thanks, Jamaica. Guatemala, then US. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. En Guatemala, como en todos los Estados miembros, coincidimos en que los sistemas regulatorios son un componente esencial de los sistemas de salud
y la importancia que tiene el fortalecimiento del sistema regulador de medicamentos y de tecnologías es de crucial importancia para dar acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces que sean asequibles a toda la población. Aplaudimos el rol de la Organización Panamericana de la Salud para lograr que los estados puedan alcanzar el objetivo de que la población acceda a los servicios para la salud de calidad, incluyendo medicamentos y otras tecnologías sanitarias. Cada vez que resulta más claro que la prestación de servicios de salud van permanentemente ligados al acceso a suministros confiables. Guatemala ha enfrentado la problemática de no contar con un ente regulador con un nivel de certificación fuerte, pero es un común denominador a los países de mi región de Centroamérica. Y creo que el esfuerzo para establecer mecanismos de regulación debe ser permanente. Incluso la posibilidad de establecer un ente regulador a nivel centroamericano que permita establecer un mecanismo eficaz, eficiente para dar acceso a la población de la región. El Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y afines desde el inicio del 2022 en Guatemala ha tratado de implementar el Plan de Desarrollo Institucional a través de aplicación de tecnologías que permitan eficientar los procesos. Por estas razones, Guatemala apoya totalmente la implementación de la política de fortalecimiento de los sistemas regulatorios para los medicamentos y otras tecnologías sanitarias, comprometiéndonos a realizar los mejores esfuerzos y aceptando la guía que la Organización Panamericana de la Salud quiera brindarnos. Muchas gracias. Gracias, Guatemala, US, then Bahamas. Thank you, Chair. Good morning, colleagues. The United States is pleased to support the proposed resolution policy to strengthen national regulatory systems for medicines and other health technologies. We agree with the report that regulatory system strengthening, harmonization, and coordination, post-marketing surveillance, and substandard and falsified medicines are all critical public health issues whose importance has only been further highlighted by the COVID-19 pandemic. Diversifying supply chains and building regulatory capacity for local and regional manufacturing of medical products is a focus area of the recently announced Action Plan on Health and Resilience in the Americas, which will support the development of strong regulatory systems to accelerate access to quality assured, safe, and effective medical products. These efforts will be complemented by the expansion of programs and production processes through bilateral and regional engagements and supply chain diversification. The United States is committed to working with PAHO and all colleagues in the region to build strong regulatory cooperation, information exchanges, and to support regulatory convergence in our region. I thank you. Thanks, Colin. Good to see you. Bahamas, followed by Costa Rica. Thank you, Mr. President. The Bahamas wishes to thank the Secretariat for this work that is highly relevant in our context and acknowledges the member state-led milestones that have aided the conception of this policy. Mr. President, many of our populations have been negatively impacted by the availability of substandard medicines and technologies. Many have died and scores more have had prolonged complications of diseases precisely because our individual and collective mechanisms were not sufficiently strong to flag and root out unscrupulous actors. Mr. President, against this backdrop, the Bahamas believes that such a regulatory framework is an indispensable component of the health system, and its strengthening ought to remain a public health priority to ensure that medical products in our markets meet safety, efficacy, and quality standards. Mr. President, under policy option A, the Bahamas is progressing. It is drafting regulations for the creation of a National Directorate of Medicines, as well as regulations for recall, handling, and disposal of pharmaceuticals, and also a policy proposal to exert controls for the procurement and management of medicines. Mr. President, the Bahamas is mindful of the goal for regulatory systems within member states to reach maturity level 3.
However, for this threshold to be met, the Bahamas and likely other member states will require tools, PAHO's guiding hand, and technical assistance. The Bahamas advocates for further strengthening of sub-regional initiatives such as the CARPA Caribbean Regulatory System to enable member states to achieve regulatory maturity and the necessary synergies. The Bahamas supports the resolution and its implementation, as its implementation will accrue meaningful and generational health gains for our peoples. Gracias, merci. And Mr. President, that will be my only attempt at foreign languages in this meeting. But it was a glorious attempt. Costa Rica, then Chile. Muchas gracias, señor presidente. Costa Rica agradece al secretariado la presentación de la política para el fortalecimiento de los sistemas regulatorios nacionales de medicamentos y otras tecnologías sanitarias, a la vez que reitera la importancia de este tema para nuestro país. Aprovechamos la ocasión para plantear algunos comentarios sobre estos procesos. Como es sabido, la Organización Mundial de la Salud está diseñando una medida de transición al nuevo sistema para la designación de autoridades reguladoras en su lista oficial. Designación que permitirá identificar sistemas regulatorios confiables para promover el uso de decisiones de otras jurisdicciones y el aumento de la eficiencia del sistema de precalificación y de adquisiciones. Si bien esta iniciativa está en curso y se creó la lista de transición, debe generarse una guía de uso de esa lista, de manera que oriente el uso de transición para poder sustentar los procesos de homologación con distintas autoridades regulatorias. Los procesos de dependencia resaltan la necesidad de que las autoridades reguladoras puedan comunicarse efectivamente con la autoridad reguladora cuyas decisiones se están reconociendo, pero en la práctica no es viable, pues esa autoridad no siempre puede dar información sobre sus decisiones y sobre sus documentos con los cuales podrían tener conflictos de propiedad intelectual o confidencialidad. En relación con el mecanismo de evaluación conjunta de medicamentos, consideramos muy valiosa la creación de este tipo de mecanismos, en el tanto permitan mejorar la disponibilidad de medicamentos de calidad. Su utilidad tiene particular relevancia para la evaluación de productos que por su complejidad no pueden ser evaluados por la propia autoridad nacional. Esto es, sin lugar a duda, un avance importante en pro de la eficiencia y el mejor uso de los recursos. Por otra parte, el documento señala que los países de la región han avanzado en materia de convergencia y armonización regulatoria por medio del trabajo de la Red Panamericana para la Armonización de Reglamentación Farmacéutica, Red PARF. Sin embargo, en el plano subregional, los países centroamericanos estamos siendo abordados por otras instancias subregionales para trabajar sobre este mismo tema, pero bajo metodología y estrategias muy distintas. Considerando que nuestro recurso humano es reducido en todas las autoridades reguladoras, es indispensable que los organismos coordinen entre ellos para garantizar que las propuestas y las intervenciones se complementen y no compitan entre sí. Muchas gracias. Gracias, Costa Rica, Chile, then Canada. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos el informe de la oficina en relación al estado actual de nuestros sistemas regulatorios nacionales de productos sanitarios, sus diferentes grados de avance en relación a los estándares de calidad definidos por la OMS y la visualización de los posibles puntos de debilidad que hoy hacen necesario retomar los rumbos, acuerdos y esfuerzos en la materia, instancia en que nos hacemos parte de la propuesta de OPS y de la necesidad de instaurar una política regional respecto de su fortalecimiento. En particular, destacar la necesidad de mantener, actualizar y reforzar según sea el caso, las capacidades regulatorias de cada uno de los Estados miembros, para que cada nación sea autónoma y soberana en sus decisiones rectoras, pero aprendiendo, considerando y valorando los avances de las decisiones de los demás Estados miembros, en especial de aquellos que hayan alcanzado un alto nivel de desempeño en el sistema de calificación de autoridades regulatorias, apoyando así la estrategia de Reliance, las que deben acompañarse de mecanismos de comunicación e intercambio de información entre las autoridades.
transparentando los antecedentes, evaluaciones, votaciones y fundamentaciones de las decisiones respectivas. Asimismo, abogamos por el apoyo de la OPS en la aplicación de elevados estándares e indicadores organizacionales asociados a las acciones de regulación, para relevar la independencia y objetividad de las decisiones de nuestras autoridades y la ausencia de potenciales o reales conflictos de interés, éticos u otros que puedan restar valor a las mismas. En este contexto, relevar la importancia de trazar un camino cauto y sostenible, pero eficiente hacia el fortalecimiento de nuestras autoridades, para que éstas alcancen y mantengan un alto grado dentro de la calificación de OMS y podamos gozar de las garantías, seguridades y beneficios que ellos derivan, haciendo presente por sobre todo su rol fundamental en los procesos conducentes a la soberanía y autonomía sanitaria de la región, especialmente con la producción de vacunas y medicamentos, como la compra conjunta por medio del fondo rotatorio y las estrategias similares. Sin duda, las principales dificultades a que se ven expuestas las autoridades de los países de la región son los recursos limitados y la insuficiente celeridad para las modificaciones reglamentarias, que vayan a un ritmo acorde con la ciencia y la innovación en el ámbito de los medicamentos. La independencia técnica y la administración de recursos y financiamiento son políticas necesarias de adoptar para que el sistema regulatorio de cada país pueda ejercer en forma eficiente sus funciones. Coincidimos en la apreciación de que la adopción de prácticas basadas en el uso de decisiones entre la autoridad puede mejorar la eficiencia y ahorrar recursos, y para ello es de vital importancia mejorar el intercambio de información entre las autoridades. Actualmente, Chile se ha propuesto volver a fabricar vacunas, luego de haber sido pionero en este ámbito. La futura producción de vacunas agrega un desafío a nuestra autoridad, por lo que estamos solicitando el apoyo de la OPS para actualizar las competencias en el más breve plazo. Por otra parte, coincidimos en que la venta de medicamentos por Internet es tal vez el mayor riesgo que enfrentan nuestras autoridades. Finalmente, y atendidas los compromisos de la Agenda de Salud Sostenible de las Américas y el Plan Estratégico de OPS 2020 al 2025, convocamos a la reflexión en relación al breve plazo de transitoriedad de la lista de autoridades de la OMS, para considerar una postura regional respecto de su extensión a 10 años, para dar viabilidad y sostenibilidad al proceso de fortalecimiento de los organismos rectores. En relación al informe y la propuesta de resolución, Chile es uno de los países que ha participado desde su génesis de las iniciativas de fortalecimiento de la autoridad. Desde entonces y a través de la Agencia de Medicamentos ISP ha participado con sus expertos en la elaboración de distintas versiones de herramientas de evaluación. Chile se manifiesta. Please wrap up. Please complete. Please wrap up as quickly as possible. Okay. Nuestro gobierno agradece y comparte los puntos anteriormente señalados y destaca la relevancia de poder contar prontamente con una estrategia de implementación. Muchas gracias. Gracias, Chile. Again, let me just remind all delegations, we are trying to keep to 3 minutes, and I show a bit of flexibility. But if we all try to go on too long, then it's not fair to others. So try to keep your remarks to 3 minutes, please. Thank you. Canada, then Ecuador. Le Canada reconnaît que le système de réglementation est un élément essentiel du système de santé. Celui-ci est nécessaire pour assurer la réglementation et la surveillance des médicaments qui respectent les normes de sécurité, d'efficacité et de qualité. La pandémie de la COVID-19 a créé une demande sans précédent pour les soins de santé, y compris pour les produits médicaux. Des mesures réglementaires innovatrices et agiles ont été nécessaires pour répondre à ces demandes, soulignant davantage les lacunes dans ce domaine. Compte tenu de l'évolution rapide des besoins à cet égard, ainsi que des leçons tirées de la pandémie, le Canada appuie vivement les efforts de l'OPS et le développement d'une orientation stratégique afin que notre région puisse renforcer davantage ses systèmes nationaux de réglementation. Des systèmes de réglementation solides et efficaces sont nécessaires pour renforcer la capacité de production et appuyer nos efforts collectifs pour promouvoir un accès rapide et équitable aux médicaments essentiels et aux technologies de la santé. Le Canada tient à exprimer son appui envers la résolution proposée. Nous sommes reconnaissants à l'OPS et offrons notre collaboration continue
pour renforcer la capacité dans ce domaine. Merci. Merci, le Canada, Ecuador, and then Trinidad and Tobago. Gracias, señor presidente. El Ecuador agradece la presentación del documento y reconoce que los sistemas regulatorios son un componente esencial de los sistemas de salud de los países de la región y son parte fundamental de las funciones esenciales de la salud pública. La pandemia de COVID-19 dejó en evidencia la necesidad de contar con mecanismos eficientes de respuesta regulatoria ante las emergencias de salud. Asimismo, el país considera de gran relevancia reconocer los avances en el fortalecimiento de los sistemas regulatorios de medicamentos y vacunas que se han realizado en el marco de la Red Panamericana de Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, la Red PAR. Y hacemos un llamado a continuar trabajando de manera conjunta en la búsqueda de mayor eficiencia para la armonización y convergencia regulatoria y en la implementación de nuevos enfoques subregionales o multinacionales. Ecuador en particular busca generar cooperación efectiva para el fortalecimiento de nuestra Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria a fin de lograr la calificación de nivel 3 de acuerdo con la herramienta mundial de evaluación de la OMS. Finalmente, me es grato expresar el apoyo de nuestro país al proyecto de resolución política para el fortalecimiento de los sistemas regulatorios nacionales de medicamentos y otras tecnologías sanitarias por encontrarla en concordancia con las políticas regulatorias del país en materia de medicamentos y otras tecnologías sanitarias para uso y consumo humano, competencias asignadas a nuestra Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, institución adscrita al Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias. Gracias, Ecuador, Trinidad, Tobago, then Cuba. Hi, good morning. Thank you, Mr. President. Good morning to all members. Having reviewed the working document CSP 3011, it should be noted that Trinidad and Tobago endorses the two components identified as follows. One, recognition that the regulatory system is an essential component of health systems that ensure the equitable access to safe, effective, and quality medicines and other health technologies, a prerequisite for achieving universal health. Two, recognition that the need to strengthen the regulatory systems is a public health priority, underscoring that in 2010, the regions of the Americas adopted the system for evaluating and qualifying regulatory systems and systems for recognizing national regulatory authorities of regional reference. The objective of this policy is to renew these mandates, considering the achievements thus far and the new challenges confronting the region. There's a need to construct efficient and integrated regulatory systems, which also capture different health technologies and would seek to improve affordability, availability, and ultimately equitable access to medicines and other health technologies. This in turn will allow for the development of a productive sector and effective response to health crises. The region has made significant progress in regulatory convergence and harmonization, but there's still significant work to be done in the adoption of continuous plans to meet the new demands of the system. Areas such as regulation of medical devices, post-market surveillance in the face of increase in the circulation of falsified and substandard medicines, which pose a major health risk, over-the-counter sale of antibiotics, and monitoring and evaluation of clinical trials are just some of the challenges identified. In 2015, WHO member states supported the adoption of a single tool and methodology to comparatively evaluate all regulatory systems. The designation of these regulatory systems on the WHO listing allows for identification of reliable regulatory systems, which promotes the concept of reliance. This concept allows for the promotion of accessible, safe, effective, and quality medicines. I just want to end by saying I think COVID-19 will do for public health what the events of 9/11 have done for global security. To this end, Trinidad and Tobago is in support of the proposal and resolution identified. Thank you, Trinidad and Tobago, Cuba, then Bolivia.
Cuba. Gracias, señor presidente. La región de las Américas ha sido pionera en el establecimiento de un sistema de evaluación del desempeño de las autoridades reguladoras nacionales y su certificación como autoridades reguladoras de referencia que trabajan en el desarrollo y fortalecimiento de la regulación sanitaria en la región, de conjunto con la OPS. La experiencia de la última década demuestra que la región adoptó un enfoque exitoso para desarrollar las capacidades regulatorias que inició con el programa de evaluación y fortalecimiento de los sistemas reguladores que fue pionero en el mundo. El mismo permitió evaluar y certificar 8 autoridades denominadas de referencia que albergan el 82% de la población de la región. Es un trabajo que ha dado grandes resultados y consideramos que debe permanecer activo dentro de las líneas estratégicas de trabajo de la organización. Es importante destacar que este tema y la propuesta recogida en el documento ha sido discutida en sesión de trabajo con las autoridades regulatorias nacionales y en particular ha sido tema de debate y consenso entre las autoridades de referencia regional y es de especial interés su repercusión frente al proceso de evaluación global de los sistemas reguladores de la OMS, proceso en el cual Cuba, junto a autoridades de referencia, hemos participado activamente y en el cual la OPS ha jugado un papel protagónico en representación de la región en el proceso de discusión y conciliación de la herramienta global de evaluación. Consideramos que el texto constituye un documento útil y pertinente en el contexto actual, dar respuestas a temas tratados en las discusiones previas con las autoridades reguladoras de los países de la región. Y es importante destacar como aspecto positivo que abarca no solamente a los medicamentos y vacunas, sino también a dispositivos médicos y hemoderivados que son productos objetos de regulación y en los cuales también se trabaja en la herramienta global de evaluación, lo cual destaca la importancia del fortalecimiento de la regulación de todas las tecnologías sanitarias. Apoyamos el documento presentado, destacamos el compromiso y acompañamiento de la OPS al proceso de evaluación de los sistemas regulatorios en la región y la importancia de mantener el trabajo realizado durante más de una década en este sentido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Cuba. I have 4 more delegations: Bolivia, Brazil, Dominican Republic, and finally Barbados. So Bolivia, then Brazil. Buenos días, señor presidente. El Estado Plurinacional de Bolivia agradece, acepta y reconoce la preponderancia de la política presentada. Al mismo tiempo, reconocemos la urgencia y la necesidad de recibir apoyo técnico al respecto. Una de las obligaciones fundamentales de las autoridades sanitarias consiste en asegurar el acceso de la población a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Para ello, debe procurarse, en primer lugar, que los mismos sean legítimos, registrados y elaborados por un productor habilitado. En segundo lugar, deben haberse respetado en su elaboración las buenas prácticas de manufactura aplicables a nivel nacional. Y por último, pero no menos importante, debe asegurarse que dichas condiciones se mantengan a lo largo de toda la cadena de suministros. Para ello, resulta claro que es necesario aplicar una vigilancia post-comercialización que involucre el control en el campo de los productos y los reportes de falta de eficiencia y los efectos adversos que pudiese presentarse a partir de su uso o administración clínica, este último aspecto aún en diseño en Bolivia. Actualmente, se tiene implementado un modelo orientado exclusivamente a la detección, verificación de medicamentos ilegítimos en el mercado, enmarcados en una estrategia de fiscalización de los distintos eslabones que conforman la cadena de distribución de medicamentos. La aparición de las nuevas tecnologías y la posibilidad de brindar un seguimiento
post-comercialización podrá efectuarse de manera importante a través de un sistema nacional de farmacovigilancia. Mediante la implementación del sistema de trazabilidad, se controlará de manera eficiente la distribución de medicamentos, conociendo en tiempo real el destino de cada medicamento librado en el mercado, verificando el origen, registrando su historial de localizaciones y traslados a lo largo de la cadena de distribución, así como también conocer en tiempo su dispensa en forma tal de asegurar su legitimidad. La implementación de la Política Nacional de Trazabilidad, en nuestro caso, ha de representar un avance significativo en la posibilidad de instaurar un sistema nacional de farmacovigilancia en las mejores condiciones que asegure la salud de la población. Con esto, presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer de manera enfática la apertura, el seguimiento y el asesoramiento técnico que hemos estado recibiendo de la hermana República de Argentina, a quien a través de su Ministerio de Salud nos ha brindado una orientación técnica adecuada para poder encaminar nuestra política nacional de trazabilidad de medicamentos. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, Bolivia. Brazil, then Dominican Republic. Senhor presidente, o Brasil se congratula com a Organização Pan-Americana da Saúde pela proposta de política para fortalecer os sistemas regulatórios nacionais de medicamentos e outras tecnologias de saúde. A pandemia da Covid-19 demonstrou, para quem quer que ainda tivesse dúvidas, que a cooperação internacional é essencial para o enfrentamento de emergências que não conhecem fronteiras. Assim, é fundamental o esforço coordenado para que as autoridades reguladoras contem com meios adequados para bem cumprir com sua obrigação de proteção à saúde de nossas populações. Nesse sentido, autonomia, transparência e confiança são as palavras-chave. É preciso que as decisões regulatórias sejam tomadas com base técnica, afastando tanto quanto possível qualquer tipo de pressão, principalmente pressão política. As autoridades reguladoras estão constantemente revisando estoques regulatórios, procurando mantê-los atualizados e zelando para que a regulação permita, rapidamente, a introdução de novos produtos no mercado. Entretanto, é papel do regulador avaliar qualidade, segurança e eficácia dos produtos sujeitos à vigilância sanitária, e tal avaliação deve ser técnica e científica. Além disso, é necessário que as decisões regulatórias e seus fundamentos sejam tornados públicos, ressalvada somente a necessária proteção de informações sujeitas a sigilo ou segredo industrial. A transparência permite que as decisões regulatórias sejam examinadas por todos, sociedade, indústria, consumidores, que poderão assim constatar que essas decisões foram baseadas na melhor ciência disponível. Finalmente, é imperativo avançarmos com iniciativas de confiança regulatória de modo a garantirmos o melhor uso de recursos humanos e financeiros limitados, evitando assim o retrabalho. É preciso que reliance não seja apenas uma palavra nos discursos, mas se constitua numa prática permanente e, nesse sentido, a autonomia, a transparência regulatória são parte do processo de construção de confiança entre os reguladores pelo bem de nossas populações. Senhor presidente, caros colegas, o Brasil apoia o projeto de resolução apresentado e está à disposição, dentro de nossas competências, a apoiar iniciativas de cooperação e construção de capacidades lideradas pela Organização Pan-Americana de Saúde. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Brazil, Dominican Republic, and then finally Barbados. Muchas gracias, señor presidente. La República Dominicana está en la firme disposición de integrarse en las medidas propuestas de cara al fortalecimiento de los sistemas regulatorios nacionales de medicamentos y otras tecnologías sanitarias en la región. Claro, siempre y cuando favorezcan el contexto de nuestro sistema de salud. En ese orden, es de suma importancia desarrollar políticas de regulación que mejoren el acceso a medicamentos costo efectivos, pero económicamente sostenibles. Actualmente es insuficiente la normativa existente en la valoración de los medicamentos biosimilares, a pesar de la sobrada evidencia científica que respalda su uso y que, tal como se demuestra en las recientes declaraciones de los organismos europeos expertos en la materia, tienen una alta efectividad. Esto constituye una importante oportunidad para ampliar la cobertura de los pacientes que requieren tratamiento de enfermedades autoinmunes y cancerígenas, que ellas representan el 80% de nuestro presupuesto en este tipo de enfermedades y que además se ha cuadriplicado tanto en volumen de pacientes como también en términos financieros. En este sentido, como resultado de tantos años de descuido que no hemos podido tener ese impacto en nuestros indicadores de enfermedades crónicas, vemos cómo ha incrementado esta cantidad de pacientes y este padecimiento, lo cual, si no actuamos de una manera sostenible y firme, vamos a tener un crecimiento exponencial. Ante esto, instamos a la Asamblea a prestar especial atención a esta situación que afecta no solo a la República Dominicana y a las personas con la enfermedad, sino a la economía de cada una de sus familias. Por tanto, es importante repensar y fortalecer mecanismos de colaboración que integren otros organismos subregionales, como el Consejo de Ministros de Centroamérica, Comisca, pero que no se limite a esto, para ejecutar compras que sean conjuntas y así fortalecer los sistemas de cobertura, evitar duplicidad de esfuerzos y potenciar los alcances en conjunto para la regulación de precios, disminuir los gastos, aumentar el número de beneficiarios y velar por un mantenimiento de la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y otras tecnologías sanitarias. De tal manera, se pudieran optimizar estos recursos y mejorar las capacidades de gestión fundamentado en el marco del derecho comunitario de los países de Centroamérica y así la República Dominicana también servir como parte de la región. Es por ello que es indispensable las iniciativas y recomendaciones técnicas de la Organización Panamericana de la Salud para canalizar mancomunadamente un apoyo transversal a las necesidades de cada país, evitando esfuerzos paralelos en la materia y mejorando así la cooperación armoniosa de todos los países. Muchas gracias. Gracias, Dominican Republic, Barbados, and then we have a late entry, UK. Barbados, please. Good morning, Chairperson and distinguished delegates, friends. Regulatory systems play a key role in assuring the quality, safety, and efficacy of medical products. Effective regulatory systems are an essential component of a health system and contribute to desired public health outcomes and innovation. Equitable access to safe, effective, and quality medicines and other health technologies is a prerequisite for achieving universal health. The regulatory system is an essential component of the health system and is responsible for the regulation and oversight of medical products to ensure they meet safety, efficacy, and quality standards. Barbados supports the policy to strengthen national regulatory systems for medicines and other technologies, and thanks PAHO for their sterling work in this area. Our region is a net importer of medicines and technologies, and Barbados urges PAHO to ensure the region becomes self-sufficient in the production and marketing
of medicines and vaccines. This was the lesson learned during the COVID-19 pandemic. Barbados supports the adherence to fundamentals of any good regulatory system, which include pharmacovigilance, post-market surveillance, investment in the Caribbean regulatory system, and licensing establishments and routine inspections. I thank the Secretariat, and Barbados gives its wholehearted support. Thank you. Thank you, Barbados. UK, and then we'll have a non-state actor who wishes to speak as well. So go ahead, UK. Thank you very much, Mr. President, and apologies for being a late entry and also for not following your request that we should not wear ties today. But I will make up for that by being very short. Regulatory systems are absolutely essential, and we very much support the resolution. And we have seen over the last few years just how important effective regulation is. I would just like to add that it's really important to also think through this issue and the importance of these regulatory systems in terms of small island states. Of course, also in terms of access to those novel health technologies and medicines, as I know other speakers have highlighted. And just really important to keep that in mind as we take this work forward in the coming years. And we thank PAHO for their work. Thank you. Well, it turns out, thanks UK, it turns out you're not the last new entry. And I want to make clear, I didn't request, I just offered the option, not wearing a tie, but God save the king anyway. Argentina, please. Gracias, señor presidente. La Argentina toma nota del documento. Una de las prioridades que nuestro país ha manifestado en diversos foros regionales y multilaterales es mejorar el acceso a tecnologías sanitarias seguras, eficaces y de calidad, incluyendo el fortalecimiento de los sistemas regulatorios para la respuesta a emergencias de salud pública. En este sentido, se ha creado a nivel nacional una mesa interministerial para la investigación, desarrollo y producción de vacunas, tratamientos, diagnósticos y otras tecnologías sanitarias, compuestas por representantes de cada ministerio para evaluar candidatos vacunales en todo el país. Asimismo, Argentina posee una autoridad regulatoria de referencia regional, 4, según la calificación de BPS. Sobre el documento en particular, hemos participado activamente en las consultas informales de la OPS para su elaboración. En este sentido, sugerimos realizar una sistematización de la demanda de capacitación en pos de un diseño armonizado y regional que permita optimizar la realización de programas de capacitación a los sistemas regulatorios que así lo soliciten y fomentar la participación de los sistemas regulatorios en los foros internacionales de armonización y convergencia regulatoria. Alentamos además a los Estados miembros a continuar promoviendo la colaboración entre los Ministerios de Salud y las agencias regulatorias con el objeto de coordinar en este tipo de políticas que permitan el fortalecimiento de las capacidades regulatorias de las autoridades sanitarias de la región de las Américas. Por último, apoyamos el proyecto de resolución que adopta la política para el fortalecimiento de los sistemas regulatorios nacionales de medicamentos y otras tecnologías sanitarias. Muchas gracias. Gracias, Argentina. And we have one non-state actor intervention, Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica. You have the floor. Muchas gracias. En relación al fortalecimiento de los sistemas regulatorios nacionales de medicamentos y otras tecnologías sanitarias, para la optimización de la regulación sanitaria y la mejora de las capacidades regulatorias en los países de Centroamérica y República Dominicana, el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, COMISCA, ha conformado como instancia técnica operativa competente en el tema a la Red Centroamericana de Autoridades Reguladoras de Medicamentos, REDCAM, la cual está coordinada por su Secretaría Ejecutiva. La REDCAM se constituye como la instancia competente para la generación de propuestas técnicas regionales que permitan la elaboración de la reglamentación sanitaria vinculante para los Estados miembros del SICA, que asegure la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y otras tecnologías sanitarias,
fundamentado en el marco del derecho comunitario centroamericano y en la institucionalidad del SICA. Por ello, es indispensable que las iniciativas y recomendaciones técnicas de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que tengan enfoque subregional en materia de regulación sanitaria y otros aspectos transversales relativos a medicamentos y otras tecnologías sanitarias, puedan ser coordinadas y canalizadas a través de la Estrategia de Cooperación en Salud para Centroamérica y República Dominicana entre la OPS y la SECOMISCA, logrando con ello la ejecución de esfuerzos conjuntos y evitar así duplicar esfuerzos y hacerlos de manera paralela en esta materia. Considerando entonces que el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana ha instruido a la Secretaría Ejecutiva de Comisca conducir la formulación de la tercera versión de la Estrategia de Medicamentos y otras tecnologías sanitarias para la región de Centroamérica y República Dominicana para el periodo 2023-2027, en la cual se incluye en uno de sus objetivos articular los esfuerzos regionales para el fortalecimiento de los procesos de reglamentación sanitaria de los medicamentos y otras tecnologías sanitarias, logrando con ello fortalecer la gobernanza y la rectoría de los sistemas regulatorios en los países de Centroamérica y República Dominicana. Muchas gracias. Gracias. Just a quick gentle reminder to all, we've been pretty good, but remember to turn off your microphone after you finish speaking, so the next speaker can turn his or hers on. So James, lots of comments, lots of enthusiasm, lots of interest in this really important subject. Over to you to respond to the comments. Thank you very much, Mr. President. And thank you very much to all the member states and delegates for the comments on this important topic. I think really listening to you, I think there's a clear ask from member states to address this issue across 4 key areas that are highlighted in the policy document, and building on the work that we've been doing collectively going back to the 1990s with the establishment of PANDRA, but through also the adoption of the resolution in 2010. The first is around really developing national regulatory capacity through processes of evaluation. As was mentioned by Cuba, we've carried out essentially evaluations in 75% of all national regulatory authorities over the past 12 years, covering 82% of the population of the region. But more importantly, we've left and are working with you on the implementation of 32 institutional development plans for national regulatory authorities at the national level. Now, we do note, as the experience has shown, that there's differences in functions and level of functionalities and how those functions are actually performed. And this is, I think, where where we really need to delve into a little bit more detail in addressing those gaps that have been identified in those institutional development plans to build the necessary capacity. Obviously, associated with this is the transition towards the global benchmarking tool. We've been working arduously with you, with WHO, on the deployment of the global benchmarking tool as the single global mechanism for evaluation of regulatory capacity, including aspects relating to maturity level, but also as a mechanism to support greater integration of regulatory systems, not just within the region, but also globally, and to facilitate a global recognition also of the 8 national regulatory authorities of regional reference in the Americas. So we will continue to build that capacity through these processes of evaluation. Secondly, the call, I think, for member states, and highlighted also in the document, to really continue to build cooperation, collaboration, moving towards convergence and harmonization in regulatory norms and standards and processes. As many of you have mentioned, COVID-19 really highlighted the need to address this issue, to work more closely together. No single regulatory authority will have the capacity to essentially carry out all regulatory functions in a manner that will ensure processes from product development through to post-marketing surveillance in this globalized world. So we really need to work collectively on that.
very much articulated with this are the sub-regional processes that are in development at the moment. We've seen the Caribbean regulatory system really develop and flourish with the approval now of over 277 products, including 16 COVID-19 related products, and the regulatory approval processes taking on average only about 41 days and in a manner that's extremely cost efficient. And associated with that, we have the post-marketing surveillance capacity, VigiCarb, in the Caribbean, that just recently has been reporting on adverse events associated with immunization, and over the period has reported actually 110 cases of substandard and falsified medicines within the region. This mechanism is well established and it's been developed in collaboration with our colleagues in CARICOM and has a strong mandate, and we'll continue to work with that mechanism, obviously looking at issues of sustainability as we move forward. And a similar mechanism we've also heard in Central America now that has been developed, the Central American Review Mechanism that has now technical foundation, technical documents, pilot processes that are ongoing. And similar to what we've done in the Caribbean, we will of course work with our colleagues in COMISCA on its future development to ensure its consolidation as a mechanism moving forward. The third area I think that we really heard was the linkages between access, quality, production, and really the capacity of this region to be able to respond to its needs. Just last year, we adopted a resolution on increasing manufacturing capacity in the Americas. And in that resolution, we highlighted important gaps in manufacturing capacities across all health technologies, but particularly in areas of vaccine production. As a consequence, the director launched the regional platform to increase manufacturing capacity for medicines and vaccines. And we have the important projects in development relating to mRNA technology development, but also other areas, including capacities for production of PPEs. Central to this process is the acknowledgement and the linkages between having regulatory systems that have the capacities to ensure the necessary oversight in product development and market authorization, including emergency use, linked with science, technology, policy development, and the necessary trade and economic ecosystems that need to exist region-wide to support these processes. So we are really working arduously with you in all of these areas, and a particular note of thanks to the United States, to the European Union, and to Canada for their financial support of these important initiatives moving forward. The final area that I think that really has been highlighted in this discussion is the issue of governance. Governance in decision-making processes relating to regulatory decisions. The need for having independent, technically sound national regulatory bodies that can take decisions based on scientific evidence, and to ensure effective surveillance of pharmaceutical markets to monitor any adverse events that may be noted. This was particularly noted by Chile and Brazil. And here, I think just an important note, we saw, for example, 5 countries in the region reported over 3,400 adverse events relating to medicines during COVID-19 pandemic. These medicines being azithromycin, ivermectin, and hydroxychloroquine, medicines that were shown to have unproven value in terms of its use during COVID-19. These medicines were ultimately approved, even emergency use, by national regulatory authorities throughout the region. So there's an important lesson here to be made in terms of ensuring that the decisions that are being taken are taken based on sound scientific evidence moving forward. We do acknowledge that there are multiple requests on the floor for specific technical cooperation that we will address with each of you, and we really thank you for the comments and support of the policy document. Thank you very much, Mr. President. Thank you, James, and don't worry, former President of the United States couldn't pronounce it either. Madam Director, please. Thank you, Mr. President. James has given really substantive comments, and I don't want to repeat. Neither could I have done it as well as he has. Let me just take this opportunity to recognize the interest of member states. After COVID-19, there is this strong recognition that we need to move to strengthen national regulatory authorities to assure their independence
and recognizing that they are essential if we must become self-sufficient and move on to production. So thank you for this interest, and PAHO will continue to work with you at the national and sub-regional level to strengthen regulatory authorities and to move this region closer to harmonization, but more importantly, to ensure safe, quality, efficacious medicines that can build the confidence of users. So thank you very much for your interest. Thank you, Madam Director. There is a resolution, as you know, associated with this item. And I think in light of the time and responding to the horror that our rapporteur reacted when she saw the length of the resolution that she was being asked to read out, I think if you all agree, we'll dispense with the full reading of the resolution. I would like to highlight in the op paragraph 2, where there seems to be the entire alphabet included of items that are particularly 3 ones that I think are going to be critically important in the evolution of this. Item I, item K, and item O. And I want to highlight in particular how important it is, and some delegations reflected on this, how important it is to combat disinformation and false advertising and false products. This is a critical issue, and I think it'll be incumbent on member states, not just member states, but the Secretariat to assist in making sure that those false drugs that we've heard about are not going to be promoted or get away with it. Let's put it that way. Can you say something to you? Sorry, go ahead. So legal counsel just advised that the rapporteur must read it, but she also offered the opportunity for me to say, and for you all to agree, that we heard her read it out. So we can, okay, I know not exactly, Heidi, but I think it's, you know, that for the purposes of the record of this discussion, the resolution will have been termed to be read out in full. Is that acceptable, Heidi? Okay. See if I can get this right. For the purposes of the record, we will have indicated this will have been read out in full. Is that good enough? As published. We have as published. I think I'll give you the microphone next time. So I hope we all agree with that. And on that basis, can we declare the resolution adopted? So done. Okay, we're going to take a break now, but I'd like to only take 20 minutes, which in PAHO terms is like 30 minutes. So please try to be back 20 to 30 minutes. Thank you. To face climate change. They include adaptation to climate change and mitigation actions, the reduction of greenhouse gas emissions and other atmospheric pollutants. Their implementation brings about benefits, reduction of the number of deaths, number and length of stay in hospitals, number of sick leaves, and respiratory and cardiovascular disease cases related to the quality of the air, among other consequences for the public health system, the companies, and the state. In order to quantify the benefits brought about by NDCs, the World Health Organization developed a tool called Carbon H. Carbon H allows legislators, voters, decision makers, and entrepreneurs to have the information they need on the expected effects on health of the enhancement of the air quality.
The NDC, as prepared by Colombia, encompasses 148 measures aimed at reducing greenhouse gas emissions by 51% by the year 2030, as compared to 2014. By using the Carbon H tool, it is estimated that some of the health co-benefits of implementing the NDCs are avoiding 25,600 deaths over the period 2021 to 2030, and 3,800 per year after 2030. As of 2030, 2,750 cases of hospitalization per year caused by respiratory and cardiovascular disorders will be avoided, reducing 892,000 asthma episodes in children per year after the year 2030. This represents economic benefits for the public health system of up to $12.9 billion during the period 2021 to 2030 and of $1.8 billion per year, or the equivalent of 0.64% of GDP as of the year 2030. Carbon H is free of charge for countries, and PAHO is committed to providing the necessary technical cooperation to make the most of it by adding the healthcare costs and tangible figures to the climate actions. You're the only one missing. Visit www.paho.org and get acquainted with the experiences, applications, and possibilities offered by Carbon H. Hello, Paula. Buenos dias. Bom dia. O que você gostaria de falar hoje? Hola. Oi. Hi, I'm Paula. I'm the Pan American Health Organization's first digital health specialist on alcohol use. Why we developed Paola? The COVID-19 pandemic amplified two chronic problems we had with alcohol. One is misinformation on the internet and social media, and the other is the limited health professional capacity to deal with alcohol problems in the health system. Therefore, the pandemic accelerated the need for a trusted and reliable source of information to improve health literacy related to alcohol, as well as to help people assess their risk and decide on a change plan towards a healthier lifestyle. What or who is Paola, and why do you think we need her? I was built to provide reliable information about the impact alcohol can have on your health. I want to help reduce your risk of harm from alcohol use. Beber álcool pode causar câncer? Há uma forte ligação entre o álcool e as doenças crônicas, particularmente o câncer. How can I make sure I drink responsibly? I'm sorry to say that there's no such thing as responsible drinking. ¿Cómo sé si estoy bebiendo demasiado? Puedo ayudarte a evaluar si lo que bebes puede causarte daños. Paola is a conversational agent created by Pavel that first in the world dedicated to alcohol topics. She's built with artificial intelligence and the latest scientific information on hundreds of alcohol-related topics. Paola speaks English, Portuguese, and Spanish to an unlimited number of users, 24 hours per day, 7 days a week, in a way that is totally anonymous, confidential, and free to the user. She can be reached by mobile phone, desktop, tablet, or other similar device. Why a digital health specialist for this obviously really important function? What was your decision there? Paola can answer your questions on alcohol and health or alcohol-related harms, can screen for your alcohol risk, and guide you towards a change or quick plan. She can also refer users to treatment resources in their own country. Paola is empathetic, engaging, the conversations are anonymous and non-judgmental. The capacity of digital people is enormous to reach more people where they are
at a minimal or no cost. It can reduce the workload of health professionals and give them more time to talk to the patients when necessary. Compared to mass campaigns of education or education in schools, digital solutions like Paola have the potential to be so much more cost effective. Provokes in humans a limbic system response, if you like. So you can retain more information and you can do it for longer. Paola is completely innovative, but is based on established evidence-based principles. In fact, artificial intelligence has become the new frontier in health. Technology designed to improve knowledge, promote health with personalized, non-judgmental engagement, and ultimately to save life. It is a great step forward. Think you could benefit from drinking less? I know I would. Can you please help me? I'd love to help you. And I promise I won't judge. I'm a digital person after all. I don't know how to judge. The Americas, a dynamic region full of diversity, and yet the most unequal in the world. 201 million people still live in poverty. Illnesses such as obesity, diabetes, hypertension, and high cholesterol are more prevalent among poor and vulnerable populations. The mortality rate is twice as high for children under 5 with undereducated mothers. And every year, 2 million babies are born to mothers between the ages of 15 and 19. It is our duty to protect those who are most in need. We will do whatever is necessary to ensure that no one is left behind. We've been doing so for over a century, and we're not going to stop now. Because our determination doesn't stop. Our dedication doesn't stop. Our commitment to our communities doesn't stop. And because life doesn't stop. Health is the most precious resource we have and an engine of sustainable development. It helps to close gaps and reduce inequalities. Investing in resilient healthcare systems is vital for their recovery and preparation for the future. However, no single nation or organization can tackle the health challenges facing the Americas alone. We are the partner of choice to promote public health and the best resource to improve the quality of life in our communities. We provide coverage in all countries, management and supervision of projects at the regional and national level, knowledge and networks in all areas of healthcare, capacity to convene people, mechanisms of transparency, and experience with responding to emergencies. Building partnerships has been essential to improving healthcare in the region. Life expectancy has increased by 36 years. The mortality rate for children under 5 has been reduced by 67%. Hundreds of millions of people have been able to get vaccinated and obtain access to medicines. Smallpox, polio, rubeola, and measles have been eradicated. Each of these achievements demonstrates what can be attained through collaboration. And yet, we still have much work to do. Many people's lives depend on us. Let us continue working together to bring health and hope to every corner of the Americas. The Pan-American Health Organization. There is a silent threat we can confront and beat when empowered with information. Around 57% of cases of liver cirrhosis and 78% of liver cancer worldwide are caused by infections, which in turn are caused by hepatitis B or C viruses. These viruses may produce an inflammation of the liver. Some of the common symptoms are fever, nausea, vomiting,
abdominal pain, skin rash, jaundice, loss of appetite. However, in most cases, symptoms caused by the virus do not show for years until the disease becomes chronic. Knowledge is power. Moreover, in order to prevent the spread, we must bear in mind that both hepatitis B and C are transmitted by contact with infected blood due to unprotected sexual relations, mother to newborn contact during delivery, sharing needles, and other personal and intimate objects. A vaccine against hepatitis B is available for people of all ages. A single dose administered to a baby within 24 hours of delivery, followed by a comprehensive vaccination plan during the first 12 months of the child, may avoid transmission of the virus from an infected mother to her child. A routine vaccination plan for children and adults belonging to groups at risk, such as healthcare workers, is the best way of achieving immunity for the population from hepatitis B. In the case of hepatitis C, there is no vaccine to prevent contagion, but there are treatments that cure the infection for good, thus avoiding complications and transmission to others. Remember, knowledge is power. That's why, ask for a hepatitis B vaccine for your baby. Practice safe sex. Do not share syringes, needles, or other objects that may contain contaminated blood. And last but not least, go get tested. Do not hesitate to get a test in order to have a hepatitis diagnosis. If we act mindfully, we may achieve our goal to eradicate viral hepatitis in the Americas by the year 2030. Las tecnologías perinatales elaboradas por el CLAP son herramientas que permiten acompañar el cuidado de las mujeres embarazadas en el periodo prenatal, durante el trabajo de parto y en el parto, así como en el control de los recién nacidos. Son instrumentos de bajo costo y de alto impacto en la atención primaria de salud, pero también lo son para especialistas que asisten a niveles de mayor complejidad. Son fáciles de utilizar, de interpretar, trasladar y facilitan la atención oportuna tanto de las gestantes como de los recién nacidos. Listo por mí, la cita, me voy al medio del campo y yo controlo el embarazo. Al calendario obstétrico se le agregaron medidas de algunos parámetros seleccionados que permiten calcular la menorrea, vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal
y estimar la edad del embarazo, la edad del recién nacido y verificar la normalidad del incremento del peso materno, de la presión arterial y la contractilidad uterina, entre otros parámetros. Este disco permite detectar casos con restricción del crecimiento fetal o macrosomía fetal, alteraciones de la duración del embarazo o una contractilidad mayor a la correspondiente a la edad gestacional. Además, si se desconoce la fecha de la última menstruación, nos permite estimar la menorrea a partir de las medidas ecográficas embriofetales. A partir de la semana 20 se presentan los valores de percentiles 10 y 90 del peso fetal y el percentil 50 de la talla correspondiente a cada semana. La cinta obstétrica se utiliza para medir la altura uterina durante el embarazo. Permite controlar el crecimiento fetal y recordar los patrones para la vigilancia de la salud materna fetal. El estetoscopio fetal ilustrado tiene figuras sobre la técnica de auscultación y registro de patrones normales y de aceleración de la frecuencia cardíaca fetal a partir de la semana 20 de gestación, asociada a las contracciones uterinas en el embarazo y parto. De esto depende su interpretación y las recomendaciones. El estetoscopio bipinar, a diferencia de otros métodos, tiene la ventaja de no necesitar baterías, dispositivos que a menudo faltan en los lugares de atención. ¿Cómo, perdón? El dilatómetro es una herramienta que nos sirve como una plantilla para ir viendo el grado de dilatación y de esa forma entrenarnos para la correcta valoración del trabajo de parto. Como podemos ver, se va dividiendo por centímetros, que es la manera como nosotros vamos valorando la evolución normal de un trabajo de parto, y lo hacemos mediante la introducción de nuestros dedos para tener un estimado de la dilatación. Por ejemplo, la dilatación de 2 centímetros nos cabería la introducción de un solo dedo, o la de 10 centímetros cuando podemos abrir al máximo nuestros dedos. La cinta neonatal es una cinta métrica diseñada para medir el perímetro cefálico del recién nacido al momento del nacimiento y a las 24 horas si fuera necesario confirmar la medida. En el anverso tenemos impresa una escala de 55 centímetros con divisiones entre centímetros y milímetros. En el reverso contiene los valores correspondientes a -2 y -3 de desvío estándar para el perímetro craneano para una edad gestacional conocida para niños y niñas desde las 27 semanas hasta las 42 semanas de edad gestacional. También en el reverso se encuentran los valores normales correspondientes a -2 y -3 desvío estándar del perímetro craneano para niños y niñas del término. Esta tecnología ha sido de gran utilidad para vigilar el síndrome congénito posiblemente asociado al virus del SIDA. Este instrumento es de fundamental utilidad para nosotros los neonatólogos y en general el seguimiento del recién nacido, dado que podemos obtener información clara y precisa acompañado de un instrumento que es fácil de utilizar, nos facilita la valoración de nuestros pacientes. Although you may not feel it, it's here.
The air we breathe is a right. Nine out of 10 people live in cities where air pollution levels are above those recommended by the World Health Organization. Air pollution knows of no borders. It is a global issue, causing inflammation of our airways, cardiovascular diseases, neurodegenerative diseases, preterm births, and skin aging. And it kills almost 7 million people every year. We may reduce pollution levels by demanding laws that limit the emission of gases and particles, by using clean means of transportation, providing for a good disposal of waste products, by opting for energy efficiency. You are part of the solution. Aging opens up a world of possibility. The possibility of continuing to do what we love and be who we are. But without the right support, aging can also bring limitations. Poor health, vulnerability, loneliness, we believe that a safe, caring, and supportive environment can turn aging into an opportunity to be healthy, to live fully, to embrace change, and keep learning and developing. We believe all people have the right to thrive at any age, adding dignity to years, well-being to years, life to years. It's the decade of healthy aging in the Americas, adding life to years. A região está diante de uma iminente crise pela considerável diminuição do número de crianças que recebem todas as vacinas. Em 2021, nas Américas, 2,7 milhões de crianças com menos de um ano não receberam ou completaram seus esquemas vacinais básicos devido às interrupções nos serviços de saúde ocasionadas pela pandemia da Covid-19. A pandemia também afetou a vigilância destas doenças e os sistemas de laboratório. A região poderia não ser capaz de detectar o próximo surto de uma doença prevenível por vacinação antes que ela se torne uma epidemia multinacional. Pela íntima relação entre epidemias e a vida em sociedade, estamos não somente ante a um risco sanitário, mas também ante a um risco econômico, educacional e social. Precisamos diminuir o risco de importação e de surtos de doenças que foram eliminadas das Américas, como a poliomielite, a rubéola e o tétano neonatal. Para conseguir isso, os Estados-membros, os parceiros e a Organização Pan-Americana da Saúde devem trabalhar em conjunto para fortalecer todos os aspectos dos programas de imunização, investindo recursos financeiros e aumentando a quantidade de pessoas capacitadas que possam garantir serviços de imunização e sua integração ao sistema de atendimento primário da saúde. Isto somente vai ocorrer se os governos e os sócios se comprometerem, política e economicamente, a fechar as lacunas na imunização. Como principal colaborador da região em todas as questões de saúde pública, a OPAS está perfeitamente posicionada para ajudar os Estados-membros a priorizar suas necessidades mais urgentes e implementar ações a favor da vacinação. Continuemos com nossa exitosa colaboração para fortalecer os programas nacionais de imunização em toda a região. É possível superar esta crise. Juntos, triunfamos no passado e voltaremos a triunfar. Organização Pan-Americana da Saúde, 120 anos. Somos a Organização Pan-Americana da Saúde,
comemoramos 120 anos de solidariedade na promoção da saúde e bem-estar das pessoas, sem deixar ninguém para trás.
Good morning. Very good morning. I hope you enjoyed the quiche. And thank you for returning timely. I will kindly ask you to take your seats so we can confirm quorum. And I am sure that by now, you know, we need 22 members in the room. So let's start counting. Okay, so we have 20 member states in the room. Okay, El Salvador, 21. Guyana, can I ask Guyana to speak? Thank you, Minister. So kind. And I think we have 22 now. Thank you all very much. President, we're ready to start. Thank you, Monica. Thank you, various felines, for getting back. Sorry, that's my herding cats joke. 8.1 is our next item. Update on the COVID-19 pandemic in the region of the Americas. Something we've been spending a lot of time on the last couple of years. Document CSP 30/INF/1, revision 1. I'd like to invite back to the stage Dr. Ciro Garti, the Director of the Department of Health Emergencies. Welcome, Ciro. And I'll turn to the President of the Executive Committee to report on this item. Muchas gracias, señor presidente. Punto 8.1, actualización sobre la pandemia de COVID-19 en la región de las Américas. El Comité Ejecutivo recibió información actualizada sobre la situación de la COVID-19 en la región para junio de este año, cuando el número de casos había aumentado en toda la región. El comité expresó su agradecimiento por el apoyo continuo y el liderazgo de la oficina durante toda la pandemia. Se señaló que era poco probable que el virus SARS-CoV-2 desapareciera por completo y que, por lo tanto, los países tendrán que continuar con su respuesta y buscar maneras de mitigar su impacto. La vacunación, con el apoyo de otras medidas de protección a nivel de la sociedad y de salud pública, se consideró el principal instrumento para lograr este objetivo. Se hizo hincapié en la necesidad de contar con medios eficaces para combatir la desinformación y la información incorrecta sobre vacunas. Varios delegados llamaron la atención sobre la fuerte dependencia de la región con respecto a los productos importados e hicieron énfasis en la necesidad de aumentar la capacidad regional para producir vacunas, medicamentos y otros suministros estratégicos de salud. Se alentó a la oficina a seguir apoyando los esfuerzos encaminados a desarrollar la capacidad de producción y distribución de suministros esenciales para la región. Se consideró esencial seguir fortaleciendo la resiliencia de los sistemas y servicios de salud, además de abordar las debilidades y desigualdades en el acceso a los servicios de salud. Asimismo, se consideró crucial fortalecer la capacidad de vigilancia epidemiológica con miras a reforzar la capacidad de la región para responder a futuras emergencias de salud. Varios delegados destacaron la importancia de documentar las experiencias y de detectar e intercambiar las enseñanzas extraídas de la pandemia actual. Muchas gracias. Gracias, señorita Presidente. And now, Ciro, over to you. Oh, yeah. No, over to you. You making a presentation? Okay. Please go ahead, Ciro. Thank you, Mr. President.
Madam Director, distinguished delegates, colleagues. This has been a very long journey, non-stop journey for 33 months plus. And we were together all the way in this process. This is an update on the situation at the global level. Fortunately, a number of cases are going down, and also in the Americas. But to highlight that in the last week, we still reported more than 300,000 cases at the global level. There is, you see, the percentage of the global count is around 29% in the region of the Americas. And the number of cases in the last 14 days have increased by 0.7%. And also the number of deaths in the Americas have been decreasing in proportion. But in the last week, according to the last report of WHO, the proportion of deaths in the Americas are close to 50% of the world. The two priorities on the strategic preparedness and response plan are to reduce and control incidence of SARS-CoV-2 infection, to protect individuals from exposure and reduce the risk of future variants. But also, the second objective is to prevent, diagnose, and treat coronavirus disease to reduce the disease morbidity, mortality, and long-term consequences. This is a transition from acute pandemic response to a sustained control. Many of your countries have already moved to that path, but as a reminder, Japan, South Korea, and several other countries are seeing huge increase of number of cases, even with vaccinated people. And in that regards, I would like to highlight that the organization was with all member states together. And this is the image of the first briefing that was done to the distinguished representatives of the countries, to the OES, when the new coronavirus was not even declared an emergency, but we were talking about a possible new pandemic. And in the Americas, had already established, the Secretariat had already established its incident management system. And Dr. Silvan Aldigeri, who is behind the table, he is the leader of that system that goes all the way to all the country offices and all the departments and all the entities at PAHO. So the work that I'm presenting is on behalf of the entire staff of PAHO, but also to highlight the collaboration with the member states in terms of epidemiology intelligence, epidemiologic dynamic, the respiratory diseases surveillance, the country information through the context evaluation, but also the analysis and modeling that turns into action, and the Secretariat's action, but also member states' action. And in this journey, we have benefited from the capacity of the countries on surveillance, but also sharing a lot of information of previous emergencies, but also strengthening that capacity. Those reports that were produced initially every week now are every 2 weeks, every 4 weeks, but were essential to follow the pandemic. The national laboratories was one of the biggest achievements that we had worldwide. Was the first region with installed capacities for molecular detection of SARS-CoV-2 by March 2020. You recall when all the member states were closing their borders, closing their flights, we already sent missions, and also we had the countries trained in detection of SARS-CoV-2, including the deployment of more than 45 million diagnostic tests delivered to 90 or 39 countries and territories. The National Laboratories Genomic Surveillance Network that we discussed yesterday, and you approved the resolution on the strategy, 33 laboratories from 30 countries, 8 reference laboratories with
increased capacity and more than 4.9 million complete regional genomic sequences shared globally. That's a big achievement. And we are proud of the work of the member states together with the Secretariat. The vaccination of COVID-19 in the Americas is one of also the areas that we look at. 1.99 billion vaccine doses administered in our region, 69.7% proportion of fully vaccinated persons in Latin America and the Caribbean. Unfortunately, we are still at that level, but that average also hides the situation of some countries that do have a very low vaccination coverage. 17 countries with coverage rate more than 70% in the Americas. And this is a map with the vaccines that were delivered by the revolving fund of PAHO. And this you see 150 million doses to 33 countries and territories. And we received the general support of 11 countries for 36.9 million doses. You see the names of the countries that donated vaccines through the revolving fund of PAHO. So that generosity also is helping several countries to increase their vaccines, but were crucial in a moment where the global supply of vaccines were very low and very few countries had direct access to through bilateral agreements. The percent of the population fully vaccinated against SARS-CoV-2 as of 23rd of September, you see the percentage which is more than 70%, dark blue, a light blue 40 to 60%. And then you see also there are some countries that have below coverage, and this is still a challenge in the Americas. One of the areas where PAHO had already strong capacity was have the regional stockpile for critical supplies. The global supply chain was broken, but from everything that WHO purchased, collected, was distributed to all regions. Our region received less than 1% of everything that was sent globally. So our strategic warehouse in Panama, where we had dedicated people, one of them is our good friend, Jerónimo Venegas, who passed away during the pandemic. And this is a recognition of his work and his name with other people that do this work. We sent 227 shipments delivered to 35 countries and territories, including 9 million globes, etc., all the numbers that you see. And investment was more than 300 million, and to protect around 40 million people, particularly healthcare workers, but beyond that as well. The health systems and services was another area where we collaborated together since 2020. PAHO has delivered workshops, guidelines, and missions, and critical areas, including first level of care, clinical management, rational and sustainable use of oxygen. You recall the crisis of oxygen availability in our countries, infection prevention and control, commodities, logistics and distribution, and surge capacity. And regarding surge capacity, one of the areas that was highly successful in our region is the emergency medical teams for COVID-19 response. The emergency medical teams for our region is the national emergency medical teams, not international medical teams. And that's why most of your countries deployed, you see all the dots there, 300 emergency medical teams to increase the capacity. And we increased the capacity of 50,000 beds and more than 2,000 critical care beds, 60 regional emergency medical team missions, and also the adaptation of medical centers. Most of you adapted hotels or warehouses or even built hospitals for COVID, 385. The risk communication and community engagement is one of the key areas that we work together.
on the national risk communication and community engagement plans, over 100 press briefings to disseminate evidence-based information on the pandemic, engagement with civil society actors, and also partnership to engage via social media, cell phones, and others. And we produce materials in several languages, and we work together with the ministries of health and the countries to develop those plans to engage more the community. And you know, still there is, in some countries, there is an issue with infodemics, not only on the terms of the pandemic itself, but also on non-proof treatments or other measures that we unfortunately are still dealing with. The regional initiatives and networks that we do have in the Americas enabled a more effective and rapid pandemic response. That's the national regulatory authorities, the infection prevention and control groups and networks, the public health laboratories network, the COVIGEN, the PAHOS technical advisory group on vaccine preventable diseases, the expert groups on and networks for clinical management, the emergency medical teams, all these networks. More than 90% of the members of these networks are member states experts. And that is the value of our organization, the solidarity of the countries, but the donor countries, but also the ones that do not have that much money to share, but they do have the expertise. And that expertise was crucial to work together to combat this pandemic. The PAHO revolving fund to access vaccines, you know, based on solidarity, equity, transparency, and quality, delivered between includes 41 vaccine products, 29 injection devices, and the in goods procured just last year was 1.7 billion. So that's an asset of organization, and it's the area where we can continue strengthen. The PAHO Strategic Fund, an overview of from 2018 to 22, 54 participating entities, 35 countries and territories, and 19 health agencies, over 110 million people supported, and 785 million products procured. And we are, as you've heard previously, advancing on the manufacturing of COVID-19 vaccines and other health technologies as key aspect, learning from the COVID-19 experience, but looking forward to have capacity to deal with other emergencies and not depend more than 90% from other regions. And the possible scenarios that we look forward, the best case scenario is to significantly less severe and manageable epidemic diseases. We hope that is the scenario that we can see. But the most probably scenario will be periodic spikes in transmission may occur with corresponding stress on health systems and services. And what we are seeing in other regions is a reminder that we are not out of the pandemic yet. But the worst case scenario, particularly when we are not testing and we are not increasing the vaccination, is that in some areas, a more virulent and highly transmissible variant emerge against with vaccines are less effective. So in that regards, we can confront this pandemic for longer periods. So it's a call to increase the capacity and to increase the surveillance integrated into the surveillance of acute respiratory illnesses, but also the genomic surveillance, and strengthen the health systems and services that based on the primary health care. And in that regards, I would like to emphasize the primary is the priority approach that we have at any level of the health system, and expanded immunization program. So we have emergency procedures updated based on lessons learned. Lessons learned are still lessons to be learned in our region. And we need to do a proper evaluation to identify which are the areas that we need to improve. Also flexible public health measures and health logistics networks to rapidly deploy persons and goods. That's the network that we do have. And resilient health systems and services is at the core of the recovery from the COVID-19 pandemic. And this slide
is presented on behalf of the Department of Planning, Budget, and Evaluation. The director instructed us to do an external independent evaluation. Why? Because we need to assess what is PAHO's performance in this pandemic response, the Secretariat response, the performance, and the scope is from January 2020 to June 2022. Also regions, North America, Central America, South America, and the Caribbean, and 35 member states. The methodology is to review the documents, the surveys, interviews, and case studies. And this team is doing an external, is done by external and independent team of global and regional experts. And though you see the timeline, they are completing the field work and the data collection, and they will produce data analysis and draft report by the end of November. And in November, December, probably will identify which are the key areas and recommendations that the Secretariat may implement. As a reminder, after every big emergency, the Secretariat, together with the countries, have done proper lessons learned, evaluations, and that's why all the mechanisms that you saw from the response of the Secretariat was done because we learned from every big emergency and disaster. In that regards, there are several opportunities to analyze the pandemic preparedness and response. And there are many initiatives going on today as we speak, because we're trying to find the solution. Why are we that good while we are that bad? When we look at the lessons learned and everything that we do and do nice presentations, it is like the love at first sight that is cured with a second look. We need to take a second look at what we have done during this period. And we need to learn from that together. The only way is do it together. And these initiatives that are, we'll say that, popping up, not only from the Secretariat, but for many institutions, are having our countries constrained in the capacity to follow each of them. And of course, our countries do not have the capacity to deal with each of those initiatives. But international health regulations amendments is a big topic. And we will discuss further in the another topic of the agenda. The Global Architecture for Health Emergency Preparedness and Response, that was an initiative of the DG that was presented at the World Health Assembly in a side event, but is considered that it was shared with all the countries. But this is something that is moving on. The Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness, and Response that is being implemented through the World Bank, and there are call of proposals already, and maybe the first allocations will be in November. Where are we in that? Guyana, fortunately, is representing us in the board in the Americas, but still we need to discuss more in depth, and the countries need to identify the priorities. Otherwise, the funding available, that is a grant, it is not a loan, will mostly go to other regions rather to the Americas. The health emergencies workforce that was discussed by my colleague James Fitzgerald is a workforce to build our capacities, to deal with the current challenges, but also to early detect and respond and inform and share the capacities so we don't deal with a new emergency. Investing in everything sometimes do not have that type of benefit. And the Intergovernmental Negotiating Body is another big, important negotiating body. And we will have the discussion at lunch break. It's a regional consultation on the IMB because we need more involvement, engagement of the countries in the Americas, so we know which are the discussions going on. With that, Mr. President, I would like to thank you for your kindness on giving us the floor. Thank you. Thank you very much, Ciro.
two very quick comments. One is probably other than the Madam Director, you are the most famous PAHO representative in the last 2 years of media ever. I really appreciate that. Your comment about love at first sight, sober second thought, having been married twice, I know exactly what you mean. Okay, so the floor is open to delegates for any questions or comments to Ciro. Honduras, please. Muchas gracias, señor presidente. Honduras está de acuerdo con el presente informe sobre la actualización de la pandemia de la COVID-19 en la región de las Américas. Debido a las intervenciones implementadas en el país, se observa una transición de la pandemia COVID-19 a una enfermedad endémica. Hemos fortalecido todas las áreas necesarias para mantener bajo control la pandemia y prevenir que surjan nuevos aumentos de enfermedades y muertes. La Secretaría ha continuado trabajando sistemáticamente para incrementar la cobertura de vacunación en toda la población elegible para vacunación. Al mismo tiempo, señora directora, queremos agradecer públicamente el importante rol que ha jugado la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en el abordaje de la pandemia de nuestro país. Nuestro país ha recibido una enorme contribución técnica y financiera de la OPS, OMS, para poder mejorar la capacidad diagnóstica en el país, en la movilización de vacunas por medio del mecanismo COVAX. La situación del país no sería la misma sin el acceso a las vacunas y la tendencia epidemiológica de la enfermedad se ve claramente mejorada con la introducción de vacunas y las estrategias de vacunación masiva implementadas con el apoyo de la oficina de la OPS, OMS en el país. En cuanto a la comunicación de riesgos, nuestro país hizo uso extenso de los materiales diseñados por la OPS, OMS, adaptándolos a nuestra situación. La adquisición de insumos básicos como equipo de protección personal, medicamentos, equipamiento y otros materiales ha sido fundamental, así como lo ha sido su apoyo en la movilización y gestión de recursos. El rol que ha jugado la OPS, OMS en el abordaje de la pandemia en nuestro país es altamente apreciado. Frente a los retos que aún quedan por delante, es importante continuar la cooperación técnica entre la Secretaría de Salud y la OPS, OMS, en pilares esenciales orientados al fortalecimiento de las capacidades laboratoriales, sistema de información y vacunación contra la COVID-19. Muchas gracias, señor presidente. Many thanks, Honduras. The time clock for you froze there for a while, which is exactly how we feel up here on the dais with the air conditioning. I think it's been fixed again. So Jamaica and then Mexico. Thank you, Mr. President. Jamaica thanks PAHO for this comprehensive report on the work done in supporting countries under the 5 strategic lines of action. We are appreciative of the well-deserved recognition of healthcare workers during this period. As a country, we declared July 2022 Healthcare Worker Appreciation Month, a time to honor and recognize our healthcare workers. We remain in a state of preparedness and are utilizing the lessons learned in the pandemic to strengthen our health system. Our work is focused on strengthening surveillance, monitoring, and laboratory capacity, widening our emergency disaster management program, strengthening primary healthcare, and our hospital network. We welcome the continued support through technical assistance and the strengthening of critical response areas. In particular, we look forward to the discussions around new ideas and recommendations to reach more of the population for COVID-19 vaccination. A major lesson learned
is that countries that are left behind initially in terms of vaccine supply, when the demand is high, find it difficult to catch up as they face more challenges with hesitancy that builds over time. Also, in this regard, we ask PAHO to intervene on our behalf with the COVAX facility in recognizing the limitations of countries in managing excess vaccine supplies and to look at the arrangement that would suit countries' present situations and avoid wastage of vaccine. Jamaica commenced an interaction review to identify activities to improve the ongoing response within specific local context and to better prepare for future threats. We appreciate the technical cooperation being provided by PAHO, WHO in conducting this review. I thank you. Thank you, Jamaica. Mexico, then Argentina. Muchas gracias, señor presidente. México agradece la presentación del informe y la decisión, sobre todo, de hacer una evaluación externa para encontrar las áreas de oportunidad en la gestión de la epidemia. No existe algo como el buen manejo o el mal manejo. Nos enfrentamos a un mal, a una enfermedad nueva que nos atacó a todas y cada una de las naciones del mundo, no solo de nuestra región. Agradecemos también a todo el personal de la organización por su trabajo y apoyo y estaremos pendientes del trabajo conjunto para resaltar los logros de todas y todos, así como para mejorar los retos que se avecinen ante potenciales nuevas emergencias. Muchas gracias. Gracias, México. Argentina, then Brazil. Gracias, señor presidente. Argentina coincide en que la disminución de los casos en América Central y del Sur no es una señal de que la pandemia se haya acabado. Nuestra región ha sido una de las regiones más golpeadas e incluso a casi 2 años de la aprobación de la primera vacuna, existen países de la región que no han logrado los objetivos de vacunación establecidos por la OMS para el 2022, tal como reflejan las cifras. Muchos fueron los desafíos de la pandemia para la región, sin embargo, la falta de acceso a los insumos estratégicos fue sin duda un gran desafío para nuestros países que se vio reflejado no solo en la falta de acceso a las vacunas, sino también con relación a los insumos estratégicos para responder a la emergencia. La Argentina ha priorizado intervenciones dirigidas a las poblaciones vulnerables como a las poblaciones indígenas, personas LGTBI+, las personas con discapacidad, los trabajadores informales, niños, niñas y adolescentes, las personas en contexto de encierro, entre otros. Asimismo, este año nuestro país lanzó la campaña de vacunación pediátrica contra la COVID desde los 6 meses, convirtiéndose así en uno de los primeros países del mundo y el primero en Latinoamérica en incorporar a esta franja etaria a la estrategia de vacunación contra COVID. Con respecto a la línea estratégica 5, nuestro país ha manifestado su apoyo al acelerador ACT y al mecanismo COVAX como compromiso con la distribución justa y equitativa de las vacunas contra COVID. En este marco creemos que es una oportunidad excepcional para demostrar que nuestra región cuenta con las capacidades esenciales necesarias para ampliar la producción regional y disminuir las brechas de acceso a las vacunas, así como otros insumos estratégicos que padecen nuestros países. Por ello, la Plataforma Regional de OPS-OMS para impulsar la producción de vacunas y otras tecnologías sanitarias para la COVID de la región es fundamental. Finalmente, agradecemos la cooperación que la OPS ha brindado a los países de la región durante la pandemia y al mismo tiempo subrayamos la necesidad de fortalecer el rol de la organización con nuestros países para darle seguimiento a los procesos de reforma y fortalecimiento que se están desarrollando en la OMS. Muchas gracias. Gracias, Argentina, Brasil, and then Cuba. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos a atualização do secretariado sobre a pandemia de Covid-19 na região das Américas e manifestamos o nosso apoio à resolução CD 58.R9. Consideramos especialmente relevantes as 5 linhas estratégicas apresentadas no documento. A pandemia de Covid-19 evidenciou a importância do fortalecimento dos sistemas de saúde nacionais. Nossa região foi duramente atingida pela pandemia, tornando ainda mais patente as enormes desigualdades no acesso a serviços de saúde, vacinas, medicamentos e insumos essenciais para a prevenção e resposta à emergência de saúde.
Ainda em 2020, o Brasil elaborou o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, que permitiu o início da campanha de vacinação ainda em janeiro de 2021. Reiteramos o compromisso de impulsionar a vacinação em nosso país, que atingiu resultados importantes. Conseguimos distribuir 520 milhões de vacinas e aplicamos mais de 482 milhões de doses, alcançando 77% da população com esquema completo de vacinação, além de aplicar 100 milhões de doses de reforço. O Brasil lamenta não termos alcançado na região a meta de 70% de cobertura de vacinação em todos os países e territórios, e reforça a importância do acesso justo e equitativo a produtos de saúde. Também devemos fortalecer nossa capacidade regional de prontidão e resposta a futuras emergências, ampliando o acesso a novas tecnologias e expandindo as capacidades regionais de produção de medicamentos e tecnologias de saúde. O Brasil expandiu sua rede nacional de vigilância, alerta e resposta à emergência de saúde pública no âmbito do sistema de saúde, adicionando 74 novos centros de informações estratégicas aos 55 existentes, incluindo 13 em fronteiras. Para isso, investimos R$1,5 bilhão na ampliação da nossa capacidade de detecção e resposta a potenciais emergências de saúde. O governo brasileiro também ampliou a capacidade da Rede Nacional de Sequenciamento Genético do país para todos os laboratórios centrais de saúde pública do vírus SARS-CoV-2 e busca ampliação agora para outros patógenos. Acreditamos no papel fundamental da OMS e da OPAS em prol da melhoria de saúde, da qualidade de vida e da garantia da cobertura universal de saúde, através da informação qualificada e baseada em evidências científicas. Desejamos que este continue a ser o nosso norte pelas próximas décadas, sem deixar ninguém para trás. Muito obrigado. Obrigado, Brasil, Cuba, and then Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos por el informe presentado, reconocemos los múltiples esfuerzos desplegados por la organización y los Estados miembros en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 en estos 2 años. El Sistema Nacional de Cuba ha logrado garantizar una respuesta eficaz y con equidad en el enfrentamiento a la COVID-19. La cobertura de salud universal y gratuita, basada en la atención primaria, han sido importantes aspectos de conjunto con la voluntad política del país para lograr el control de la epidemia. Antes de identificar el primer caso en Cuba, se elaboró el Plan para la Prevención y Control del Coronavirus, con participación multisectorial, y al confirmarse el primer caso, se creó el Grupo Temporal de Trabajo para enfrentar la COVID-19 como órgano asesor del gobierno. En estos momentos, la tasa de letalidad es de 0,77, una de las tasas más bajas de la región de las Américas. Las acciones de enfrentamiento a la pandemia comienzan y terminan con medidas preventivas, de vigilancia y el acompañamiento a los enfermos recuperados. Siguiendo el principio de la territorialidad, se crearon en Cuba laboratorios de biología molecular en todas las provincias del país. El trabajo mancomunado de científicos de diversas áreas del conocimiento y el uso de producciones de la biotecnología cubana han permitido el control de la enfermedad. A pesar de las serias limitaciones económicas que enfrentamos, somos el primer país de América Latina en producir 5 candidatos vacunales, 3 de ellos aprobados para uso de emergencia por la Agencia Regulatoria Nacional. Y hemos vacunado contra la COVID-19 a toda la población a partir de los 2 años de edad. Una apuesta de nuestro país por la soberanía tecnológica en la fabricación de medicamentos, insumos y vacunas. Con la campaña de vacunación masiva a la población, se han logrado coberturas del 99% del esquema completo a la población posible a vacunar mayor de 2 años y dosis de refuerzo al 92,5%, con vacunas cubanas contra la COVID-19. Hay que destacar que el resto de los programas de control no se detuvieron y se mantuvo una cobertura de vacunación por encima del 95%. Como parte de la solidaridad que nos caracteriza, hemos apoyado el combate de la pandemia en 42 países, a los que se ha llegado con 59 brigadas especializadas Henry Reed, cuyos integrantes se suman a los 28.000 profesionales en 66 naciones. Consideramos que la cooperación internacional es elemento clave en las acciones a desarrollar a corto y mediano plazo, tanto por la organización
con sus Estados miembros como entre ellos. Agradecemos la cooperación de la OPS a toda la región. Muchas gracias. Gracias, Cuba, Venezuela, then Suriname. La delegación de la República Bolivariana de Venezuela agradece a la Secretaría la presentación de este documento. En el país, al principio de la pandemia, las principales fortalezas en el combate del COVID, se destacan las acciones sostenidas para ampliar el acceso universal y gratuito a la atención, la aplicación del método venezolano de 7+7, es decir, 7 días de cuarentena consciente y voluntaria, seguido de 7 días de flexibilización, logrando un equilibrio entre las medidas de control y la reactivación social y económica. Además, se creó el Comité Nacional del COVID para la contención del COVID. También se creó el Comité Terapéutico para el adecuado manejo, la implementación a nivel nacional del Sistema Único de Información para el registro de toda la información relacionada, la ejecución de la campaña nacional de vacunación contra el COVID, coordinada desde el más alto nivel y ejecutada a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, con una participación y colaboración intersectorial con otros ministerios, gobiernos estadales y locales y expertos de diferentes áreas. En el pináculo de la coordinación de esta gestión nacional se encuentra la Comisión Presidencial para el Control del COVID, quien garantiza todas las estrategias y las tácticas para organizar la ejecución de los planes de vacunación, así como los diferentes componentes del sistema de vigilancia. En el país se garantiza la completa colocación del esquema de vacunación para los niños y desde la edad mayor de 2 años, ¿no? Las diferentes estrategias de vacunación se han priorizado a los grupos de mayor riesgo, trabajadores de salud mayores de 60 años, personas con comorbilidades, poblaciones indígenas, privados de libertad, cuerpos de seguridad, con las características que deben contener las vacunas que son registradas y reguladas por la Autoridad Regulatoria Nacional. Asimismo, se ha producido un aumento en el número de centros de vacunación, lográndose profundizar también la vigilancia epidemiológica, incorporando la red diagnóstica estatal y privada, adicionalmente la vigilancia genómica con reforzamiento de los puntos de entrada, mejorando el control sanitario a la llegada del país, ¿no? Todo el efecto, el despliegue comunicacional que se ha logrado para mantener a la población informada diariamente, el reforzamiento de las campañas de vacunación masiva a través de estos elementos comunicacionales, ¿no? Y se ha continuado aplicando medidas de bioseguridad individuales y colectivas. En Venezuela, desde la notificación de los primeros casos, se activaron los diferentes mecanismos de respuesta en materia de atención sanitaria, con la conformación de equipos multidisciplinarios. Se cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica y de laboratorio a lo largo de todo el país, mediante la toma de muestras y procesamiento inmediato. En Venezuela se tiene previsto además fortalecer la red de vigilancia de virus respiratorios y que incluyen toda la gama de virus respiratorios desde la incorporación de nuevos puestos centinelas y el fortalecimiento del manejo de las IRAs y de los pacientes post-COVID. En el país, el COVID en estos momentos constituye una prioridad nacional y nos comprometemos a hacer mayor énfasis en el fortalecimiento de los diferentes componentes que están propuestos. Venezuela, please finish. Gracias, señor presidente. Gracias. Suriname, followed by Bolivia. Yes.
Thank you, Mr. President. Suriname would like to thank the Secretariat for the joint efforts for this report. Suriname had a coordinated comprehensive response to the COVID-19 pandemic with emphasis on all the pillars of the response. However, the socio-economic challenges posed by the pandemic and the need to revitalize the country's economy led to a full reopening of services and travel in April 2021. However, the surveillance continues, although on a scaled down rate. The negative publicity and myths related to COVID-19 vaccines played its toll on the efforts to vaccinate persons at risk and to achieve the WHO recommended population coverage by June 2022. The external migration of healthcare workers is also a challenge with maintaining the essential health services while strengthening the ongoing response to the pandemic and dealing with the new monkeypox pandemic as well. The 5 strategic lines of action for the response to the pandemic are still relevant for Suriname, but not only in relation to COVID-19, but for strengthening capacity to respond to other epidemics and pandemics. There is still a need to conduct surveillance for COVID-19 as cases continue and the risk of emergence of new variants with unknown virulence remains. Strengthening and refining national and local capacities for surveillance, genetic sequences, case detection, investigation, isolation, as well as contact tracing and quarantine, and integrating COVID-19 into the long-standing sentinel surveillance for influenza and other respiratory virus to guarantee sustainability and ongoing monitoring are also needed. We are making efforts to ensure continued supplies of COVID-19 vaccines and to promote its acceptance and uptake. The COVID-19 vaccine has now been integrated into the National Immunization Program. Health system strengthening to improve sustained and surge capacity is also a priority for Suriname in both the primary and secondary levels of care. To ensure that the global community is guaranteed equity, we call that strong multilateralism and lobby within regional and international organizations takes place. The lessons learned from COVID pandemic is that we need to strengthen our health disaster response and document all the different methods from other countries. One size doesn't fit all. To strengthen leadership and governance, there is renewed focus on the essential public health function, whereby an assessment of the essential public health function is being done at this point. Mr. President, Suriname takes this opportunity to thank the Pan American Health Organization and the Caribbean Public Health Agency for their unconditional support during this pandemic. Thank you, Mr. President. Thank you, Suriname. Bolivia, then USA. Buenos días, presidente. La delegación del Estado Plurinacional de Bolivia agradece y reconoce la importancia del documento presentado respecto a la actualización sobre la pandemia de COVID-19 en la región de las Américas. A partir del momento mismo de la recuperación de la democracia en el Estado Plurinacional de Bolivia, el gobierno nacional ha comprendido que para reconstruir la economía era imprescindible proteger la salud y la vida del pueblo boliviano. Y fue en ese contexto la primera tarea que afrontamos de manera decidida, garantizando vacunas, pruebas diagnósticas gratuitas, medicamentos, unidades de terapia intensiva, oxígeno y personal exclusivo para atender a nuestro pueblo, logrando resultados contundentes. Reducimos en toda Bolivia 62 veces la tasa de letalidad entre la primera ola y la quinta ola, es decir, del 6,2% a un 0,1%. Reducimos la tasa de mortalidad en 97,1%, la ocupación de camas de terapia intensiva en 85% y el uso de respiradores en un 90%. Estos datos nos permiten afirmar que la gestión adecuada de la pandemia en nuestro estado ha merecido el concurso colectivo de toda la población en la obtención de estos resultados tan favorables. Gracias, presidente. Gracias, Bolivia. USA. Thank you so much. Thank you so much, Chair. And really appreciate
the report from Ciro and all of the work, really, frankly, the invaluable work that PAHO has provided for all of us in our region over the course of this pandemic. Listening especially to the report, I really wanted to just come in briefly. I can only echo the colleagues, or a number of colleagues in particular. I'm thinking of our Mexican colleagues' response just now in terms of just the ongoing challenge. Every time we think we're learning lessons, then actually it shifts again, and we have to relearn something different, whether that's how we communicate with our public, whether that's the actual medical countermeasures that are needed and that are effective. And so again, the role that PAHO plays is just so critical in that regard. I also wanted to just briefly note appreciation for taking the time, despite all the logistical challenges and this very historic week that we've spent together, the fact that we are going to have this opportunity in the lunch break to meet with our INB representative, Ambassador Tovar da Silva. That is also a really great thing to help. And it's one thing I wanted to suggest and encourage and appreciate again, how the PAHO Secretariat can continue to help us as a region to come together, to work through our issues at a regional level where we can, for example, and then go to the global level, as we've experienced together, including at INB2 in July, when our region comes together, because we are so diverse, and we have so many different national experiences and challenges that we're trying to address. Whenever we can come to consensus, it really has a major impact on the global conversation. And we saw that in July at INB2. And so I want to thank PAHO for everything that they're doing already to facilitate and just encourage more of that as we go into these ever increasingly complex and interconnected negotiations, including at WHO, but also elsewhere, as folks have noted with the World Bank Fund and others that we have to contend with as well. So thank you so much for the chance to weigh in. Thanks, US. I believe there are no other member states who wish to speak. So I'd like to turn to one of our colleagues from non-state actors, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations. You have the floor. Hello, thank you. This is Kelvin from the International Federation of Medical Students Association. Honorable Chairperson and distinguished delegates, the International Federation of Medical Students Associations recognize the quick and strategic actions that member states and the PAHO have taken against COVID-19 that have led to the gradual improvement of the critical situation that we once faced. However, COVID-19 is still a significant threat to our region due to the hundreds of people still suffering the consequences from the virus. We make a call to action to member states to ensure equal access to vaccination among vulnerable populations, as well as strengthening vaccine safety surveillance, as vaccines constitute a critical tool in the battle against COVID-19. To continue to strengthen COVID-19 response strategies and promote preventive measures among our populations. And finally, to develop and participate in research studies assessing therapeutics and diagnostics, as well as COVID-19 actions in low capacity and humanitarian settings. Thank you. Many thanks, and my apologies for misnaming you. Medical students and pharmaceutical manufacturers are clearly not the same constituency. Okay, so Ciro, you've heard a number of comments. Over to you to provide further additional comments back. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos los Estados miembros que han intervenido, que han hecho sus comentarios. Y gracias a cada uno de los Estados miembros y a los socios que están con nosotros trabajando en esta respuesta. Cuando tenemos el contacto con los países, sentimos que estamos juntos en esto y encontramos soluciones. Y soluciones no solo en salud, encontramos soluciones con otras instituciones, con educación, con el sector electoral, con seguridad, con migraciones,
con muchos otros sectores. Y yo quisiera reiterar uno de los puntos sobre el cambiar de, rápidamente quizá olvidamos la angustia, la incertidumbre, los problemas que tuvimos durante mucho tiempo y aquellos que se nos adelantaron al Oriente Eterno, principalmente los trabajadores de la salud. Y ese dolor que se transformó en cada uno de nuestros países y en el secretariado en acción, pareciera que está ahora pasando a desdén. Aquella priorización en la inversión en salud y salud como el centro del bienestar de la población, pareciera que ya no es tan importante. La pandemia ya pasó. Tenemos que preocuparnos por otras cosas. La verdad es que todavía tenemos el problema mayor de invertir en sistemas y servicios de salud resilientes, con aquellos elementos prioritarios que nos permitan protegernos, prepararnos mejor y responder a los nuevos retos que van a venir. Como nuestra directora dijo, no es un hecho de si van a venir o no, sino cuándo van a aparecer. Y esperemos que cuando aparezcan estemos mejor juntos. Recordamos la falta de equipo de protección personal, la falta de oxígeno, la falta de insumos, la falta de personal, la falta de infraestructura. Bueno, hemos avanzado en eso. Aprendamos de esas lecciones y esos pasos y hagamos una evaluación transparente, externa, involucrando a todos los actores, para que no sean otros organismos internacionales que nos digan cómo estamos nosotros, sino que sea un aprendizaje interno. Y ese aprendizaje interno nos va a llevar a tomar las decisiones adecuadas y invertir mejor en salud, que es lo que todos ansiamos. Gracias, señor presidente. Thank you, Ciro, for that additional sober second thought. Madam Director, please. Thank you, Mr. President. I take the floor to thank member states and congratulate them on all of the efforts that were made to face COVID-19. In particular, the heads of state who took responsibility for the response in their countries. COVID-19 tested the mettle of every leader, whether they were political leadership, leadership of the health sector. And there are many lessons that we have learned. And it is how do we evaluate and take into cognizance those lessons and adapt for the now and into the future. That's going to be important. And I have no doubt that we can do that. I have no doubt that recognizing the challenges, recognizing our mistakes, recognizing what we did, what we did well, and what needs to be done better. I have every confidence that we will be able to be stronger in terms of detecting, in terms of responding and recovering from future pandemics. PAHO is taking, as you saw from the presentation, we are conducting an independent evaluation. We will learn from that and we will share those lessons with you. But we want to recommend that you too, as governments, that you take also an evaluation of how you responded and what are the specific lessons to be learned for your countries. You can always count on PAHO that even in this evaluation, we can accompany you, but we will work with you to surmount many of the challenges, the deficiencies, and the weaknesses that were laid bare by COVID-19. And the next pandemic may be a month away, or 3 months away, or several years away. But what we do know is that we need to prepare now. And please don't think that COVID is over. We don't know. It may well peter out, but there is always the possibility of the emergence of a variant that is much more virulent. And then we are in the throes of another wave again. So please continue to remain vigilant.
please lead your countries in themselves, being vigilant and ensure that we really expand the drive for vaccines with our populations that are most at risk. The elderly are dying in our countries because we are not reaching them. The people in situations of vulnerability are dying because we are not reaching them. The vaccine naysayers are reaching them faster than we can reach them. And so this has to be a concerted effort that we will get there. We will do all of the communication that is necessary, the social communication. And let me remind you that we are not the best people to communicate with communities. It is community leaders themselves, community members themselves that will do it more effectively. So thank you so much again for all of your efforts that you've placed into COVID-19. Thank you for the confidence that you placed in the organization to work alongside you as we face a common threat to our existence in this region. Thank you very much. Thank you, Madam Director. Just two very quick comments to end this item off. Cyril, I was struck by your comment made more than once about the disconnect between the amount of global distribution of PPE and medical countermeasures in the region. Less than 1%, I think, was your message, and 45% of global deaths are in the region. I appreciate that to some extent is skewed by certain countries, but nonetheless a dramatic change. And the link, as some delegations have put, between that reality and the crucial importance of increasing regional biomanufacturing capacity is so critical, I think, in the work that we need to be doing. Second comment, very quickly, not really touched on, is the reality, but it is in the context of the potential, it's not over yet, is obviously wanting to work with the private sector and others, knowing that although we were remarkably successful in getting vaccines produced, what we're seeing and continue to see is that those vaccines have not stopped infections. It's the next step in the vaccine production process to try to stop infections, not just preventing or lessening hospitalization and deaths, but in fact stopping infections themselves. And we're hoping, obviously, that is going to be a reality that we can look forward to in the future, where we're seeing that connection being made or vaccines having that capacity. So thanks again, Cyril. You can't leave the table because we still have you. So I've been advised by the Secretary that, in fact, the International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations is here and wanted to take the floor on this item. So I will give you a brief opportunity to do that and tell us how you're going to break the infection vaccine issue. Go ahead, or fix it, I should say. You have the floor quickly. Thank you, Mr. President. The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations welcomes the opportunity to share our report from COVID-19 lessons learned, which highlights that swift pathogen surveillance and sharing and an enabling innovation ecosystem, as well as regulatory agilities, must be preserved to ensure our collective ability to fight against unknown diseases. The most important lesson of the report is that we must redouble collective efforts to achieve health equity while ensuring health systems and delivery infrastructures are strengthened. These learnings have resulted in industry tabling the Berlin Declaration, which proposes to create a collaborative solution for more equitable rollout of vaccine treatments and diagnostics for future pandemics. In concrete terms, industry commits to setting aside doses specifically for poor countries at the outset of a future pandemic. A prerequisite for the declaration to succeed is to ensure that health systems in lower income countries are better prepared to absorb and deliver vaccines and treatments, and for high income countries to provide the necessary political and financial support.
As discussions continue on how to strengthen health emergency preparedness, we must bear in mind that their future global health architecture must acknowledge a multi-stakeholder structure, including industry, public agencies, multilateral organizations, financial institutions, governments, and philanthropic organizations. This is the only viable solution to managing pandemic crisis in the region and beyond. Muchas gracias por su atención. Thank you, gracias. So I'd like to inform the conference that the discussions will be noted in the final report. We have one more item to complete before our lunch break. I know it's a very short time frame, so hopefully we'll be able to, despite the importance of this issue, to address it in an expeditious manner. Document CSP 30/INF/4, implementation of the international health regulations. Ciro is here again, so but I'll start with Madam Presidente of Executive Committee. Muchas gracias, señor presidente. Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, punto 8.4. El Comité Ejecutivo examinó una versión preliminar del informe correspondiente a este punto. Los delegados ratificaron el papel fundamental del Reglamento Sanitario Internacional en la arquitectura mundial de la salud, al tiempo que reconocieron que la pandemia de COVID-19 había revelado debilidades en el reglamento que era necesario abordar. Se consideró que el incumplimiento del reglamento era un problema importante. Se expresó apoyo a la consideración de realizar modificaciones específicas al reglamento. Sin embargo, para que el proceso de modificación tuviera éxito, se consideró esencial llegar a un consenso sobre su procedimiento que garantizara la participación de todos los Estados miembros y la representación de subregiones con prioridades diferentes. Con este fin, se sugirió que se estableciera un mecanismo que previera la rotación entre los miembros del grupo de trabajo sobre las enmiendas del Reglamento Sanitario Internacional. Los delegados hicieron hincapié en que, si bien el debate sobre las posibles modificaciones estaba en curso, debían proseguir los esfuerzos por fortalecer las capacidades básicas y aplicar el Reglamento Sanitario Internacional vigente. Se instó a la oficina a que se siguiera apoyando a los países en este sentido. Muchas gracias. Gracias, Ciro. Thank you, Mr. President, Madam Director, distinguished delegates, colleagues. I'm glad to introduce the agenda item 8.4, implementation of the international health regulations. The current report includes information on acute public health events, state parties' core capacities, administrative requirements, and governance. Finally, the report highlights issues requiring concerted actions by state parties in the region of the Americas and by the Pan American Sanitary Bureau to enhance future application and implementation of the regulations and compliance with them. Between the 1st of January 2022 and the 15th of July of this year, 91% of the state parties in the Americas confirmed or updated the contact information for the national focal points for the IHR. Users from all 35 state parties had the credentials to access the WHO EIS portal, and routine tests of connectivity were successful in more than 80% of the state parties. From July 2021 and July 2022, 106 acute public health events of potential international concern were identified and assessed in the region. 106 acute public health events of potential international concern were identified and reported in the region. And in 73% of them, the national authorities were the initial source of information. This is a very positive trend towards timely and transparent sharing of key information. Just a few years ago, almost 60% of all the alerts were coming from non-official sources. That is showing the commitment of the countries, the increased commitment of the countries of sharing timely information through the IHR. This year, 91% of the state parties in the region of the Americas have complied with the IHR State Party Annual Report, but Grenada, Barbados, Trinidad and Tobago did not submit their SPAR.
The IHR roster of experts includes 436 professionals and 23% of them from the region of the Americas. They include experts designated by 11 of the 35 state parties in the region: Argentina, Barbados, Brazil, Canada, Cuba, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, and the United States of America. With this, we highly encourage all member states to designate national professionals for the IHR roster of experts. Those experts may be invited to participate at the IHR Emergency Committee to discuss potential public health emergencies of international concern. So it's crucial for each member to have at least one expert in that roster. Please note that there are currently 3 ongoing public health emergencies of international concern. We think that's only COVID. It's COVID-19, it is monkeypox, and the risk of international spread of poliovirus is also a public health emergency of international concern. And the discussions that we will have regarding polio later today is also another topic of big importance. The overall future of global governance necessary to prepare for and respond to health emergencies is closely related with implementation of the resolution WHA 7512, amendments of the IHR 2005, and the decision WHA 75 strengthening WHO preparedness for and response to health emergencies, and the decision EV 151-2 on the Standing Committee on Pandemic and Emergency Prevention, Preparedness and Response. Please note that the deadline for the IHR proposed amendments is tomorrow, Friday, the 30th of September 2022. You have still one day to propose amendments. It was known for, of course, since several months. The IHR Review Committee regarding amendments to IHR is convened pursuant to Article 51A and 47 of the IHR, as well as the decision of WHA 75-9, and the first meeting will take place next week on the 6th of October 2022. So those things are happening while we speak regarding the IHR. It's the most important to keep that in mind. The conference is invited to take note of this report and provide any comments it deems pertinent. Thank you, Mr. President. Thank you, Ciro. Over to delegates. I see the UK's flag up, so go ahead, UK. Thank you so much, Mr. President. And thank you very much for the update and report, and encouraging to hear progress that has been made over recent years in timely reporting, which is so crucial in responding to different emergencies. The pandemic highlights gaps and weaknesses in global health security, including the understanding and implementation of the international health regulations. For example, the IHRs are strong on preparedness, but weaker on how they trigger and support a comprehensive response. Global compliance with IHR has also been shown to be inconsistent. There are a number of incredibly important areas within the global health architecture, which we hope to strengthen and reform for the IHR amendment process, which you've just reminded us responses are due by tomorrow. For example, transparency, timeliness of reporting, the emergency committee processes, and IPHA. The UK wants to emphasize that looking into areas which can add value without amendments, for example, strengthening the role of the IHR national focal points and building the capabilities of the pool of experts that the committee can call on, will be really important going forward. Furthermore, the IHR implementation guidance and tools are not well suited to small island contexts with small populations, including the UK overseas territories. And I'm sure others here will say that as well, and we need to think about that important issue.
In future iterations of the international health regulations, guidance for small island contexts and overseas territories, or small populations with similar constitutional links to UN member states, would be incredibly beneficial to aid translation and implementation. And I look forward to hearing your response on that. But thank you so much for all your work. Thanks, UK. Honduras, then Panama. Muchas gracias, señor presidente. Honduras está de acuerdo con el contenido del informe sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, que destaca cuáles han sido los avances de los Estados parte en cuanto a la instauración de las 15 capacidades básicas. Reconoce los esfuerzos de la OPS por el desarrollo de programas de capacitación y acompañamiento interinstitucional para la instalación nacional de planes estratégicos de implementación del Reglamento Sanitario Internacional y la capacitación de los recursos para el logro de los objetivos. En Honduras, hemos recibido bastante apoyo en este sentido. El informe destaca las necesidades en cuanto a recurso humano, fortalecimiento de los puntos de entrada, financiamiento y gobernanza para la respuesta en la mayoría de los estados parte. Sin embargo, es importante que se tomen en cuenta las diferencias existentes entre los países, mismas que facilitan o dificultan la implementación al 100% del Reglamento Sanitario Internacional. Apreciamos que el informe brinda luces para la preparación y respuesta de los estados parte para responder efectivamente a eventos de salud pública que puedan significar una emergencia de la salud pública de importancia internacional, al mismo tiempo que motiva la utilización de las herramientas en línea para la autoevaluación, preparación del informe anual y avanzar hacia la solicitud de evaluaciones externas conjuntas de los estados parte. Honduras, como país de tránsito para las poblaciones migrantes procedentes de muy diversos países, considera de suma importancia el avance en el trabajo para la implementación del reglamento, pero viéndolo desde una perspectiva humanitaria. A manera de ejemplo, nosotros hemos instalado la Mesa Interinstitucional Interagencial de Salud y Migración, conformada por 25 instituciones y organizaciones, incluidas organizaciones de sociedad civil. Para Honduras, esta mesa interinstitucional ha representado una gran oportunidad para pasar de lo permanente, técnico, a lo esencial del viajero migrante, visto como una persona con necesidades de salud, desde la definición de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, no solo como la ausencia de enfermedad, sino como la búsqueda de un estado de completo bienestar físico, mental y social. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Honduras. Just before I turn to you, Panama, I have 8 member states who are wishing to speak to this item. And it's already almost 12:30, now 9, and there'll be others. So I'll do a couple, we'll have a couple more now, and then I'll provide an explanation of how we're going to manage in this afternoon along with a bunch of other items. So Panama and then Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. Panamá considera pertinente el documento, el cual informa sobre el estado de la aplicación e implementación de la reglamentación del Reglamento Sanitario Internacional y sobre su cumplimiento. La puntuación alcanzada para el 2021 de las 15 capacidades básicas en la región de las Américas fue del 67%, en comparación con el promedio mundial de 65%. La puntuación promedio más baja fue el 50% y correspondió a instrumentos políticos, jurídicos y normativos para la aplicación del RSI. Y la más alta, el 81%, a la vigilancia epidemiológica. Los desafíos, según los indicadores, fueron la igualdad de género en emergencia de salud, un 44%, el aumento de la fuerza laboral durante un evento de salud pública, 54%, los instrumentos políticos, legales y normativos, 57%,
el financiamiento para la implementación del RCI, 58%, el entorno seguro en los centros de salud, 58%, y los recursos para la detección de alerta, 58%, y la capacidad y los recursos, 58%. En relación con la gobernanza sanitaria mundial, la aplicación y la implementación futuras del RCI y su cumplimiento están vinculados a fortalecer la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias en la ciudad y en los entornos urbanos. Panamá adoptó el RCI bajo la Ley 38 del 5 de abril del 2011. Ha participado de evaluaciones de sus capacidades básicas cada año. Cumple con las disposiciones de notificación e investigación de los eventos de salud pública de interés internacional y nacional. Apoyamos rotundamente la iniciativa del establecimiento y la continuidad del grupo de trabajo de los Estados miembros sobre el fortalecimiento de la preparación y respuesta a la OMS frente a la emergencia sanitaria y la discusión de las 10 propuestas para fortalecer todos los sistemas y capacidades, incluidos los mecanismos de financiación y gobernanza en los niveles nacional, regional y mundial, que son cruciales para la capacidad colectiva del mundo a prepararse, responder y la resiliencia frente a emergencias sanitarias. Muchas gracias. Gracias, Panama. One more intervention before we break. Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente. Costa Rica agradece al secretariado la presentación del informe sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional. El documento presentado resume de manera adecuada la aplicación del reglamento en la región, mencionando las comunicaciones de eventos y sus respectivos análisis, las pruebas de comunicación con los centros nacionales de enlace y cómo se contextualiza esa información a nivel mundial. Al abordarse en el documento el análisis de los hallazgos del informe anual del reglamento por cada subregión de la OMS, permite tener una visión clara de la implementación global y en nuestra región. Conociendo la trascendencia de este tema, instamos a la oficina, así como a los Estados miembros, a continuar apoyando e impulsando la implementación del Reglamento Sanitario Internacional en cada uno de nuestros países y territorios, permitiendo a la región de las Américas fortalecer la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias. Asimismo, es importante que nos aseguremos de rescatar, sistematizar y compartir las lecciones que la actual pandemia por COVID-19 nos ha dejado, para continuar protegiendo la salud pública nacional e internacional ante los presentes y futuros retos. En este sentido, también agradecemos al secretariado los esfuerzos realizados para compartir con la región los avances en el proceso de fortalecimiento del Reglamento Sanitario Internacional mediante las enmiendas de los artículos 59 y las actualizaciones posteriores de los artículos 55, 61, 62 y 63. Finalmente, también instamos a todos los Estados miembros a participar activamente en el grupo de trabajo de los Estados miembros sobre el fortalecimiento de la preparación y respuesta de la Organización Mundial de la Salud frente a emergencias sanitarias, lo cual nos permitirá contar con más y mejores herramientas para la próxima pandemia, asegurándonos que éstas contemplen todas las realidades presentes en nuestra región. Muchas gracias. Gracias, Costa Rica. So we're going to break now, but just so you all are aware, I have the following member states who have indicated their wish to speak to this item: Jamaica, Venezuela, Cuba, USA, Brazil, Bahamas, Mexico, Argentina, and Puerto Rico. So the plan will be as follows. We are going to break now. We will return not after the lunch break, which I'll speak to the timing in a second. We will return not to this item immediately, but to finish our item on polio, which we were not able to finish before. That's 4.8. Then we'll return to this item 8.4, and then 8.5, 8.6, 8.7, 8.8. My God, it's all consequent. 8.9, et cetera, et cetera. So we have, and I'll ask the secretary to make an announcement on this in a second. We have a lunch event, a side event here in this room, which is supposed to be ending at 2 p.m. I would like to indulge us, ask us all to return to the plenary only 5 minutes after that is completed. So at 2:05 p.m. approximately, so we can start our afternoon with the polio discussion.
resumed polio discussion, which, as you know, has a resolution attached to it, which I believe everyone should have. And then we'll go on with those other items I've mentioned. We'll also likely need to shorten our coffee break, our health break this afternoon in order to try to get through enough items today so that we're not here until midnight tomorrow. So hopefully that's good. Hope you agree. And now for you, Madam Secretary, for announcement. Thank you, Mr. President. And just to augment what the president just said, there will be a regional consultation about the intergovernmental negotiating body that will take place here now at the lunchtime, and a light lunch will be served for those that are participating. Secondly, all resolutions that have been approved so far are available on the resolution tracking system. And for those of you that may need to have access or help facilitate access for these, please count on the Secretariat who will help you get into the system and know where those are. So thank you, Mr. President. We are adjourned.
Uma criança da creche, a gente veio oportunizar também, a gente veio verificar as cadernetas das crianças, encontramos muitas cadernetas desatualizadas, então o foco também foi esse, a gente fazer essas vacinas de rotina, atualizar e também priorizar a vacinação da tríplice viral, sarampo, né? A varredura vacinal até a população, batendo na casa e perguntando quem mora, qual a faixa etária e revisando o cartão de vacinação. A partir da revisão do cartão de vacinação é ofertada a vacina que esteja faltando para completar o esquema de vacinação daquela pessoa e atualizando toda a caderneta, não só de uma pessoa, mas de todos os residentes daquela casa. Para a gente foi muito importante essas ações de varredura, principalmente com relação ao sarampo. Imagina, de 2019 para esse ano de 2022, a gente tinha 200 casos de sarampo. Então, a gente conseguiu controlar o surto de sarampo com essas ações, de modo que hoje a gente tem entre 10 e 12 casos. Você acha que é importante você tomar vacina? Por quê? Porque é ótima para nossa vida e nos livrar de todos os vermes e proteger as nossas famílias. Las Américas, una región dinámica y diversa, pero también la más desigual del mundo. 201 millones de personas todavía viven en la pobreza. Enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y el colesterol alto son más prevalentes entre los pobres y los más vulnerables. La mortalidad de niños menores de 5 años es el doble cuando las madres tienen menor educación. Y cada año nacen 2 millones de niños de madres entre 15 y 19 años. Tenemos el deber de proteger a quienes más lo precisan. Haremos lo que sea necesario para que nadie quede atrás. Lo hemos hecho por más de un siglo y no vamos a parar. Porque nuestra determinación no para. Nuestra dedicación no para. Nuestro compromiso con las comunidades no para. Porque la vida no para. La salud es el recurso más valioso y un motor del desarrollo sostenible. Ayuda a cerrar brechas y a eliminar inequidades.
Invertir en sistemas de salud resilientes es vital para la recuperación y la preparación para el futuro. Pero ninguna organización o nación puede abordar los desafíos de salud en las Américas por sí sola. Somos el socio de elección para promover la salud pública y el mejor instrumento para mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones. Tenemos cobertura en todos los países, capacidad de gestión y monitoreo de proyectos a nivel regional y nacional, conocimiento y redes en todas las áreas de salud, capacidad para convocar, mecanismos de transparencia y experiencia en dar respuestas a emergencias. Las alianzas han sido esenciales para mejorar la salud en la región. La esperanza de vida aumentó 36 años. Las muertes de niños menores de 5 años se redujeron un 67%. Miles de millones de personas se han podido vacunar y acceder a medicamentos. Se eliminó la viruela, la poliomielitis, la rubéola y el sarampión. Cada éxito demuestra lo que la colaboración puede lograr. Pero todavía queda mucho por hacer. Las vidas de muchas personas dependen de nosotros. Llevemos juntos salud y esperanza a cada rincón de las Américas. Organización Panamericana de la Salud. La diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas y el cáncer son las principales enfermedades no transmisibles. En los últimos años, estas han aumentado impulsadas por el envejecimiento, la urbanización, la globalización y cambios en nuestros estilos de vida, hasta convertirse hoy día en la gran epidemia de nuestro tiempo. El impacto de las enfermedades no transmisibles puede reducirse con estilos de vida saludables, pero para adoptarlos, la voluntad individual no es suficiente. Por ejemplo, cuando comprar alimentos saludables es más costoso y difícil de encontrar que la comida chatarra. Cuando realizar ejercicio físico es todo un desafío porque no contamos con áreas verdes acondicionadas, cercanas y seguras. Cuando dejar de fumar o de beber resulta complicado porque la publicidad de estos productos nos invade en todas partes. Se requieren leyes y normas que hagan de la opción saludable la más fácil de tomar, pues de no hacerlo, cada vez más personas se enfermarán y necesitarán medicamentos y tratamientos costosos de por vida, los cuales podrían llevarlos a la ruina. Pero estamos a tiempo de poner un freno a esta epidemia, y algunos países en las Américas ya han tomado acciones, como por ejemplo, reformulando los productos procesados para hacerlos más saludables, informando a los consumidores acerca de su contenido y promoviendo un mayor acceso a alimentos frescos, regulando la venta de alimentos en las escuelas, así como proporcionando agua potable sin costo, aplicando impuestos al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas para reducir su consumo, a la vez que facilitando el acceso a programas para dejar de fumar, prohibiendo el consumo de tabaco en espacios públicos cerrados y limitando la publicidad en cigarros, alcohol y comida chatarra, creando espacios para la realización de actividades físicas, así como promocionando las ciclovías recreativas y el uso del transporte público. Los gobiernos deben asegurar los servicios de salud para la población, el acceso a la detección oportuna, el diagnóstico, cuidados de salud y medicamentos, sin discriminación y sin que ello implique caer en dificultades económicas. Las personas deben tener apoyo y acceso a la información para empoderarlas en el manejo de su propia salud, con el fin de mejorar el control de sus enfermedades y contribuir a un desarrollo sano de ellos y sus familias. De esta forma, las personas como tú, yo y todos pondremos un alto a esta terrible epidemia y podremos disfrutar de una vida más larga y beneficiosa. Políticas públicas y hábitos saludables constituyen la receta para un mejor estilo de vida. Comparte esta información y si deseas saber más, visita nuestra página.
La región se enfrenta a una inminente crisis por la importante disminución del número de niños que reciben todas las vacunas. En el 2021, en las Américas, 2.7 millones de niños menores de 1 año no recibieron o completaron sus esquemas de vacunas básicas a raíz de las interrupciones en los servicios de salud ocasionadas por la pandemia de la COVID-19. La pandemia también afectó la vigilancia de estas enfermedades y los sistemas de laboratorio. La región podría no ser capaz de detectar el próximo brote de una enfermedad prevenible por vacunación antes de que se convierta en una epidemia multinacional. Por la íntima relación entre epidemias y la vida en sociedad, estamos no solo ante un riesgo sanitario, sino también ante un riesgo económico, educacional y social. Necesitamos disminuir el riesgo de importación y de brotes de enfermedades que fueron eliminadas de las Américas, como la polio, la rubiola o el tétanos neonatal. Para lograrlo, los Estados miembros, los socios y la Organización Panamericana de la Salud debemos trabajar en conjunto para fortalecer todos los aspectos de los programas de inmunización, invirtiendo recursos financieros y aumentando la cantidad del personal capacitado que pueda garantizar servicios de inmunización y su integración al sistema de atención primaria de la salud. Esto solo ocurrirá si los gobiernos y los socios se comprometen política y económicamente a cerrar las brechas en inmunización. Como principal colaborador de la región en todos los asuntos de salud pública, la OPS está perfectamente posicionada para ayudar a los Estados miembros a priorizar sus necesidades más urgentes e implementar acciones en favor de la vacunación. Continuemos con nuestra exitosa colaboración para fortalecer los programas nacionales de inmunización en toda la región. Es posible superar esta crisis. Juntos. Hemos triunfado en el pasado y lo volveremos a hacer. Organización Panamericana de la Salud, 120 años. Somos la Organización Panamericana de la Salud, celebrando 120 años de solidaridad en la promoción de la salud y el bienestar de las personas, sin dejar a nadie atrás. We live in a world that is evolving faster than ever, and in which life expectancy has increased by 20 years in half a century. For the first time, society and technology have advanced quicker than the life of a single person or a generation. Never before have 6 generations shared the planet. Generations who were born before the existence of antibiotics today coexist with younger generations that are being born into a biotechnology revolution at a time of high social connectivity. The aspiration is that this gift of 20 years in life expectancy is translated into a benefit and not a burden. The fact that people live longer, are sick for longer, and are therefore linked to health services for longer are reasons that demand the need for novel approaches. The gift of 20 more years in life expectancy requires that the physical and mental capacities of the population be fully developed and last longer. That allows us to not only to survive, but to thrive and actively contribute to this fast and demanding transformation. This is why health cannot remain only a concept or an abstract aspiration, but must be understood and measured as a resource and a tangible capacity. Understanding that health does not occur by itself and must be built throughout the lifespan and determined by special social conditions is essential. Building health throughout the life course seeks to motivate academia and health structures to look at health through this innovative lens. But beyond that, it intends to stimulate the application of the life course approach into public health practice and influence and determine the health trajectories of individuals and populations, and consequently, their capacity for human development.
Las contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC, reúnen los compromisos asumidos por los países para enfrentar el cambio climático. Incluyen acciones de adaptación al cambio de clima y de mitigación, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos. Su implementación trae beneficios: reducción del número de muertes, estadías en el hospital, licencias laborales y casos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares relacionadas con la calidad del aire, entre otras consecuencias para el sistema público de salud, las empresas y el Estado. Para cuantificar los beneficios de las NDC, la Organización Mundial de la Salud desarrolló una herramienta de cálculo llamada Carbón H. Carbón H le permite a legisladores, votantes, tomadores de decisiones y empresarios contar con información sobre los efectos esperados sobre la salud de la mejoría en la calidad del aire. La NDC preparada por Colombia contiene 148 medidas para reducir el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 en relación a 2014. Usando la herramienta Carbón H, se estimaron que algunos de los co-beneficios a la salud de la implementación de las NDC son 25.600 muertes evitadas en el período 2021-2030 y 3.800 muertes evitadas al año a partir de 2030. 2.750 casos de hospitalización al año por causas respiratorias y cardiovasculares evitadas a partir de 2030. Reducción de 892.000 episodios de asma al año en población infantil a partir de 2030. Esto representa para la salud pública beneficios económicos de hasta $12.900 millones entre 2021-2030 y $1.800 millones al año, equivalente al 0.64% del PIB a partir de 2030. Carbón H es una herramienta gratuita al servicio de los países y la OPS está comprometida en proveer cooperación técnica para aprovecharla al máximo, incorporando los costos de salud y números tangibles a la acción climática. Solo faltas tú. Visita www.pajo.org y conoce tú también las experiencias, aplicaciones y posibilidades de Carbón H. Vivimos en un mundo que evoluciona más rápido que nunca y en el que la esperanza de vida de las personas aumentó 20 años en medio siglo. Por primera vez, el curso social y tecnológico avanza más rápido que la vida de una persona o de una generación. Nunca antes hubo 6 generaciones compartiendo el planeta,
generaciones que nacieron antes de la existencia de los antibióticos y hoy conviven con generaciones más jóvenes que nacieron en plena revolución biotecnológica y de alta conectividad. La aspiración es que este regalo de 20 años en la esperanza de vida se traduzca en un beneficio y no en una carga. Que las personas vivan más tiempo y más tiempo enfermas y ligadas a los servicios de salud son razones que exigen la necesidad de enfoques novedosos. El regalo de 20 años más en la esperanza de vida exige que las capacidades físicas y mentales de la población sean desarrolladas a plenitud y que duren más tiempo. Que permita no solo el sobrevivir, sino prosperar y contribuir activamente a esta información rápida y exigente. Es por esto por lo que la salud no puede quedarse solo en una aspiración abstracta, sino que debe entenderse y medirse como un recurso y una capacidad tangible. Entender que la salud no se da por sí sola y que debe ser construida a lo largo del curso de vida y determinada por condicionantes sociales es esencial. Construir la salud a lo largo del curso de la vida busca motivar a la academia y a las estructuras sanitarias a dar una mirada a la salud con ese lente innovador. Pero más allá, pretende motivar la aplicación del enfoque en la práctica de salud pública e influenciar y determinar las trayectorias de salud de los individuos y las poblaciones, y en consecuencia su capacidad para el desarrollo humano. Desde que iniciou o surto de sarampo no estado do Amapá, essa vacinação vem sendo realizada com muito empenho, com várias frentes de vacinação, principalmente na capital e nos municípios onde nós tivemos casos. Então, nós organizamos na forma de varredura, de vacinação casa a casa, estratégias em escolas, em creches. Teve um caso de sarampo de uma criança da creche, a gente veio oportunizar também, a gente veio verificar as cadernetas das crianças, encontramos muitas cadernetas desatualizadas, então o foco também foi esse, a gente fazer essas vacinas de rotina, atualizar e também priorizar a vacinação da tríplice viral, sarampo, né? A varredura vacinal é uma ação que a equipe de saúde vai até a população, batendo na casa e perguntando quem mora, qual a faixa etária e revisando o cartão de vacinação. A partir da revisão do cartão de vacinação é ofertada a vacina que esteja faltando para completar o esquema de vacinação daquela pessoa e atualizando toda a caderneta, não só de uma pessoa, mas de todos os residentes daquela casa.
Para a gente foi muito importante essas ações de varredura, principalmente com relação ao sarampo. Imagina, de 2019 para esse ano de 2022, a gente tinha 200 casos de sarampo, então a gente conseguiu controlar o surto de sarampo com essas ações, de modo que hoje a gente tem entre 10 e 12 casos. Você acha que é importante você tomar vacina? Por quê? Porque é ótima para nossa vida e nos livrar de todos os vermes e proteger as nossas famílias.
Health is the most precious resource we have and an engine of sustainable development. It helps to close gaps and reduce inequalities. Investing in resilient healthcare systems is vital for their recovery and preparation for the future. However, no single nation or organization can tackle the health challenges facing the Americas alone. We are the partner of choice to promote public health and the best resource to improve the quality of life in our communities. We provide coverage in all countries, management and supervision of projects at the regional and national level, knowledge and networks in all areas of healthcare, capacity to convene people, mechanisms of transparency, and experience with responding to emergencies. Building partnerships has been essential to improving healthcare in the region. Life expectancy has increased by 36 years. The mortality rate for children under 5 has been reduced by 67%. Hundreds of millions of people have been able to get vaccinated and obtain access to medicines. Smallpox, polio, rubeola, and measles have been eradicated. Each of these achievements demonstrates what can be attained through collaboration. And yet, we still have much work to do. Many people's lives depend on us. Let us continue working together to bring health and hope to every corner of the Americas. The Pan American Health Organization. Desde que iniciou o surto de sarampo no estado do Amapá, essa vacinação vem sendo realizada com muito empenho, com várias frentes de vacinação, principalmente na capital e nos municípios onde nós tivemos casos. Então, nós organizamos na forma de varredura, de vacinação casa a casa, estratégias em escolas, em creches. Teve o caso de sarampo de uma criança da creche, a gente veio oportunizar também, a gente veio verificar as cadernetas das crianças, encontramos muitas cadernetas desatualizadas, então o foco também foi esse, a gente fazer essas vacinas de rotina, atualizar e também priorizar a vacinação da tríplice viral, sarampo, né? A varredura vacinal é uma ação que a equipe de saúde vai até a população, batendo na casa e perguntando quem mora, qual a faixa etária e revisando o cartão de vacinação. A partir da revisão do cartão de vacinação é ofertada a vacina que esteja faltando para completar o esquema de vacinação daquela pessoa e atualizando toda a caderneta, não só de uma pessoa, mas de todos os residentes daquela casa. Para a gente foi muito importante essas ações de varredura, principalmente com relação ao sarampo. Imagina, de 2019 para esse ano de 2022, a gente tinha 200 casos de sarampo. Então, a gente conseguiu controlar o surto de sarampo com essas ações, de modo que hoje a gente tem entre 10 e 12 casos. Você acha que é importante você tomar vacina? Uhum. Por quê? Porque é ótima para nossa vida e nos livrar de todos os vermes e proteger as nossas famílias.
Las Américas. Una región dinámica y diversa, pero también la más desigual del mundo. 201 millones de personas todavía viven en la pobreza. Enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y el colesterol alto son más prevalentes entre los pobres y los más vulnerables. La mortalidad de niños menores de 5 años es el doble cuando las madres tienen menor educación. Y cada año nacen 2 millones de niños de madres entre 15 y 19 años. Tenemos el deber de proteger a quienes más lo precisan. Haremos lo que sea necesario para que nadie quede atrás. Lo hemos hecho por más de un siglo y no vamos a parar. Porque nuestra determinación no para. Nuestra dedicación no para. Nuestro compromiso con las comunidades no para. Porque la vida no para. La salud es el recurso más valioso y un motor del desarrollo sostenible. Ayuda a cerrar brechas y a eliminar inequidades. Invertir en sistemas de salud resilientes es vital para la recuperación y la preparación para el futuro. Pero ninguna organización o nación puede abordar los desafíos de salud en las Américas por sí sola. Somos el socio de elección para promover la salud pública y el mejor instrumento para mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones. Tenemos cobertura en todos los países, capacidad de gestión y monitoreo de proyectos a nivel regional y nacional, conocimiento y redes en todas las áreas de salud. Capacidad para convocar, mecanismos de transparencia y experiencia en dar respuestas a emergencias. Las alianzas han sido esenciales para mejorar la salud en la región. La esperanza de vida aumentó 36 años. Las muertes de niños menores de 5 años se redujeron un 67%. Miles de millones de personas se han podido vacunar y acceder a medicamentos. Se eliminó la viruela, la poliomielitis, la rubéola y el sarampión. Cada éxito demuestra lo que la colaboración puede lograr. Pero todavía queda mucho por hacer. Las vidas de muchas personas dependen de nosotros. Llevemos juntos salud y esperanza a cada rincón de las Américas. Organización Panamericana de la Salud. La diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas y el cáncer son las principales enfermedades no transmisibles. En los últimos años, estas han aumentado impulsadas por el envejecimiento, la urbanización, la globalización y cambios en nuestros estilos de vida, hasta convertirse hoy día en la gran epidemia de nuestro tiempo. El impacto de las enfermedades no transmisibles puede reducirse con estilos de vida saludables, pero para adoptarlos, la voluntad individual no es suficiente. Por ejemplo, cuando comprar alimentos saludables es más costoso y difícil de encontrar que la comida chatarra. Cuando realizar ejercicio físico es todo un desafío porque no contamos con áreas verdes acondicionadas, cercanas y seguras. Cuando dejar de fumar o de beber resulta complicado porque la publicidad de estos productos nos invade en todas partes. Se requieren leyes y normas que hagan de la opción saludable la más fácil de tomar, pues de no hacerlo, cada vez más personas se enfermarán y necesitarán medicamentos y tratamientos costosos de por vida, los cuales podrían llevarlos a la ruina. Pero estamos a tiempo de poner un freno a esta epidemia, y algunos países en las Américas ya han tomado acciones, como por ejemplo, reformulando los productos procesados para hacerlos más saludables, informando a los consumidores acerca de su contenido y promoviendo un mayor acceso a alimentos frescos, regulando la venta de alimentos en las escuelas, así como proporcionando agua potable sin costo, aplicando impuestos al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas para reducir su consumo, a la vez que facilitando el acceso a programas para dejar de fumar, prohibiendo el consumo de tabaco en espacios públicos cerrados y limitando la publicidad en cigarros, alcohol y comida chatarra, creando espacios para la realización de actividades físicas, así como promocionando las ciclovías recreativas y el uso del transporte público.
Los gobiernos deben asegurar los servicios de salud para la población, el acceso a la detección oportuna, el diagnóstico, cuidados de salud y medicamentos, sin discriminación y sin que ello implique caer en dificultades económicas. Las personas deben tener apoyo y acceso a la información para empoderarlas en el manejo de su propia salud, con el fin de mejorar el control de sus enfermedades y contribuir a un desarrollo sano de ellos y sus familias. De esta forma, las personas como tú, yo y todos pondremos un alto a esta terrible epidemia y podremos disfrutar de una vida más larga y beneficiosa. Políticas públicas y hábitos saludables constituyen la receta para un mejor estilo de vida. Comparte esta información y si deseas saber más, visita nuestra página.
La región se enfrenta a una inminente crisis por la importante disminución del número de niños que reciben todas las vacunas. En el 2021, en las Américas, 2.7 millones de niños menores de 1 año no recibieron o completaron sus esquemas de vacunas básicas a raíz de las interrupciones en los servicios de salud ocasionadas por la pandemia de la COVID-19. La pandemia también afectó la vigilancia de estas enfermedades y los sistemas de laboratorio. La región podría no ser capaz de detectar el próximo brote de una enfermedad prevenible por vacunación antes de que se convierta en una epidemia multinacional. Por la íntima relación entre epidemias y la vida en sociedad, estamos no solo ante un riesgo sanitario, sino también ante un riesgo económico, educacional y social. Necesitamos disminuir el riesgo de importación y de brotes de enfermedades que fueron eliminadas de las Américas, como la polio, la rubiola o el tétanos neonatal. Para lograrlo, los Estados miembros, los socios y la Organización Panamericana de la Salud debemos trabajar en conjunto para fortalecer todos los aspectos de los programas de inmunización, invirtiendo recursos financieros y aumentando la cantidad del personal capacitado que pueda garantizar servicios de inmunización y su integración al sistema de atención primaria de la salud. Esto solo ocurrirá si los gobiernos y los socios se comprometen política y económicamente a cerrar las brechas en inmunización. Como principal colaborador de la región en todos los asuntos de salud pública, la OPS está perfectamente posicionada para ayudar a los Estados miembros a priorizar sus necesidades más urgentes e implementar acciones en favor de la vacunación. Continuemos con nuestra exitosa colaboración para fortalecer los programas nacionales de inmunización en toda la región. Es posible superar esta crisis. Juntos. Hemos triunfado en el pasado y lo volveremos a hacer. Organización Panamericana de la Salud, 120 años. Somos la Organización Panamericana de la Salud, celebrando 120 años de solidaridad en la promoción de la salud y el bienestar de las personas, sin dejar a nadie atrás. We live in a world that is evolving faster than ever, and in which life expectancy has increased by 20 years in half a century. For the first time, society and technology have advanced quicker than the life of a single person or a generation. Never before have 6 generations shared the planet. Generations who were born before the existence of antibiotics today coexist with younger generations that are being born into a biotechnology revolution at a time of high social connectivity. The aspiration is that this gift of 20 years in life expectancy is translated into a benefit and not a burden. The fact that people live longer, are sick for longer, and are therefore linked to health services for longer are reasons that demand the need for novel approaches. The gift of 20 more years in life expectancy requires that the physical and mental capacities of the population be fully developed and last longer. That allows us to not only to survive, but to thrive and actively contribute to this fast and demanding transformation. This is why health cannot remain only a concept or an abstract aspiration, but must be understood and measured as a resource and a tangible capacity. Understanding that health does not occur by itself and must be built throughout the lifespan and determined by special social conditions is essential. Building health throughout the life course seeks to motivate academia and health structures to look at health through this innovative lens. But beyond that, it intends to stimulate the application of the life course approach into public health practice and influence and determine the health trajectories of individuals and populations, and consequently, their capacity for human development.
Las contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC, reúnen los compromisos asumidos por los países para enfrentar el cambio climático. Incluyen acciones de adaptación al cambio de clima y de mitigación, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos. Su implementación trae beneficios: reducción del número de muertes, estadías en el hospital, licencias laborales y casos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares relacionadas con la calidad del aire, entre otras consecuencias para el sistema público de salud, las empresas y el Estado. Para cuantificar los beneficios de las NDC, la Organización Mundial de la Salud desarrolló una herramienta de cálculo llamada Carbón H. Carbón H le permite a legisladores, votantes, tomadores de decisiones y empresarios contar con información sobre los efectos esperados sobre la salud de la mejoría en la calidad del aire. La NDC preparada por Colombia contiene 148 medidas para reducir el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 en relación a 2014. Usando la herramienta Carbón H, se estimaron que algunos de los co-beneficios a la salud de la implementación de las NDC son 25.600 muertes evitadas en el período 2021-2030 y 3.800 muertes evitadas al año a partir de 2030. 2.750 casos de hospitalización al año por causas respiratorias y cardiovasculares evitadas a partir de 2030. Reducción de 892.000 episodios de asma al año en población infantil a partir de 2030. Esto representa para la salud pública beneficios económicos de hasta $12.900 millones entre 2021-2030 y $1.800 millones al año, equivalente al 0.64% del PIB a partir de 2030. Carbón H es una herramienta gratuita al servicio de los países y la OPS está comprometida en proveer cooperación técnica para aprovecharla al máximo, incorporando los costos de salud y números tangibles a la acción climática. Solo faltas tú. Visita www.pajo.org y conoce tú también las experiencias, aplicaciones y posibilidades de Carbón H. Vivimos en un mundo que evoluciona más rápido que nunca y en el que la esperanza de vida de las personas aumentó 20 años en medio siglo. Por primera vez, el curso social y tecnológico avanza más rápido que la vida de una persona o de una generación. Nunca antes hubo 6 generaciones compartiendo el planeta,
generaciones que nacieron antes de la existencia de los antibióticos y hoy conviven con generaciones más jóvenes que nacieron en plena revolución biotecnológica y de alta conectividad. La aspiración es que este regalo de 20 años en la esperanza de vida se traduzca en un beneficio y no en una carga. Que las personas vivan más tiempo y más tiempo enfermas y ligadas a los servicios de salud son razones que exigen la necesidad de enfoques novedosos. El regalo de 20 años más en la esperanza de vida exige que las capacidades físicas y mentales de la población sean desarrolladas a plenitud y que duren más tiempo. Que permita no solo el sobrevivir, sino prosperar y contribuir activamente a esta información rápida y exigente. Es por esto por lo que la salud no puede quedarse solo en una aspiración abstracta, sino que debe entenderse y medirse como un recurso y una capacidad tangible. Entender que la salud no se da por sí sola y que debe ser construida a lo largo del curso de vida y determinada por condicionantes sociales es esencial. Construir la salud a lo largo del curso de la vida busca motivar a la academia y a las estructuras sanitarias a dar una mirada a la salud con ese lente innovador. Pero más allá, pretende motivar la aplicación del enfoque en la práctica de salud pública e influenciar y determinar las trayectorias de salud de los individuos y las poblaciones, y en consecuencia su capacidad para el desarrollo humano. Desde que iniciou o surto de sarampo no estado do Amapá, essa vacinação vem sendo realizada com muito empenho, com várias frentes de vacinação, principalmente na capital e nos municípios onde nós tivemos casos. Então, nós organizamos na forma de varredura, de vacinação casa a casa, estratégias em escolas, em creches. Teve o caso de sarampo uma criança da creche, a gente veio oportunizar também, a gente veio verificar as cadernetas das crianças, encontramos muitas cadernetas desatualizadas, então o foco também foi esse, a gente fazer essas vacinas de rotina, atualizar e também priorizar a vacinação da tríplice viral, sarampo, né? A varredura vacinal é uma ação que a equipe de saúde vai até a população, batendo na casa e perguntando quem mora, qual a faixa etária e revisando o cartão de vacinação. A partir da revisão do cartão de vacinação é ofertada a vacina que esteja faltando para completar o esquema de vacinação daquela pessoa e atualizando toda a caderneta, não só de uma pessoa, mas de todos os residentes daquela casa.
Para a gente foi muito importante essas ações de varredura, principalmente com relação ao sarampo. Imagina, de 2019 para esse ano de 2022, a gente tinha 200 casos de sarampo. Então, a gente conseguiu controlar o surto de sarampo com essas ações, de modo que hoje a gente tem entre 10 e 12 casos. Você acha que é importante você tomar vacina? Por quê? Porque é ótima para nossa vida e nos livrar de todos os vermes e proteger as nossas famílias. Health is the most precious resource we have and an engine of sustainable development. It helps to close gaps and reduce inequalities. Investing in resilient healthcare systems is vital for their recovery and preparation for the future. However, no single nation or organization can tackle the health challenges facing the Americas alone. We are the partner of choice to promote public health and the best resource to improve the quality of life in our communities. We provide coverage in all countries, management and supervision of projects at the regional and national level, knowledge and networks in all areas of healthcare, capacity to convene people, mechanisms of transparency, and experience with responding to emergencies.
Building partnerships has been essential to improving healthcare in the region. Life expectancy has increased by 36 years. The mortality rate for children under 5 has been reduced by 67%. Hundreds of millions of people have been able to get vaccinated and obtain access to medicines. Smallpox, polio, rubeola, and measles have been eradicated. Each of these achievements demonstrates what can be attained through collaboration. And yet, we still have much work to do. Many people's lives depend on us. Let us continue working together to bring health and hope to every corner of the Americas. The Pan American Health Organization. Desde que iniciou o surto de sarampo no estado do Amapá, essa vacinação vem sendo realizada com muito empenho, com várias frentes de vacinação, principalmente na capital e nos municípios onde nós tivemos casos. Então, nós organizamos na forma de varredura, de vacinação casa a casa, estratégias em escolas, em creches. Teve o caso de sarampo de uma criança da creche, a gente veio oportunizar também, a gente veio verificar as cadernetas das crianças, encontramos muitas cadernetas desatualizadas, então o foco também foi esse, a gente fazer essas vacinas de rotina, atualizar e também priorizar a vacinação da tríplice viral, sarampo, né? A varredura vacinal é uma ação que a equipe de saúde vai até a população, batendo na casa e perguntando quem mora, qual a faixa etária e revisando o cartão de vacinação. A partir da revisão do cartão de vacinação é ofertada a vacina que esteja faltando para completar o esquema de vacinação daquela pessoa e atualizando toda a caderneta, não só de uma pessoa, mas de todos os residentes daquela casa. Para a gente foi muito importante essas ações de varredura, principalmente com relação ao sarampo. Imagina, de 2019 para esse ano de 2022, a gente tinha 200 casos de sarampo, então a gente conseguiu controlar o surto de sarampo com essas ações, de modo que hoje a gente tem entre 10 e 12 casos. Você acha que é importante você tomar vacina? Por quê? Porque é ótima para nossa vida e nos livrar de todos os vermes e proteger as nossas famílias.
las Américas, una región dinámica y diversa, pero también la más desigual del mundo. 201 millones de personas todavía viven en la pobreza. Enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y el colesterol alto son más prevalentes entre los pobres y los más vulnerables. La mortalidad de niños menores de 5 años es el doble cuando las madres tienen menor educación. Y cada año nacen 2 millones de niños de madres entre 15 y 19 años. Tenemos el deber de proteger a quienes más lo precisan. Haremos lo que sea necesario para que nadie quede atrás. Lo hemos hecho por más de un siglo y no vamos a parar. Porque nuestra determinación no para. Nuestra dedicación no para. Nuestro compromiso con las comunidades no para. Porque la vida no para. La salud es el recurso más valioso y un motor del desarrollo sostenible. Ayuda a cerrar brechas y a eliminar inequidades. Invertir en sistemas de salud resilientes es vital para la recuperación y la preparación para el futuro. Pero ninguna organización o nación puede abordar los desafíos de salud en las Américas por sí sola. Somos el socio de elección para promover la salud pública y el mejor instrumento para mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones. Tenemos cobertura en todos los países, capacidad de gestión y monitoreo de proyectos a nivel regional y nacional, conocimiento y redes en todas las áreas de salud, capacidad para convocar, mecanismos de transparencia y experiencia en dar respuestas a emergencias. Las alianzas han sido esenciales para mejorar la salud en la región. La esperanza de vida aumentó 36 años. Las muertes de niños menores de 5 años se redujeron un 67%. Miles de millones de personas se han podido vacunar y acceder a medicamentos. Se eliminó la viruela, la poliomielitis, la rubéola y el sarampión. Cada éxito demuestra lo que la colaboración puede lograr. Pero todavía queda mucho por hacer. Las vidas de muchas personas dependen de nosotros. Llevemos juntos salud y esperanza a cada rincón de las Américas. Organización Panamericana de la Salud. La diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas y el cáncer son las principales enfermedades no transmisibles. En los últimos años,
Nationally determined contributions, NDCs, meet the commitments made by countries to face climate change. They include adaptation to climate change and mitigation actions, the reduction of greenhouse gas emissions and other atmospheric pollutants. Their implementation brings about benefits: reduction of the number of deaths, number and length of stay in hospitals, number of sick leaves, and respiratory and cardiovascular disease cases related to the quality of the air, among other consequences for the public health system, the companies, and the state. In order to quantify the benefits brought about by NDCs, the World Health Organization developed a tool called Carbon H. Carbon H allows legislators, voters, decision makers, and entrepreneurs to have the information they need on the expected effects on health of the enhancement of the air quality. The NDC, as prepared by Colombia, encompasses 148 measures aimed at reducing greenhouse gas emissions by 51% by the year 2030, as compared to 2014. By using the Carbon H tool, it is estimated that some of the health co-benefits of implementing the NDCs are avoiding 25,600 deaths over the period 2021 to 2030, and 3,800 per year after 2030. As of 2030, 2,750 cases of hospitalization per year caused by respiratory and cardiovascular disorders will be avoided, reducing 892,000 asthma episodes in children per year after the year 2030. This represents economic benefits for the public health system of up to $12.9 billion during the period 2021 to 2030, and of $1.8 billion per year, or the equivalent of 0.64% of GDP as of the year 2030. Carbon H is free of charge for countries, and PAHO is committed to providing the necessary technical cooperation to make the most of it by adding the healthcare costs and tangible figures to the climate actions. You're the only one missing. Visit www.paho.org and get acquainted with the experiences, applications, and possibilities offered by Carbon H. Muito boa tarde a todos. Eu espero que vocês tenham tido um bom intervalo, ou produtivo intervalo. Thank you very much. Good afternoon to all. I hope you had a good break. We are going over the quorum to be able to start the afternoon. And we're up to 16. So again, if you can reach out to your colleagues and maybe invite them to join us, it would be great. Mexico was in the room and disappeared. So we're losing instead of gaining delegates. Uruguay is taking a seat. Yes. So does that make 17? Uruguay? Oh, you were counted already. Gabriela, já te havíamos contado. México, ahí está México, yo sabía que les había visto. Por favor, México, 17. Ah. Super. A ver. Aqui temos a cola mais bem representada. Deveríamos dar um prêmio. Honduras, Jamaica, México e Netherlands. Perfeita. Super, gracias. A ver. Creo que habían algunos países que querían hablar, ¿no era? Bueno, tenemos a Cuba, a Dominica.
¿Tienen un WhatsApp de los centroamericanos? Les agradecería movilizarlos. Panamá, Costa Rica. Ah, Costa Rica está con nosotros. We can count, so we are counting Suriname, yes. 18. Tenemos 18. 18. A ver, Paraguay is stepping in the room. Paraguay está chegando. Gracias, bem-vindo. Ah, já estava contando? Ah, é verdade. Já havíamos contado o Paraguai. Ok, não, estamos de regresso a... Sí. 19. Ok, 19. 19. 19. 19. Does someone have the contact of France? Can I ask the Netherlands to reach out to France? Me podría preguntar si alguien tiene el contacto de República Dominicana. Aquí tenemos toda una primera fila vacía. Granada, Guatemala, Guyana y Haití. Si es que alguien me ayuda con estos. Lo que no puedo hacer es cantar para ustedes, lo siento. Ok, vamos en 19, necesitamos 3 más. Por favor. Y mi staff también está buscando, les cuento. Quizás le pido ayuda a los caribeños. Maybe I ask the Caribbean to help me out here. We miss St. Lucia, St. Kitts, St. Vincent and the Grenadines, Barbados, Belize, Grenada. Can you guys give me a hand? We need only 3 of them. And we need the legal counsel. Okay. Come on, the technical issues are coming now, our progress reports. We don't see anyone. I see my staff waving their heads saying nobody is at site. So I really would need your help with calling or WhatsApping. If we were virtual, it was enough to see your names connected, you see? Ah. Exactly, no camera, but the name there. So I was counting you in. $19, we are at 19, we need 3. There's no movement in the room. The colleagues from the OAS maybe can reach out as well.
Next year, I'm gonna leave all the elections for the last day. Okay. 19. Dr. Tian, do you want to take a seat of Dominica, maybe? No, maybe that will not. It's true. Grenada do- Oh, I see Guatemala stepping in the room. I'm going to invite you to take your seat. Veo a Guatemala entrando. Le voy a invitar, por favor. Sol- De 20. 20. Nos faltan 2. 20. Vamos em 20. Sofremos por ser cumpridos. ¿Qué les parece? No es justo. ¿No? Entonces, ¿se saben de alguna reunión bilateral? Interrúmpanla, por favor. If you know that any bilateral is going on, just break it through. Okay. 20. Gracias, El Salvador me está ayudando. Gracias, El Salvador. Dos más. Gracias, Brasil. 2 más. Sí, sí. $22. Quórum 22. Creo que ustedes todos van a acordarse de esto, ¿no? Ya no nos olvidamos. Quórum en la OPS, en reuniones del Consejo y de la Conferencia, 22. Quizás los canadienses quieren tomar otros asientos. Después se entienden con los países. Sí. United Kingdom. Let's cheer for United Kingdom also. Yes. Thank you. Okay, 21. We need one more. Necesitamos uno más. No, y esto es staff de la UPS, no se alegren. Curaçao, yes, yes. Super. President, we can start. I know we could trust our colleagues from Curaçao.
I want everybody to plan a holiday in Curaçao this winter. Not to the UK. For anyone that's old enough, get smart, it was missed it by that much. Okay, so I'm going to start by introducing a resolution from the president to the effect of quorum will only require 18 instead of 22. How about that? Okay, I'm kidding. So look, thanks colleagues for coming together eventually to start again. We are resuming item 4.8, keeping the region of the Americas free of polio. As a reminder to colleagues, we had started this conversation, and it was thanks to our colleagues from Brazil that we added this item to the agenda at the beginning of the week. A number of member states indicated a wish to spend more time seeing the resolution and being able to be ready for this. So we are now at that moment. You should all have the resolution with you. I'm going to start with our colleagues from Brazil to speak to the item, and then I'll open it up to any other delegation that wishes to speak. So Brazil, over to you. Muito obrigada, senhor presidente. A delegação do Brasil gostaria de agradecer o consenso obtido em torno da proposta de inclusão deste novo item de agenda intitulado Mantendo a Região das Américas Livre da Poliomielite. Gostaríamos de agradecer igualmente o excelente trabalho do secretariado ao preparar o presente relatório e o projeto de resolução que nos foi apresentado na sessão da tarde de ontem. Gostaríamos de rememorar o feito da região das Américas, que graças à vacinação pôde ser a primeira região do mundo a eliminar a poliomielite há quase 3 décadas, em 1994. Entendemos que isso dá mostras da força do nosso trabalho em conjunto e a certeza de que, junto, poderemos superar o desafio atual. Como sabemos, a baixa cobertura vacinal e sistemas de vigilância deficitários elevam os riscos de reintrodução dessa enfermidade imunoprevenível em nossa região. A partir da adoção do presente projeto de resolução, entendemos que poderemos alavancar ações imediatas de comunicação sobre os riscos existentes, assim como coordenar esforços para promover a colaboração entre os Estados-membros para a elaboração, implementação e monitoramento de planos de mitigação e preparação para o risco de poliomielite. Estamos cientes da complexidade da questão, mas certos de que juntos poderemos vencê-la. Muito obrigada, senhor presidente, e mais uma vez reitero o agradecimento e o apoio que recebemos do secretariado nesse item de agenda. Obrigado, Brazil. That gratitude was reciprocated because we never started the clock for your time. So, but you still made it well under 3 minutes. So thank you so much. Any other delegations who'd like to speak to this item? Please raise your card. I recognize Argentina, then Canada, then Bahamas. Argentina. Gracias, señor presidente. Argentina toma nota. Nuestro país se encuentra comprometida con las actividades de inmunizaciones y con el plan para la erradicación de la poliomielitis. Teniendo en cuenta que recientemente se ha identificado el primer caso de polio en 30 años y que en el objetivo de disminuir el riesgo de importación de poliovirus salvajes o derivados de la vacuna de tipo circulante, es imperioso para Argentina obtener una nueva vacuna antipoliomielítica oral tipo 2 con menor riesgo de propagación, dada la baja cobertura en otras regiones, así como en la región de las Américas a partir del 2020, intensificadas por la pandemia. La Argentina reitera su predisposición para compartir experiencias en programas de prevención primaria a través de las vacunas e insta a redoblar los esfuerzos para implementar políticas de vacunación que permitan lograr la erradicación de la poliomielitis y fortalecer las capacidades de los países en esta materia. Por último, Argentina no tiene objeciones y apoya el proyecto de resolución presentado por la delegación de Brasil. Gracias. Gracias, Argentina. I think the interpreter was racing to keep up with you, so it's okay. Canada, then Bahamas. Thank you, Mr. President. Canada remains committed to polio eradication and is likewise concerned about the recent genetically linked poliovirus outbreaks in the United States, United Kingdom, and Israel, which underscore vulnerabilities and challenges both in the Americas and globally.
We also emphasize the need for continued vigilance, strong surveillance systems, and improved essential immunization rates for poliovirus and all vaccine preventable diseases. As such, we welcome the proposed document and resolution as presented. In closing, Canada encourages other member states, along with the international health community, to stay focused on polio eradication and contribute to a successful replenishment in Berlin in October in order to implement the 2022-2026 Global Polio Eradication Initiative strategy in full and achieve a world where no child is paralyzed by polio again. Thank you. Thanks, Canada. Bahamas, followed by USA. Thank you, Mr. President. The Bahamas applauds Brazil for its advocacy to include this agenda item. Declining vaccination coverage in the region is concerning, and it is not limited to polio. Across and within member states, there are growing gaps. For the Bahamas, the most recent WHO tracking of coverage indicators is not encouraging. Vaccine preventable diseases, not seen in decades, are resurging, resurfacing, and with no respect to borders. The Bahamas itself had to recently navigate the introduction of imported measles, pertussis, and monkeypox. Other countries are reporting the re-emerging cases of polio. These resurfacing are no doubt linked to decline in coverage of key indicators over the past years, and as well as vaccine hesitancy and misinformation. Mr. President, closing the gaps will be no small feat. On the national front, our vaccination campaigns and extended services at healthcare facilities, among other initiatives, were halted by national shocks commencing in late 2019, which demanded reallocation of scarce resources. Also, health worker fatigue coming out of COVID-19, as well as declining nursing human resources, which has carried for national immunization programs, have complicated efforts to address the gap. Mr. President, all this signals that we are under threat. Our regional response then needs to be comprehensive, taking into account all these dimensions, including polio. Polio eradication is still possible. We are in collaboration with PAHO, charting next steps to closing our immunization gaps, incorporating enhanced surveillance and mitigation plans with relevant stakeholder organizations. The Bahamas supports the resolution and looks forward to PAHO's ongoing technical support. Thank you. Thanks, Bahamas. USA, followed by Costa Rica. Thank you, Chair. First of all, we'd really like to thank you and the rest of the body for the additional time to both absorb the report and to reflect on the resolution. So once again, thank you very much for letting us have overnight really with the report. And to that end, like others, would like to thank Brazil for bringing the text and the Secretariat for the comprehensive presentation of information in the report. We, as the U.S., had a few minor technical edits to particularly this situation as it was described in the US, and appreciated the time to sit down and talk with the Secretariat about those very minor edits and appreciate them being taken on board. They're really very technical and just help sharpen the response that the US did. I think just in general, we would appreciate, just as folks think about responding to the call and the resolution, to just not underestimate the important role of risk communication plans in this response, and particularly as we think about looking at demand creation, but also hesitancy for uptake of vaccines, but in particular for polio. So in general, we are, well, actually more broadly, we're actually very supportive of the resolution and really appreciate the opportunity to join others for its adoption. Thank you. Thank you, US, Costa Rica, then Mexico. Muchas gracias, señor presidente, y a Brasil y al secretariado por la propuesta. Costa Rica agradece y apoya las acciones planteadas en esta resolución para la contención y prevención del resurgimiento de la poliomielitis en nuestra región. Además, instamos a todos los Estados miembros a priorizar la respuesta
mediante planes de mitigación, los cuales consideramos deben incorporar las herramientas que han demostrado ampliamente a través de la historia que funcionan, como lo son los sistemas de vigilancia epidemiológica y laboratorio, la participación de la sociedad civil y la comunidad en acciones estratégicas de promoción, el acompañamiento y fortalecimiento de las campañas de vacunación, así como integrar en esta respuesta las lecciones aprendidas durante la pandemia y el desarrollo tecnológico que nos permite en la actualidad intensificar todos estos elementos y así contar con intervenciones de alta calidad ante los brotes y riesgos del resurgimiento de la poliomielitis. El desafío que hoy se nos presenta podría ser la oportunidad para enviar definitivamente la poliomielitis a los libros de la historia. Muchas gracias. Gracias, Costa Rica, México, and Honduras. Muchas gracias, señor presidente. La delegación de México agradece y apoya a la delegación brasileña en la presentación de este punto de resolución. Es muy importante mantener nuestra región libre de polio, pues la propia pandemia de COVID eleva nuestros niveles de riesgo de reintroducción por la disminución de las coberturas de vacunación a nivel global, secundario a la emergencia pandémica que, ante este riesgo, pone de nuevo en la mesa la necesidad de incrementar las capacidades locales y regionales de producción y distribución de medidas de contención como las vacunas, así como la evaluación y comunicación de riesgos y el empoderamiento comunitario. Muchas gracias. Gracias, México, Honduras, and then Paraguay. Muchas gracias, señor presidente. Honduras agradece la inclusión del punto 4.8 del orden del día, mantener a la región de las Américas libre de poliomielitis. Más que nunca oportuno. Apreciamos la eficiencia del secretariado en la producción y circulación oportuna del documento y la propuesta de resolución en los 4 idiomas oficiales. Honduras está de acuerdo con el documento presentado y así como con el proyecto de resolución. Este coincide plenamente con la necesidad de abordar de manera urgente, proactiva e intensiva el riesgo de que se registren brotes de poliomielitis en caso de una importación a la región de las Américas. Del poliovirus salvaje tipo 1 o de poliovirus circulantes derivados de la vacuna, un riesgo inminente dadas las bajas coberturas de vacunación. La persistencia del poliovirus salvaje tipo 1 en 2 países del mundo, la notificación de importación a países no endémicos, el registro de poliovirus circulantes derivados de la vacuna en prácticamente todas las regiones de la OMS y la reciente notificación de un caso de poliomielitis en los Estados Unidos de América deben representar un llamado de atención para todos los países, ya que estas situaciones dejan en evidencia que en cualquier momento el poliovirus pueda llegar a los bolsones de personas susceptibles generados por el descenso de las coberturas de vacunación, lo que representa un enorme retroceso en la región. Honduras realiza en la actualidad importantes esfuerzos para cerrar brechas de inmunidad en su población, implementando desde el 4 de julio del 2022 una campaña de vacunación de seguimiento conjunta contra la poliomielitis, sarampión y rubiola, y trabaja incansablemente para mejorar las coberturas del programa de rutina y fortalecer la vigilancia epidemiológica en un contexto complejo, derivado de la pandemia por la COVID-19, del sobreesfuerzo de los recursos disponibles para la implementación del plan de vacunación en respuesta a la misma y de la disminución del interés espontáneo de la población por vacunarse, incluyendo las vacunas del programa regular. Honduras concuerda en que es necesario que cada Estado miembro realice un análisis exhaustivo de sus condiciones de riesgo y con base en ello formule y ejecute el plan de mitigación de riesgos con la cooperación técnica de la OPS y la participación de los sectores necesarios para mantener a la región de las Américas libres de poliomielitis. Confirmamos nuestro compromiso con lo expresado en el documento y en la resolución,
con la cual estamos totalmente de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Honduras, and then Paraguay. Gracias, presidente. El Paraguay agradece la propuesta de inclusión del punto realizado por Brasil y resalta la importancia del proyecto de resolución consignado en el anexo A del documento CSP 30/19, considerando el riesgo de brote de poliomielitis y la baja cobertura de la vacunación en la región. Mi delegación insta a todos los países a continuar maximizando esfuerzos para mantener a nuestras poblaciones actualizadas en el esquema regular de vacunación, a fin de evitar brotes y protegerlos de enfermedades prevenibles por vacunas. En ese sentido, Paraguay ratifica su compromiso en mantener la erradicación de la poliomielitis lograda por la región de las Américas en 1985, por lo que apoya la aprobación del presente documento. Gracias, presidente. Gracias, Paraguay. I see no other delegations raising their flags, so Luis Andrés, you want to comment on comments? Thank you very much for all of these expressions of support for this resolution. It is true that we are at a very important moment right now with the first cases of polio coming into this region, not only in terms of clinical cases, but also in terms of environmental samples. There has been a regional commission of certification who did a risk assessment in July this year, which talks about 4 countries that are at a very high risk of polio reintroduction, 8 countries at high risk, 18 countries at medium risk. That's telling us that we are at a very, very urging that action needs to be taken. In addition to that, you will remember that in 2021, the mandate was given to us and to the countries of the region to reinvigorize immunization as a whole, as a public good for universal health. There are some lines of action that are essential to be followed, including the highest level of advocacy at the highest level of governments, and our director, Dr. Carissa Tien, has done that, and we need to continue these activities, as well as modernizing the systems, training healthcare workers, distributing vaccines, and making sure that we are aligned with primary healthcare programs. So it's an urgent call for action, and we need to continue doing so in order to keeping the region without polio. Thank you very much. Thank you, Madam Director. Thank you. And the Secretariat also wishes to thank Brazil for putting this on the agenda. The truth is, we have reducing coverage for not just polio, for measles, for DPT, for MMR. No? So I would like to urge member states to please look at your overall coverage for particularly our routine vaccines. We are also on the verge of a measles outbreak if we do not raise our coverage levels. However, polio is very urgent, and that's why I'm happy to hear member states' commitment to addressing the increasing coverage for polio vaccines. The technical advisory group has deliberated upon this. We will have specific recommendations for you. Our PWRs in country offices have been alerted, and with countries, they will draw up plans to ensure, and frankly, let's face it, you probably need to have some campaigns, because that's how we did it in the past.
We kept up routine immunizations, but we topped them up with campaigns when we had urgently to raise the coverage levels. So I hate that we are calling on you to do this again so soon after COVID, and we have unfinished agenda in COVID, but this is extremely important. So PAHO, you will be hearing from us, and we are in emergency mode on this, and we will support you to get into emergency mode on this in terms of increasing the vaccine coverage. We should not see another case of polio in the Americas. So let's all work together with the solidarity that we know, but with a common purpose. And don't forget that you need to look at your other routine immunizations, and maybe in the same effort, also do multi vaccination coverages. So thank you so much, and you will be hearing from the Secretary. Many thanks, Madam Director. Now I can turn to our rapporteur to read the resolution. Sí, señor presidente. Proyecto de resolución. Mantener a la región de las Américas libre de poliomielitis. La 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana, párrafo preambular 1, habiendo examinado el documento Mantener a la región de las Américas libre de poliomielitis, documento CSP 30/19, párrafo preambular 2, considerando que en los últimos años se ha registrado una disminución en la vigilancia y la cobertura de la vacunación contra la poliomielitis y en la región de las Américas, que recientemente se confirmó un caso de poliomielitis en el condado de Rockland, Nueva York, Estados Unidos de América, y que se ha detectado poliovirus en varias muestras de aguas residuales en 3 condados del estado de Nueva York, con el que se cumplen los criterios de que hay poliovirus circulantes derivados de la vacuna CVDPB y que estos virus están genéticamente vinculados con la poliovirus detectado en muestras de aguas residuales recolectadas de Jerusalén, Israel, y Londres, Reino Unido, lo que pone a la región en un mayor riesgo de brotes de poliomielitis. Párrafo preambular 3. Consciente de que este documento refleja y apoya los compromisos asumidos por los Estados miembros para impulsar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030, la resolución CD 59.R13 sobre revitalizar la inmunización como un bien público para la salud universal y la Agenda de Inmunización 2030 de la Organización Mundial de la Salud, resuelve. Párrafo operacional 1. Instar a todos los Estados miembros, teniendo en cuenta sus contextos, necesidades, vulnerabilidades y prioridades, a que, inciso A, formulen y ejecuten un plan de mitigación de la poliomielitis que sea prioritario y específico, que esté basado en las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor sobre Enfermedades Prevenibles y por Vacunación y la Comisión Regional para la certificación de la erradicación de la poliomielitis en la región de las Américas, y que incluya medidas para aumentar la cobertura de vacunación, mejorar el desempeño de la vigilancia y garantizar una preparación adecuada para un posible evento o brote de poliomielitis. Inciso B. Involucren las organizaciones no gubernamentales, el sector privado, las instituciones académicas y otros interesados directos para avanzar y trabajar de manera conjunta y coordinada a fin de mantener a la región de las Américas libre de poliomielitis. Párrafo operacional 3. Solicitar a la directora que, inciso A, brinde cooperación técnica y promueva la colaboración entre los Estados miembros en la formulación y la ejecución y el seguimiento de sus planes de preparación y mitigación de riesgo para la poliomielitis. Inciso B. Informe a los cuerpos directivos los progresos logrados y los retos enfrentados en la ejecución de esta resolución como parte de los informes relacionados con la resolución CD 59 R13-2021.
Es todo cuanto tengo para informar respecto a este proyecto de resolución. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Rapporteur. So unless I hear any objections, I'd like to declare this resolution adopted. Okay, we're now returning to the item we were discussing before lunch, item 8.4. Thank you, Luis Andres. Implementation of the international health regulations. Ciro's around. Ciro not around, so his colleague is coming up. So we had a speaking list. I'm just going to repeat it in order that I will be announcing you, so that unless you're not on it, no need to raise your flag again. I have Jamaica, and then Venezuela, United States, Cuba, Brazil, Bahamas, Mexico, Argentina, and Puerto Rico. So Jamaica, you have the floor. Thank you, Mr. President. Jamaica maintains that the IHR 2005 remains an important framework in the global health architectural landscape. Our initiatives to reach the targets for the core capacities have served us well in public health events, including the COVID-19 outbreak. Recognizing their importance, Jamaica has and continues to review and regularly report on its progress on improvements in the attainment of the core capacities on an annual basis, including the updated definition provided to member states in December 2021. Jamaica expresses its gratitude to the Bureau and the Secretariat for developing the electronic components of the IHR monitoring and evaluation framework and a guidance document that has been quite useful in preparing the state party assessment report. Jamaica believes that there are weaknesses with respect to the IHR 2005, but that the main problem with achieving desired outcomes lies largely in implementation and compliance due to a variety of factors that include resource restraints. We note that the revised state parties annual reporting tool addresses some gaps in the preparedness and response, and that the increased focus on health system strengthening and infection prevention and control should result in countries improving their capacity to respond. Jamaica remains committed to participate in discussions for targeted amendments to the IHR and the intergovernmental negotiating body, and will contribute to and support new ideas that will result in strengthening health security. While these processes are ongoing, there's continued need for sustained investment in capacity building. Jamaica reiterates its commitment to work closely with PAHO, WHO in order to further enhance its core capacity. Thank you. Thank you, Jamaica, Venezuela, and then USA. USA, then Cuba. Thank you, Chair. So the U.S. welcomes the report and commends PAHO for its ongoing support and promotion of states parties' compliance with the international health regulations. While we acknowledge that the development of this report coincided with the ongoing COVID-19 pandemic, which impacted member states' continued implementation of the IHRs, we remain steadfast in our view that full implementation of and compliance with the obligations in the IHR are essential to effectively preparing for and responding to the threats posed by disease outbreaks, epidemics, and pandemics. In that regard, like others, we welcome the revised SPAR tool that enables improved annual assessment of the 15 IHR capacities. We also welcome the greater alignment with the Joint External Evaluation tool to help countries identify gaps across the various capacities and track progress in addressing priority areas, both annually and over the long term. We remain committed to working with other member states and PAHO to improve IHR implementation, including promoting country-led approaches to capacity building
and increase utilization of pre-existing IHR tools for monitoring and evaluation of country capacities. Turning to the issue of the global health security architecture that was also included in the report, we take note of the 10 proposals from the WHO Director General on strengthening the global architecture for health emergency preparedness, response, and resilience. We agree on the need for stronger, more coherent, inclusive, and equitable architecture, and look forward to next steps in the member state consultation process for this document. Finally, we joined others in May 2022 to adopt amendments to the IHR to shorten the entry into force of future amendments of the IHR. We thank our regional partners for your collaboration and solidarity to take this first step to strengthen the IHR. In this regard, the United States has submitted additional targeted amendments to the WHO for consideration by states parties. We also look forward to continuing to represent the region on the Bureau of the Working Group on amendments to the international health regulations that will work exclusively on consideration of proposed targeted amendments to the IHR for consideration by the 74th World Health Assembly. And we remain committed to working in partnership with the INB Bureau so that the processes are mutually complementary, cooperative, and most effective for member states' overall goals. So thank you very much. Thanks, US, Cuba, and then Brazil. Señor presidente, Cuba como Estado parte y firmante del Reglamento Sanitario Internacional continúa su aplicación, evaluación sistemática y toma medidas para enriquecer su implementación y sostenibilidad. Como parte de las acciones desarrolladas en el periodo, se fortalecieron las acciones encaminadas a la prevención de epidemias y pandemias junto a la capacidad de respuesta. Se fortaleció la Dirección de Vigilancia en Salud en el Ministerio de Salud Pública y sus departamentos provinciales con un funcionamiento las 24 horas del día, con un monitoreo y análisis diario de la situación epidemiológica internacional y nacional. Se establecieron todos los protocolos de actuación que enlazan las fronteras con 3 niveles del sistema nacional: hospitales, institutos y la atención primaria de salud, la Red Nacional de Laboratorios de Biología Molecular, el Laboratorio Nacional de Referencia y otras instituciones u organismos de la Administración Central del Estado. Se implementó el llenado digital de las declaraciones de salud de los viajeros antes del arribo, desarrollándose aún más el sistema de localización de viajeros arribados, lo cual se respalda tecnológicamente en todos los territorios del país. Se fortaleció la preparación nacional ante emergencias, se impartieron actividades de capacitación y preparación del personal de salud y otras autoridades en los puntos de entrada, junto a la capacidad de respuesta del sistema nacional con la ampliación de la red de laboratorios clínicos y microbiológicos desde el nivel municipal, provincial y nacional, como las capacidades del Laboratorio Nacional de Referencia, contando hoy con 24 laboratorios de biología molecular que abarcan la totalidad del territorio nacional. Consideramos que se deben continuar las acciones concertadas por parte de los estados, partes de la región y la organización para avanzar en la aplicación e implementación del reglamento de una forma aún más efectiva. Muchas gracias. Gracias, Cuba, Brazil, and then Bahamas. Muito obrigada, presidente. A pandemia de Covid-19 evidenciou a importância de se contar com estrutura sólida de vigilância em saúde para a implementação das capacidades básicas e recomendações do Regulamento Sanitário Internacional. O Brasil tem buscado fortalecer suas capacidades básicas e expandiu sua rede nacional de vigilância, alerta e resposta às emergências em saúde pública, adicionando 74 novos centros de informações estratégicas aos 55 existentes, sendo 13 novos na região de fronteiras. Temos investido para disponibilizar capacitações técnicas para reforçar a inteligência epidemiológica de outros países na nossa região. Pretendemos ofertar cursos na modalidade de ensino à distância para preparação e resposta às emergências em saúde pública, também para vigilância epidemiológica hospitalar e comunicação de risco em emergências de saúde pública.
Em julho passado, promovemos o primeiro encontro internacional de vigilância, alerta e resposta às emergências em saúde pública, que permitiu aos países da região das Américas e da comunidade de países de língua portuguesa compartilhar experiências em vigilância, alerta e resposta, e também identificar os avanços necessários para o aprimoramento da inteligência epidemiológica. Recentemente, comitiva do Ministério da Saúde visitou o Hub Regional de Inteligência em Epidemias e Pandemias da OMS em Berlim, e o Brasil tem trabalhado para dar início ao projeto de sediar Hub Regional das Américas de Inteligência em Epidemias e Pandemias. Acreditamos que o RSI é uma conquista importante que deve ser defendida e aprimorada com reformas pontuais. Nesse sentido, estamos ativamente envolvidos nas discussões do grupo de trabalho sobre as emendas ao RSI, enfatizando o papel central do regulamento para a arquitetura global de saúde na preparação e resposta a emergências. Consideramos que tal processo deve ser realizado de maneira inclusiva e transparente e reforçamos a importância de coordenação com o órgão o órgão de negociação intergovernamental, INB na sigla em inglês, por meio de diálogo regular entre os dois fóruns. Para alcançarmos sistemas de saúde fortes e resilientes, precisamos aprimorar nossas capacidades nacionais de detecção, prontidão e resposta, reforçando ainda mais a importância da cobertura universal de saúde, da atenção primária à saúde e do acesso amplo e equitativo a insumos de saúde. Muito obrigada. Obrigado, Brazil. We have Bahamas, then Mexico. Thank you, Mr. President. Now more than ever, global health security is crucial. The COVID-19 pandemic has put to test virtually all provisions of the IHR, exposing our strengths and laying bare our deficiencies in global health, emergency preparedness and response. This despite almost 2 decades of capacity building efforts on IHR competencies. The Bahamas has long recognized the importance of IHR and continues to make steady progress to meet core competencies. But, Mr. President, the heterogeneity in member state resources, especially small island developing states, no doubt influences the levels of our achievement. Additionally, hazards and associated monitoring indicators continue to evolve, shifting the goalpost. A one-size-fits-all approach across member states has not been the lived experience. While organizations such as CARPA, PAHO, IAEA, and others can bolster member states' preparedness and response, the proposed IHR amendments and other international instruments on pandemic preparation, preparedness, prevention, response aimed to inform global health architecture will need to take stock of the unique limitations of small island developing states in addressing the compliance gaps. Mr. President, we endorse the recommendation that the IHR should cease to be portrayed as an end in itself and should be ingrained into the essential public health functions. Mr. President, the Bahamas notes the report, and we thank you. Thank you, Bahamas, Mexico, and then Argentina. Muchas gracias, señor presidente. México agradece el informe presentado. Sin embargo, como en otras ocasiones, solicitamos el apoyo del secretariado para que se transite en la forma de evaluación de la implementación de las capacidades básicas en los países hacia una revisión en la que los países fuimos dando cumplimiento o no a lo establecido en el reglamento durante la emergencia por COVID y sobre todo su relación en el impacto de la curva epidémica de casos durante la pandemia. Cuando inició la pandemia, se cumplieron 15 años de haber redactado el reglamento y 10 años de haberse comenzado a implementar, más o menos. Es momento de evaluarlo y presentar un informe desde la perspectiva de su cumplimiento y utilidad en la emergencia de COVID-19. Muchas gracias. Gracias, México. Argentina, then Puerto Rico. Gracias, señor presidente. La Argentina toma nota del informe. Argentina reafirma el compromiso con la aplicación del RCI
así como con el marco de monitoreo y evaluación. La Argentina ha participado activamente de los debates en curso a nivel regional y global sobre la plena aplicación de la implementación del RCI, incluyendo el grupo de trabajo sobre fortalecimiento. Por ello celebramos la continuidad del grupo con un mandato y nombres revisados para trabajar exclusivamente en las enmiendas propuestas del RCI 2005. En cuanto al órgano de negociación intergubernamental, hemos remitido nuestros comentarios como país y también como Estado parte del Mercosur en una posición regional conjunta. Reiteramos que ambos procesos deben trabajarse simultáneamente para evitar la duplicidad de disposiciones e interpretaciones erróneas. Asimismo, consideramos que es necesario garantizar la participación de todos los Estados miembros, así como asegurar la representación de las subregiones que tienen diferentes prioridades. Finalmente, esperamos que en los futuros debates se contemple suficiente tiempo para que los textos contengan mandatos y compromisos realistas, inequívocos y del mayor grado de consenso posible. Muchas gracias. Gracias, Argentina. Puerto Rico, and then we have two more names, Dominica and Suriname. Puerto Rico, please. Gracias, señor presidente. Simplemente para hacer un breve comentario, reconocer desde la perspectiva de Puerto Rico, el trabajo realizado por el doctor Ciro Ugarte y su equipo de trabajo con motivo y para atender la emergencia internacional de salud pública originada por la pandemia del COVID-19. En relación al Código Sanitario Internacional, nos ayudó a entender los aspectos relacionados con las regulaciones en el contexto internacional y colaborar en la medida que nos sea pertinente a su cumplimiento. Y un breve comentario, si me lo permite, del punto 8.1 de la pandemia. Quiero reconocer la labor realizada por la unidad de bioética, que se logró hacer un cambio y un ajuste a la cooperación técnica y durante el último semestre del año 2021 se desarrollaron una serie de conferencias interactivas relacionadas fundamentalmente con los aspectos éticos de la emergencia y con los aspectos éticos de la investigación, que tuvo una gran trascendencia, sobre todo para los académicos y los investigadores en Puerto Rico. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Puerto Rico, Dominica, and then Suriname. Puerto Rico is your. So introductory music by Dominica, was that you? Sí. Can you turn off your microphone in Puerto Rico, please? Sí. Dominica's microphone is not working. Oh, there you go. Apologies, I thought it was Puerto Rico, sorry. Good afternoon, thank you, Mr. President. Dominica endorses the document CSP 30/INF/4 for the implementation of the IHR. The IHR defines the standards that countries must meet to be able to prevent, detect, and respond to health threats, thus being able to stop outbreaks of infectious diseases before they spread internationally. Our country has been compliant to the IHR, and the need to continue to do so became more evident during the COVID-19 pandemic. We share the concern related to potential national and international acute public health events. As a country, adequate human resource has been one of our challenges, but given the importance of the IHR, Dominica instituted additional measures to boost national capacity during the pandemic to ensure full implementation of IHR measures. This, along with other public health measures, led to successful outcomes. We thank PAHO for the work that has been done within the region of the Americas in facilitating the management of public health events, along with our national IHR focal points.
Dominica commits to continue working with PAHO in this regard. Thank you. Thank you, Dominica. Suriname? Thank you, Mr. President. Suriname thanks the Secretariat for this report. In light of the COVID-19 response, the IHR did not lead to an urgent, coordinated, worldwide response with a clear lack of inadequate implementation of IHR by member states, stating that stricter compliance with the provisions of the IHR or a new international treaty coupled with stronger international solidarity is the utmost importance in facing future pandemic threats. For Suriname, of main importance are legislation and financing. These do not sufficiently support the IHR core capacities. IHR coordination and focal point functions, adequate coordination and communication are needed to respond and report in an effective and timely manner. The National Coordination Network needs to be strengthened with national action plans and adequate budget. There is a need for improved surveillance, rapid case detection, and data management, as these are critical for improvement of timely reporting and response. Human resources have been one of the critical challenges faced during the COVID-19 pandemic. Capacity building and succession planning need to be strengthened. There is a need for updated plans, standard operating procedures, including the incident command system, and approved stock of emergency supplies. There's also need for a national risk communication plan, including communication in peace times to increase trust and visibility of the government. Suriname takes note of the report and will review and strengthen the implementation of the IHR core capacities, for sure with the technical support of the PAHO. Thank you, Mr. President. Thank you, Suriname. Let me turn to my colleague to my right here, Doctor, do you have any comments on the member state comments? Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais partager quelques commentaires après les considérations des pays, les rapports des pays. The Secretariat thanks the interventions from member states regarding this agenda item. We have, of course, taken notes of all your reports. I'd like at this moment to share some considerations from the Secretariat following the point made by both the United Kingdom and the Bahamas regarding small island development states. The monitoring of core capacities for IHR in small island development states can be seen as challenging and complex. Previous to the pandemic, back to 2019 and before, the discussion was already ongoing and unfortunately put between brackets during the last 24 months plus, including during a meeting organized in London with the participation of the United Kingdom, the Netherlands, WHO, and PAHO. The consensus from this moment has been to adapt the existing tools attached to the state party annual report in order to better reflect the reality of small island development states and to promote and catalyze a joint interstate parties and overseas territories approach to progress toward the core capacities. This process should be continued, including in the context of lessons learned during the pandemic. También agradecemos la sugerencia de la Delegación de México y con certeza trabajaremos junto con los Estados miembros en un análisis de la pandemia y de las capacidades y de hacerlo de una manera conjunta. I'd like also to, as my colleague Ciro Ugarte flagged this morning before lunch, that
State parties are still on time to submit their amendments to the WHO for the international health regulations. And time is short, but this is the perfect moment to analyze and use your analysis at country level to contribute to the global health security. Thanks a lot, Mr. President. Thank you. Gracias. Merci. Madam Director. Thank you, Mr. President. I have just one ask, that member states do engage in the various processes that are occurring simultaneously for IHR review and around the pandemic. It is complex. I'm happy that we had the session at lunchtime, but there are several initiatives that are being discussed on a parallel level. The Secretariat, we committed to members of the executive board from the PAHO region that we will convene a small one-day or half-day retreat to address some of the important agenda items, including some of these initiatives that are ongoing. And I think we need to, we will also continue the advocacy with WHO to have some of those meetings at a time when the capitals could attend, because hitherto they are targeting the missions in Geneva, and we need also the capitals to be engaged. So we'll continue that advocacy, and the Secretariat will facilitate the meeting of the regional capitals, so ministries of health, so we could have joint positions for the ongoing discussion and inclusion in those many initiatives. I think we need to make sure that the voice of the region of the America is heard. We probably have the most experience in dealing with outbreaks and also emergencies. And so we need to lend that experience and to ensure that the needs, the priorities, and the specificities of the region are also addressed in these forums. So the Secretariat will be doing this. Thank you very much. Thank you, Madam Director. And just a very quick comment about the connecting of the dots between our very important and useful conversation about surveillance and the early warning element of what the IHRs, one of the things the IHRs are about. And I reflect in particular on Sir Garte's comment that of the 106 potential emergency threats of public health concern, 70% in the last couple of years, I believe it was, or maybe even less than that, were by national authorities, a huge increase. So there's a clear connection, not just because of the pandemic, but of the recognition by national authorities of the need to be acting. And I congratulate all member states for that, and hopefully we'll continue to see that more in the future as well. So I'd like to inform the conference so the discussions will be noted in the final report. And thank you all for very useful discussion. Now move to item 8.5. Thank you, Doctor. Monitoring of the resolutions and mandates of the Pan American Health Organization, document CSP 30/INF/5. And our good friend Monica, power behind the throne, gets to take a stage. So this is excellent. So I yield the floor to the Executive Committee representative to report on this item. Thank you, Mr. President. Item 8.5, monitoring of the resolutions and mandates of the Pan American Health Organization. The Executive Committee examined the report prepared by the Bureau on this item during its June session. The committee was informed that during the period between 1999 and 2021, a total of 363 resolutions had been sunset. The remaining 142 resolutions had been classified as active, conditionally active, or ready to sunset.
The Executive Committee welcomed the report, which was seen as a useful tool that enables member states to monitor the implementation of the resolutions and mandates adopted by the governing bodies and to identify potential gaps or areas of overlap and duplication of efforts. The Bureau's efforts to put forward more strategic agenda items and reduce the number of plans and strategies were also applauded. Thank you, Mr. President. That concludes my report on this item. Many thanks. And now any delegations wish to comment on this item? Floor is open. I want to give Monica a chance to speak other than trying to cajole people to come into the room. Somebody ask a question. Come on, Canada, why don't you say something? Okay, Monica, let's pretend. Oh, Mexico. Gracias. You have the floor. Muchas gracias, señor presidente. México siempre busca tener algo que decir también, pero sobre todo lo que quiero decir es gracias a Mónica por su extraordinario trabajo en esto que hace darle seguimiento a estas resoluciones. Eres una gran pastora, no solo en llevarnos hacia las resoluciones y traernos, sino también traernos hacia la mesa. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias, doctora Etienne. Excellent, Mexico. Thank you. Anyone else want to pile on? Well, Monica, do you want to answer your own accolade? I don't know. You have the floor. Maybe just thank you all. The report is really a response to your request for having a guidance on what are the resolutions that are ongoing, what are the commitments you have taken in the international arena. So we hope we are providing that with the report. Thank you very much. Madam Director. Any comments, Madam Director? I think she's talking about a bonus that she's going to be giving to Monica. Needs to keep that quiet though. Okay. Thank you, Monica. I'd like to inform the conference that the wide-ranging discussion on this item was noted in the final report, will be noted. So we can move to item 8.6, strategy and plan of action on psychoactive substance use and public health, final report, document CSP 30/INF/6. And inviting Dr. Anselm Hennis to return to the table, the Director of the Department of Non-Communicable Diseases and Mental Health. Thank you, Doctor. And again, I turn to my colleague from the Executive Committee to report on this item. Thank you, Mr. President. The Executive Committee was informed that the strategy and plan of action on psychoactive substance abuse and public health had resulted in a number of advances in relation to substance use during the period of 2012 and 2021. The committee was also informed, however, that the challenges associated with the COVID-19 pandemic had led to an increase in the use of psychoactive substances, and that much remained to be done to address the growing impact of substance abuse in many communities. Member states were therefore encouraged to implement the actions recommended in the final report. In the Executive Committee discussions of the report, delegates stressed the negative consequences of psychoactive substance use and emphasized the need for an intersectoral, multidisciplinary, and integrated approach involving governments and the international partners, as well as local communities and families. Delegates expressed support for the actions recommended to improve the situation. Several of them noted the need
for an emphasis on evidence-based action and highlighted the importance of collecting scientific data on the consumption of psychoactive substances and the effectiveness of implemented treatment and strategies. Thank you, Mr. President. That concludes my report on this item. Many thanks. So opening the floor to any delegation that wishes to speak to this item. I see Honduras. So Honduras. Muchas gracias. Honduras está de acuerdo con el informe final de la estrategia y plan de acción sobre el consumo de sustancias psicoactivas y la salud pública. Sin embargo, es un trabajo inacabado y por lo tanto debemos seguir trabajando con la Oficina Sanitaria Panamericana para promover y fortalecer el enfoque de salud pública en el abordaje de los problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas a través de políticas, planes, leyes y en el diseño e implementación de programas sostenidos en el mediano y largo plazo y apoyados de manera conjunta por los diferentes organismos internacionales y otras entidades de cooperación. Destacamos y apoyamos la mirada inclusiva y de respeto a los derechos humanos de las personas que presentan adicciones a sustancias psicoactivas. Honduras está reactivando la Mesa Interinstitucional de Salud Mental, que busca diseñar un plan nacional de salud mental para el país que incluye a las adicciones por sustancias psicoactivas como uno de sus ejes priorizados. Igualmente, el Instituto Hondureño para la Prevención de Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia está comprometido a construir el primer Centro Nacional de Tratamiento de Adicciones en Honduras. Con él se cubrirán las necesidades que existen en nuestro país. De igual manera, el instituto está promoviendo el manejo ambulatorio de las personas con adicciones y promueve el fortalecimiento de la atención a nivel comunitario por medio de protocolos y normas que sean efectivas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Honduras. United States, followed by Suriname. Thank you, Mr. President. The United States appreciates PAHO's work on the strategy and plan of action on psychoactive substance use and public health in the final report. We commend PAHO for exceeding almost all the targets set for the plan of action. The USG is considering policy engagement across several multilateral organizations to intensify global efforts against the spread and the lethal effect of fentanyl and other synthetic drugs. We want to reaffirm our commitment to support and assist actions to coordinate and synchronize efforts and approaches to engage countries in the region. We consider the fentanyl threat a national security and public health priority, and we are committed to addressing this crisis that has claimed the lives of thousands of people. We also consider the support from Latin American countries a key element to consolidate international cooperation, collaboration, and partnerships, which also includes private entities from the region. In light of the ongoing challenges posed by substance use, and in particular the illicit manufacture and trafficking of synthetic drugs, the U.S. supports continued assistance from member states to promote and strengthen a comprehensive and balanced approach to problems related to psychoactive substance use, joint efforts between PAHO and member states to improve the quality of care in healthcare services, increased resource allocation by member states with special attention to high-risk groups, and strengthened information and early warning systems. Thank you, Mr. President. Thank you, US. Suriname, followed by Jamaica. Thank you, Mr. President. The 2013 Suriname National Household Drug Prevalence Survey showed that alcohol was one of the most used psychoactive substances in Suriname. The Psychiatric Centrum of Suriname has trained personnel who are able to provide clinical management for problematic use of psychotic substances as well as support for rehabilitation. The National Anti-Drug Council, as part of the Ministry of Health, is responsible for the national drug response in Suriname with focus on the prevention of supply, transit, trafficking, and use of drugs.
The National Anti-Drug Committee is active in developing and implementing awareness sessions and trainings for adolescents and adults. The Suriname Epidemiological Network on Drug Use was established in 2004 for the purpose of assisting the National Anti-Drug Council in policy formulation regarding drug use in Suriname. It is a monitoring and information system consisting of two networks, the Demand Reduction Drugs Information Network and the Supply Reduction Drug Information Network. These two networks provide data semi-annually to the Executive Office of the National Anti-Drug Council regarding the demand and supply of drugs. The Demand Reduction Drug Information Network, consisting of the treatment facilities for persons with an addiction, seeks to reduce the demand for drugs through prevention, treatment, and counseling, and the Supply Reduction Drug Information Network works to reduce the supply of drugs through police and judicial cooperation. The data is analyzed and the results are reported annually to the NIAR and stakeholders of the two networks. There are one government organization and 4 NGOs which provide treatment and rehabilitation to persons who are addicted to alcohol or other psychotic substances. To strengthen the response, Suriname is in process to promote and strengthen the public health approach to problems related to psychoactive substances used through policies, plans, and laws, facilitating the use of tools and methodologies in accordance with the specific conditions and needs, in the design and implementation of medium and long-term programs using an intersectorial approach and with public-private partnership. A health system approach with human resources capacity building also needs to be strengthened in this regard to improve access to quality care. Suriname takes note of this report, Mr. President. Thank you. Thank you, Suleiman. Jamaica and then Cuba. Thank you, Mr. President. Jamaica thanks the PAHO Secretariat for producing the report and especially thank the PAHO for support in realizing progress along the 5 strategic areas of the plan. Jamaica, through its National Drug Council, has always used an integrated approach to prevent and treat issues surrounding the use and abuse of drugs. Long-standing collaborative relationship exists across government with CARICOM, the OAS, through the Inter-American Drug Abuse Control Commission, as well as through the cooperation program between Latin America, Caribbean, and the European Union on drug policies. A current national drug master plan is being worked on with assistance from OAS and PAHO. This plan contains an outline of Jamaica's national drug policy, a draft national alcohol policy, which is being tabled before Cabinet to support this policy. An alcohol study is to be implemented by the last quarter of this year. This study will focus on alcohol, but will also give an update of the current prevalence of tobacco and cannabis use. The issue of new emerging drugs, such as MDMA, otherwise known as ecstasy, Molly, lean, and psilocybin mushroom, is to be covered. We have seen a worrying trend in the school population where use of MDMA and some prescription drugs have now become commonplace in our school population. Over 200 workers in the healthcare network were trained in screening, brief intervention, and referral to treatment, and substance abuse officers should benefit from the MHGAP training this year. The National Council for Drug Abuse, through the National Drug Information Network, maintains a database on relevant drug use and trends. Jamaica commends PAHO for its work in this area and look forward to the ongoing technical support to realize the target set. Thank you.
Many thanks, Jamaica. Cuba, followed by Mexico again. Okay, Cuba. Señor presidente, la estrategia y plan de acción sobre el consumo de sustancias psicoactivas y la salud pública integra un grupo de áreas estratégicas, objetivos e indicadores en lo que Cuba ha venido trabajando de manera sistemática con el apoyo de organismos como la OPS, la OMS y Copolat. Desde la década de los años 90, el Ministerio de Salud Pública, como miembro permanente de la Comisión Nacional de Drogas, cuenta con un plan de acción en el que se ha actualizado de forma periódica. En el año 16, el Ministerio de Salud Pública aprobó la estrategia para el enfrentamiento al consumo de drogas, fármacos y psicotrópicos con acciones encaminadas a intensificar las acciones de promoción, educación para la salud y prevención de riesgo, priorizando el grupo infanto-juvenil, perfeccionar el sistema de trabajo con los organismos y organizaciones implicadas, garantizar la cobertura asistencial y la rehabilitación e inserción social de los adictos. Las acciones de capacitación intra y extrasectorial se fortalecieron encaminadas a controlar el proceso de prescripción, dispensación, control y fiscalización de psicotrópicos, estupefacientes y sustancias de efectos similares. Desde el área académica se dispone de maestría de prevención del uso indebido de drogas con una tercera edición coordinada por el Centro de Desarrollo Académico de Drogodependencia de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Se actualizó y aprobó el Plan de Acción para la Atención Integral de las Adicciones 2021-2023. Cuba reconoce la importancia del abordaje preventivo y de integrar los esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible al perfeccionar las estrategias y acciones. Ratificamos en el sector salud las acciones que deben ir dirigidas al perfeccionamiento del modelo de atención primaria de salud, potencializando la vigilancia epidemiológica, las investigaciones, el monitoreo, evaluación y control. Muchas gracias. Gracias, Cuba, México. No more. That's it. Muchas gracias, señor presidente. México agradece el informe presentado y aplaude la necesidad imperiosa de trabajar contra las adicciones a las sustancias psicoactivas. Estamos de acuerdo con lo expresado por la viceministra de Honduras en la necesidad de abordar este problema de salud pública desde la perspectiva intersectorial, pero sobre todo desde una perspectiva comunitaria, desvinculando a la persona usuaria de las sustancias psicoactivas del delito. Pues es el problema de penalizar a la persona usuaria, es que se introduce a un mundo que, lejos de darle la atención que requiere, perpetúa el ciclo de determinantes sociales que le llevaron al abuso de las sustancias. En México, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones busca regenerar el tejido social y acerca los servicios de atención a las personas, sus familias y sus comunidades para modificar desde las raíces comunitarias los determinantes sociales y romper las barreras de acceso a un tratamiento integral desde los puntos de vista de la salud integrada para el bienestar, el físico, el psicológico y el social, con una participación muy activa de las Secretarías de Cultura, Trabajo y Previsión Social, por ejemplo, pero sobre todo de las personas que viven en las comunidades más afectadas por el problema analizado. Ponemos a disposición de toda la organización la experiencia de México en los últimos 3 años con esta estrategia. Muchas gracias. Gracias, Mexico. I don't think I see any other flags. So, Dr. Hennis, do you want to comment? Thank you. Thank you so much, Mr. President, and thank you so much to the member states who have contributed, namely Honduras, United States of America, Suriname, Jamaica, Cuba, Mexico. And of course, thanks to all the member states who have been so instrumental in advancing this agenda. As said, there has been progress in the member states, though it has been uneven.
we've seen an increase in implementation of evidence-based programs and prevention, screening, early interventions, treatment and rehabilitation, social integration, as well as health services. And member states have actually started attributing more of their budgets to the whole area of psychoactive substance use and treating problems related to use of psychoactive substances. But as you've heard, there's been some regression as a consequence of the pandemic and also the emergent threats. We heard quite eloquently from the United States about the fentanyl threat. We've heard from Jamaica about MDMA as well, and all the novel substances, psychoactive substances that are being created in illicit labs and so forth around the world. So it's an ongoing challenge. But we also heard too about the whole issue of the public health approach, human rights, community-based approaches. So very much centered in terms of treating people in the communities where they get the most support. We heard also the fact that it's an area that requires collaboration beyond health, the intersectoral collaboration as well as multi-sectoral collaboration, and the importance also not just of prevention, but also of treatment. So much remains to be done. It's a continuing agenda. I think member states are taking the right approach. I think we need to scale up the efforts that have been made so far. We also need to improve the quality of information and data that we have coming back to us. So I think we continue to provide technical support, but this is an ongoing challenge, an ongoing crisis. New challenges will and can emerge, and we have to keep a focus in terms of trying to work assiduously towards the whole issue of tackling psychoactive substance use in terms of a public health approach. And we remain here steadfastly to work with you. Thank you. Many thanks, Doctor. Madam Director. Thank you, Mr. President. And if you look at some of the targets that were set under in this strategy, you would say that we are exceeding expectations on many of those, but the war is still on. It is not yet over. And I dare say it seems sometimes that we are losing the war. So this needs, although this is the final report, this does not mark the final attempts to ensure that this program and the technical cooperation around this program continues, and I would say not just continue, but that we enhance the technical cooperation and help member states to truly address this issue, which is growing in our region and resulting in a lot of death and disability and societal violence. So hence, it's a final report. We don't need to bring another strategy before the governing bodies, but we need to continue a plan of action with our member states so we can finally address what is still a growing problem. Thank you very much. Thank you, Madam Director. And if I may, again, just make a very quick comment on this to echo your point, Madam Director, that even if we have a final report, this is an ongoing issue. And the public health lens is so important for the PAHO to bring and for member states to bring. There are two dimensions of this, one of which we focused on, but I think there are a couple of others. So in Canada, we have actually starting to introduce, it'll be next January, I believe, the legalization of small amounts of fentanyl in our province of British Columbia. And the main reason to do that is to reduce the huge overdoses and deaths that are happening from the illicit market, where fentanyl is cut and it gets used, and then thousands die. And if we didn't have a pandemic, this would be the pandemic. And indeed, pre-pandemic, it's been a major issue in Canada. So we're trying a new idea to see whether or not, instead of a law enforcement approach, we take a public health approach and allow this to happen. We'll see. It'll be evaluated, obviously, but it's a way of trying to be more imaginative and thinking of how you resolve this. The second one, which has really not been touched on, is the value added of microdosing. So I think the word is magic mushrooms. I can't remember what the actual name and the medical name is, but looking at ways, medical marijuana, many of us are aware of that, the value added of that, microdosing as a way of helping those with
challenges, both physical and mental, can be something that we should be looking at as a public health measure over time that could be a huge benefit to our populations. So something I think that PAHO could keep thinking about and talking to member states about. Thank you all. I'd like to inform the conference discussions will be noted in the final report. So we can move on to the next item. I'd like to do, if you all agree, one more item before we break for health break, coffee break. Item 8.7, strategy and plan of action on epilepsy, final report, another final report, CSBP 30/INF/7. And Dr. Ennis, you can stay right there for this item. I think it's for you as well. And my colleague from the Executive Committee, could you report quickly on this item? Thank you. Thank you, Mr. President. The Executive Committee was informed that member states had made progress implementing the strategy and plan of action on epilepsy, although advances were not even among countries, and there was limited progress in the implementation of the National Epilepsy Plan, the updating of legislative frameworks on epilepsy, and the evaluation of care programs. Furthermore, the COVID pandemic led to severe disruptions in mental and neurological services across the Americas, affecting diagnostic and laboratory services and the management of emergencies arising from neurological disorders, including epilepsy. In the Executive Committee's discussions of the report, delegates agreed that epilepsy is an important health concern in the region and reaffirmed their commitment to meeting the objective of the plan of action. The importance of strengthening capacity for the timely diagnosis and treatment of epilepsy at the primary care level was emphasized, as was the need for interinstitutional and intersectoral coordination and involvement of civil society, including organizations working to promote and protect the rights of persons with epilepsy. The delegates also acknowledged the negative impact of the COVID-19 pandemic on mental health. Thank you, Mr. President. This concludes my report on this item. Many thanks. Any delegations wish to speak to this item? Suriname, you have the floor. Thank you, Mr. President. Suriname thanks the Secretariat for this document. Across the region of the Americas, the COVID-19 pandemic has led to severe disruptions in mental, neurological, and substance use services. There has been a delay in diagnosing and treatment of persons with epilepsy. There also had been an increase in the risk of relapse. Suriname has an epilepsy NGO, which works with the epilepsy patients and their family. Suriname is working on the following in order to improve the epilepsy care. Adjustments in the legislation on mental health. Adjustments in the legislation on mental health in Suriname, as these are outdated, increasing awareness about this disorder, strategies to improve care, availability of medicines and specialized neurologists, and availability of anti-epileptic drugs, level monitoring. Data collection needs to be done to determine the mortality rate, percentage of people being treated or not. The recommended strategic areas of this policy with technical assistance of PAHO will help Suriname to further improve the mental health of the Surinamese people living with epilepsy. Suriname takes note of this report. Thank you, Mr. President. Thank you, Suriname. United States, followed by Honduras. Thank you, Mr. President. The United States welcomes the opportunity to recognize progress in implementing the 2011 Strategy Plan of Action on Epilepsy in the Americas. Globally, among neurological disorders, epilepsy is a leading cause of years of life lost, despite its relatively inexpensive prevention and treatment programs available. Timely access to effective epilepsy treatment and management is critical and remains underutilized in the Americas. We encourage PAHO to facilitate member states' programmatic actions focused on persistence related to disease surveillance, availability of anti-seizure drugs, and primary prevention. Combating stigma associated with epilepsy at all levels of society is critical to ensure adequate and equitable resource allocation and to improve the life circumstances for people with epilepsy. Continued efforts from government, private, and social sectors
are critical to implement, disseminate, and evaluate effective prevention and treatment programs in healthcare settings, communities, and homes to reduce the global burden of epilepsy. Thank you, Mr. President. Thank you, US, Honduras, then Brazil. Muchas gracias, señor presidente. Honduras está de acuerdo con el informe final de la Estrategia y Plan de Acción sobre la Epilepsia. Informe final CSP 30, pleca 7. El mismo presenta los logros en el cumplimiento de las metas e indicadores. Asimismo, enuncia los principales retos y desafíos para los Estados miembros para continuar prestándole la atención debida y generar estrategias y actividades para mejorar la atención y cumplir los objetivos propuestos. El liderazgo del tema y las alianzas con actores claves son cruciales para alcanzar mayores resultados. Honduras continúa fortaleciendo las alianzas para disponer de datos que determinen el aumento de la cobertura del tratamiento y para mejorar la ampliación de los servicios para la atención de las personas con epilepsia en el primer nivel de atención. La experiencia ganada por Honduras desde el 2016 a través del Centro Colaborador de la OMS en epilepsia bajo el auspicio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha permitido hacer seguimiento de la ejecución de la estrategia y plan de acción, que sin duda cerró algunas brechas y abrió espacios de discusión y abordaje de estrategias locales para contribuir a que el tema sea proyectado como una prioridad en la atención de salud en el país. Solicitamos a la Conferencia Sanitaria Panamericana tomar nota del presente informe. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Honduras, Brazil, and then Cuba. Obrigada, senhor presidente. O Brasil está fortemente empenhado no fortalecimento da resposta integrada do setor de saúde por meio da execução de programas apropriados de atenção à pessoa com epilepsia, conforme almejado pela estratégia e plano de ação sobre epilepsia. A estratégia do país tem como objetivo organizar e desenvolver a promoção da qualidade de vida, educação, proteção e recuperação da saúde, dentre outros fatores, que perpassam pelos níveis de atenção, seja ela básica ou especializada. O protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da epilepsia objetiva melhorar a qualidade da atenção prestada a esses pacientes, orientando a um diagnóstico e uma prescrição seguros, além de permitir a democratização do conhecimento e promover a atualização dos médicos. Atualmente, o Brasil conta com 30 hospitais habilitados ao tratamento de epilepsia, que oferecem assistência integral ao paciente neurológico, abrangendo desde as consultas, exames, diagnóstico, tratamento, acompanhamento e reabilitação. Apesar dos desafios que ainda precisam ser transpostos, o país vem empreendendo esforços e formulando políticas públicas voltadas à oferta da terapia de estimulação elétrica do nervo vago no Sistema Único de Saúde, e por isso estima que ao final do programa tenha avançado de forma significativa. Muito obrigada. Obrigado, Brasil, Cuba. Señor presidente, la atención integral a pacientes con epilepsia en Cuba se realiza desde la atención primaria de salud. Existe un programa que se encamina a la capacitación de los trabajadores sanitarios del primer y segundo nivel de atención en la evaluación y tratamiento de esta enfermedad, incluida la atención de la embarazada y los recién nacidos de madres con epilepsia. Hemos constituido un grupo nacional de expertos para la atención a la epilepsia. Se ha trabajado en fortalecer la integración entre los centros que brindan atención especializadas y los servicios de psiquiatría, psicología, trabajadores sociales, haciendo énfasis en el autocuidado, autovalidismo y se garantice seguimiento y tratamiento de comorbilidades psiquiátricas comunes en estos pacientes. Consideramos se deben realizar investigaciones en relación con las alternativas terapéuticas no quirúrgicas para las epilepsias farmacoresistentes, como la estimulación cerebral no invasiva, la estimulación magnética,
dieta cetogenética, cannabidiol y otros. La lucha contra la estigmatización y la discriminación que sufren las personas con epilepsia es un reto permanente junto a la creación de un marco programático jurídico para la atención de estos pacientes. Nos queda mucho por hacer y se puede avanzar de forma conjunta para proteger a las personas con epilepsia, desarrollar marcos legales que los protejan y brindar oportunidades laborales según el nivel educacional e intelectual. Gracias. Gracias, Cuba. I don't see any other member states with their flag up. We have one non-state actor who would like to speak, the International League Against Epilepsy. So please, sir, you have the floor. Thank you, Mr. President. The International League Against Epilepsy promotes evidence-based treatment for epilepsy through 128 national chapters. Over past decade, ILAE has worked with World Health Organization on the implementation of 2011 strategy and plan for action on epilepsy. ILAE welcomes the final report and congratulates member states on the progress. It is heartening that 18 countries now have national epilepsy plans and training materials are widely available. ILAE thanks all member states for their unanimous approval of the International Global Action Plan on Epilepsy and Other Neurological Disorders at the World Health Assembly this year. ILAE, together with International Bureau for Epilepsy, wishes to continue to work with member states and World Health Organization to close the treatment gap and can provide support with gathering information on health and economic burdens of epilepsy, developing patient-centered models of care, increasing knowledge through education and training, advancing research, and using expanded epilepsy service to strengthen care for other neurological disorders. ILAE looks forward to work towards a world where a person's life is not limited by epilepsy. Thank you. Many thanks for that. And Selma, you want to comment? The floor is yours. Thank you, Mr. President, and thank you so much to the member states, Suriname, United States of America, Honduras, Brazil, Colombia, as well as the non-state actors who have made contributions, as well as to all the member states who have helped to advance the plan. This is yet another unfinished agenda, even though we have a final report. And as you heard, the pandemic disrupted mental, neurological, and substance use this agenda, to the point that in the first Pulse report, disruptions were over 60%, by the third cycle is at 47%. So this continues to be an increasing challenge that has not yet been resolved. Unlike many physical conditions, epilepsy is linked to stigma and social isolation. And we have to do much more to educate and improve health literacy if we're to make the advances that we need to make for epilepsy. We need to increase awareness, we need to advocate more. We also need to have robust evidence through surveillance and information. And of course, the majority of patients respond to treatments, but yet we continue to have a treatment gap. So even though we have a final report, there's still much more to be done in terms of advancing this agenda and working assiduously, because there's so much work to be done. And we stand ready to accompany you in this journey, in this continuing journey. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam Director. Dito. Which she said twice. Excellent. So I'd like to inform the conference that discussions will be noted in the final report. We will take a break now. It is 3:55, so can we please convene no later than 4:25? Bells will start ringing at 4:15. And if we can get quorum by 4:25, I'd much appreciate that. We'll be dealing with items 8.8, 8.9, 8.10, and 8.11. So we're adjourned for 30 minutes.
Buenos días. O que você gostaria de falar hoje? Hola. Oi. Hi, I'm Paula. I'm the Pan American. And the others the limited health professional capacity to deal with outbreak problems in the health system. Therefore, the pandemic accelerated the need for a trusted and reliable source of information to improve health literacy related to alcohol, as well as to help people assess their risk and decide on a change plan towards a healthier lifestyle. What or who is Paola, and why do you think we need her? I was built to provide reliable information about the impact alcohol can have on your health. I want to help reduce your risk of harm from alcohol use. Beber álcool pode causar câncer? Há uma forte ligação entre o álcool e as doenças crônicas, particularmente o câncer. How can I make sure I drink responsibly? I'm sorry to say that there's no such thing as responsible drinking. ¿Cómo sé si estoy bebiendo demasiado? Puedo ayudarte a evaluar si lo que bebes puede causarte daños. Paola is a conversational agent created by Baba, the first in the world dedicated to alcohol law. She's built with artificial intelligence and the latest scientific information on hundreds of alcohol-related topics. Paola speaks English, Portuguese, and Spanish to an unlimited number of users, 24 hours per day, 7 days a week, in a way that is totally anonymous, confidential, and free to the user. She can be reached by mobile phone, desktop, tablet, or other similar device. Why a digital health specialist for this obviously really important function? What was your decision then? Paola can answer your questions on alcohol and health or alcohol-related harms, can screen for your alcohol risk, and guide you towards a change or quick plan. She can also refer users to treatment resources in their own country. Paola is empathetic, engaging, the conversations are anonymous and non-judgmental. The capacity of digital people is enormous to reach more people where they are at a minimum and low cost. It can reduce the workload of health professionals and give them more time to talk to the patients when necessary. Compared to mass campaigns of education or education in schools, digital solutions like Paola have the potential to be so much more cost-effective. Provokes in humans a limbic system response, if you like. So you can retain more information and you can do it for longer. Paola is completely innovative, but is based on established evidence-based principles. In fact, artificial intelligence has become the new frontier in health. Technology designed to improve knowledge, promote health with personalized, non-judgmental engagement, and ultimately to save life. It is a great step forward. Think you could benefit from drinking less? I know I would. Can you please help? I'd love to help you. And I promise I won't judge. I'm a digital person after all. I don't know how to judge. The Americas, a dynamic region full of diversity, and yet the most unequal in the world. 201 million people still live in poverty. Illnesses such as obesity, diabetes, hypertension, and high cholesterol are more prevalent among poor and vulnerable populations. The mortality rate is twice as high for children under 5 with undereducated mothers. And every year, 2 million babies are born to mothers between the ages of 15 and 19.
It is our duty to protect those who are most in need. We will do whatever is necessary to ensure that no one is left behind. We've been doing so for over a century, and we're not going to stop now. Because our determination doesn't stop. Our dedication doesn't stop. Our commitment to our communities doesn't stop. And because life doesn't stop. Health is the most precious resource we have and an engine of sustainable development. It helps to close gaps and reduce inequalities. Investing in resilient healthcare systems is vital for their recovery and preparation for the future. However, no single nation or organization can tackle the health challenges facing the Americas alone. We are the partner of choice to promote public health and the best resource to improve the quality of life in our communities. We provide coverage in all countries, management and supervision of projects at the regional and national level, knowledge and networks in all areas of healthcare, capacity to convene people, mechanisms of transparency, and experience with responding to emergencies. Building partnerships has been essential to improving healthcare in the region. Life expectancy has increased by 36 years. The mortality rate for children under 5 has been reduced by 67%. Hundreds of millions of people have been able to get vaccinated and obtain access to medicines. Smallpox, polio, rubiola, and measles have been eradicated. Each of these achievements demonstrates what can be attained through collaboration. And yet, we still have much work to do. Many people's lives depend on us. Let us continue working together to bring health and hope to every corner of the Americas. The Pan-American Health Organization. There is a silent threat you can confront and beat when empowered with information. Around 57% of cases of liver cirrhosis and 78% of liver cancer worldwide are caused by infections, which in turn are caused by hepatitis B or C viruses. These viruses may produce an inflammation of the liver. Some of the common symptoms are fever, nausea, vomiting, abdominal pain, skin rash, jaundice, loss of appetite. However, in most cases, symptoms caused by the virus do not show for years until the disease becomes chronic. Knowledge is power. Moreover, in order to prevent the spread, we must bear in mind that both hepatitis B and C are transmitted by contact with infected blood due to unprotected sexual relations, mother-to-newborn contact during delivery, sharing needles, and other personal and intimate objects. A vaccine against hepatitis B is available for people of all ages. A single dose administered to a baby within 24 hours of delivery, followed by a comprehensive vaccination plan during the first 12 months of the child, may avoid transmission of the virus from an infected mother to her child. A routine vaccination plan for children and adults belonging to groups at risk, such as healthcare workers, is the best way of achieving immunity for the population from hepatitis B. In the case of hepatitis C, there is no vaccine to prevent contagion, but there are treatments that cure the infection for good, thus avoiding complications and transmission to others. Remember, knowledge is power. That's why, ask for a hepatitis B vaccine for your baby. Practice safe sex. Do not share syringes, needles, or other objects that may contain contaminated blood. And last but not least, go get tested. Do not hesitate to get a test in order to have a hepatitis diagnosis. If we act mindfully, we may achieve our goal to eradicate viral hepatitis in the Americas by the year 2030.
Las tecnologías perinatales, elaboradas por el CLAP, son herramientas que permiten acompañar el cuidado de las mujeres embarazadas en el periodo prenatal, durante el trabajo de parto y en el parto, así como en el control de los recién nacidos. Son instrumentos de bajo costo y de alto impacto en la atención primaria de salud, pero también lo son para especialistas que asisten a niveles de mayor complejidad. Son fáciles de utilizar, de interpretar, trasladar y facilitan la atención oportuna tanto de las gestantes como de los recién nacidos. Listo por mí, la cita y ahora el dinero del campo y todo contra la. Al calendario obstétrico se le agregaron medidas de algunos parámetros seleccionados que permiten calcular la menorrea, vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal y estimar la edad del embarazo, la edad del recién nacido y verificar la normalidad del incremento del peso materno, de la presión arterial y la contractilidad uterina, entre otros parámetros. Este disco permite detectar casos con restricción del crecimiento fetal o macrosomía fetal, alteraciones de la duración del embarazo o una contractilidad mayor a la correspondiente a la edad gestacional. Además, si se desconoce la fecha de la última menstruación, nos permite estimar la menorrea a partir de las medidas ecográficas embriofetales. A partir de la semana 20 se presentan los valores de percentiles 10 y 90 del peso fetal y el percentil 50 de la talla correspondiente a cada semana. La cinta obstétrica se utiliza para medir la altura uterina durante el embarazo. Permite controlar el crecimiento fetal y recordar los patrones para la vigilancia de la salud materna. El estetoscopio fetal ilustrado tiene figuras sobre la técnica de auscultación y registro de patrones normales y de aceleración de la frecuencia cardíaca fetal a partir de la semana 20, asociada a las contracciones uterinas en el embarazo y parto. De esto depende su interpretación y las recomendaciones. El estetoscopio de Pinar, a diferencia de otros métodos, tiene la ventaja
y no necesitar baterías y dispositivos que a menudo faltan en los lugares accesibles. El dilatómetro es una herramienta que nos sirve como una plantilla para ir viendo el grado de dilatación y de esa forma entrenarnos para la correcta valoración del trabajo de parto. Como podemos ver, se va dividiendo por centímetros, que es la manera como nosotros vamos valorando la evolución normal del trabajo de parto, y lo hacemos mediante la introducción de nuestros dedos para tener un estimado de la dilatación. Por ejemplo, la dilatación de 2 centímetros nos traería la introducción de un solo dedo, o la de 10 centímetros cuando podemos abrir al máximo nuestros dedos. La cinta neonatal es una cinta métrica diseñada para medir el perímetro cefálico del recién nacido al momento del nacimiento y a las 24 horas si fuera necesario confirmar la fecha. En el anverso tenemos impresa una escala de 55 centímetros con divisiones entre centímetros y milímetros. En el reverso contiene los valores correspondientes a -2 y -3 de frío estándar para el perímetro craneano para una edad gestacional conocida para niños y niñas desde las 27 semanas hasta las 42 semanas de edad gestacional. También en el reverso se encuentran los valores normales correspondientes a -2 y -3 de frío estándar del perímetro craneano para niños y niñas de término. Esta tecnología ha sido de gran utilidad para vigilar el síndrome congénito posiblemente asociado al virus del SIDA. Este instrumento es de fundamental utilidad para nosotros, los neonatólogos, y en general el seguimiento de los recién nacidos, dado que podemos tener información clara y precisa acompañado de un instrumento que es fácil de utilizar, nos facilita la valoración de nuestros pacientes. Although you may not feel it, it's here. The air we breathe is a right. 9 out of 10 people live in cities where air pollution levels are above those recommended by the World Health Organization. Air pollution knows of no borders. It is a global issue, causing inflammation of our airways, cardiovascular diseases, neurodegenerative diseases, preterm births, and skin aging. And it kills almost 7 million people every year. We may reduce pollution levels by demanding laws that limit the emission of gases and particles, by using clean means of transportation, providing for a good disposal of waste products, by opting for energy efficiency. You are part of the solution. Aging opens up a world of possibility. The possibility of continuing to do what we love and be who we are. But without the right support, aging can also bring limitations. Poor health, vulnerability, loneliness. We believe that a safe, caring, and supportive environment can turn aging into an opportunity to be healthy, to live fully, to embrace change, and keep learning and developing. We believe all people have the right to thrive at any age, adding dignity to years, well-being to years, life
2 years. It's the decade of healthy aging in America, adding life 2 years. A região está diante de uma iminente crise pela considerável diminuição do número de crianças que recebem todas as vacinas. Em 2021, nas Américas, 2,7 milhões de crianças com menos de 1 ano não receberam ou completaram seus esquemas vacinais básicos devido às interrupções nos serviços de saúde ocasionadas pela pandemia da Covid-19. A pandemia também afetou a vigilância destas doenças e os sistemas de laboratório. A região poderia não ser capaz de detectar o próximo surto de uma doença prevenível por vacinação antes que ela se torne uma epidemia multinacional. Pela íntima relação entre epidemias e a vida em sociedade, estamos não somente ante a um risco sanitário, mas também ante a um risco econômico, educacional e social. Precisamos diminuir o risco de importação e de surtos de doenças que foram eliminadas das Américas, como a poliomielite, a rubéola e o tétano neonatal. Para conseguir isso, os Estados-membros, os parceiros e a Organização Pan-Americana da Saúde devem trabalhar em conjunto para fortalecer todos os aspectos dos programas de imunização, investindo recursos financeiros e aumentando a quantidade de pessoas capacitadas que possam garantir serviços de imunização e sua integração ao sistema de atendimento primário da saúde. Isto somente vai ocorrer se os governos e os sócios se comprometerem, política e economicamente, a fechar as lacunas na imunização. Como principal colaborador da região em todas as questões de saúde pública, a OPAS está perfeitamente posicionada para ajudar os Estados-membros a priorizar suas necessidades mais urgentes e implementar ações a favor da vacinação. Continuemos com nossa exitosa colaboração para fortalecer os programas nacionais de imunização em toda a região. É possível superar esta crise. Juntos, triunfamos no passado e voltaremos a triunfar. Organização Pan-Americana da Saúde, 120 anos. Somos a Organização Pan-Americana da Saúde. Comemoramos 120 anos de solidariedade na promoção da saúde e bem-estar das pessoas, sem deixar ninguém para trás.
El Salvador, please come back. Good afternoon, everyone. We were 22 and then El Salvador just slipped through our fingers or through my fingers. So we need one more member states. I've had a very interesting suggestion at lunch break. Whoever is late, it will be the first ones in line for an increase in assessed contributions. That might work. So I see Barbados parading through. Yes, thank you, Barbados. So, President, we have quorum. Excellent. Thank you, Monica. And thank you, colleagues, for reassembling. The light at the end of the tunnel is here. We're almost at the end. Okay, we're not quite almost at the end, but we're getting there. So item 8.8, plan of action to reduce the harmful use of alcohol final report. Document CSP 30/INF/8. And welcoming back to Dr. Hennis. And I'd like to ask, our executive committee rep's not here. Okay, is our legal advisor here? Or can I get away with saying the executive committee did a report? Suriname. Sorry for that, Mr. President. The Executive Committee was informed that 4 of the 5 objectives of the plan action to reduce this harmful use of alcohol were achieved. Nevertheless, the actions taken were insufficient to lead to measurable progress in reducing the consumption and harmful use of alcohol in the region. Per capita rates of alcohol consumption remain high in the Americas and are predicted to increase if no additional measures are undertaken. Member states are therefore encouraged to implement the WHO Action Plan 2022-2030, which was adopted by the 75th World Health Assembly with a view to effectively implementing the global strategy to reduce the harmful use of alcohol. The Executive Committee welcomed the progress made under the plan of action, while also acknowledging that harmful use of alcohol remains a serious public health problem in the region and that further action is needed to tackle it. Strong support was expressed for the WHO Action Plan 2022-2030. Support was also expressed for the actions proposed in the final report to improve the situation, although it was suggested that more precise language was needed in the recommendations concerning the use of fiscal policies as an effective means of reducing the harmful use of alcohol. It was stressed that any fiscal policies must be evidence-based. The need to focus prevention efforts on vulnerable population
Especially youth was emphasized. The Bureau was encouraged to continue promoting actions to reduce the harmful use of alcohol by facilitating information exchange, disseminating good practices, and providing evidence-based guidance. Thank you, Mr. President. That concludes my report on this item. Many thanks. So, anyone from the floor like to speak on this item? Recognize Costa Rica and then Barbados. Muchas gracias, señor presidente. Costa Rica agradece al secretariado la presentación de este informe, a la vez que reconoce el trabajo realizado por todos los estados y territorios en la región de las Américas, gracias al cual ha sido posible cumplir los objetivos trazados hace 10 años, aunque sabemos que el consumo nocivo del alcohol sigue en aumento en la región. La presión de la industria es fuerte en todos nuestros países, tomando ventaja del contexto socioeconómico en los últimos años, así como el auge de aplicaciones móviles para la compra y envío a domicilio de diversos productos. Este nuevo contexto hace necesario que realicemos esfuerzos para plantear nuevas medidas que contrarresten el impacto generado por la pandemia de COVID-19 en relación con el consumo del alcohol, para lo cual el acompañamiento y cooperación de la OPS es indispensable. Se considera necesario realizar esfuerzos para avanzar en las medidas planteadas para mejorar la situación, sobre todo a la luz del impacto que ha generado la pandemia en la población, y seguir contando con el apoyo de la OPS para fortalecer las acciones que se realizan en el abordaje del consumo de alcohol en la región y en nuestro país particularmente. Conociendo la brecha que permanece a pesar del esfuerzo regional, consideramos pertinente la elaboración de un instrumento de planificación que permita continuar avanzando en la materia, ya sea por medio de una estrategia o un nuevo plan regional. Esto, a su vez, permitirá a los Estados miembros el diseño e implementación de instrumentos similares en el plano nacional, para lo cual la OPS es un socio clave. Este nuevo instrumento debe repensarse para que nos permita el abordaje a lo largo de todo el ciclo de vida y en todas las esferas sociales y económicas. Debemos fortalecer las iniciativas conjuntas de investigación sobre los efectos del alcohol en la salud, sobre las políticas y los programas encaminados a reducir el daño relacionado con el consumo del alcohol y sobre las repercusiones del consumo del alcohol sobre la economía, con el fin de proporcionar una justificación de las políticas públicas y obtener el apoyo de otros sectores distintos al sector de la salud. Muchas gracias. Gracias, Costa Rica, Barbados, and then Suriname. Mr. Chairperson, distinguished delegates, let me begin by thanking the Director for the final report on the plan of action to reduce the harmful use of alcohol. Barbados is grateful for the work of PAHO WHO to raise awareness and support action in reducing the harmful use of alcohol. Given the lack of real progress in this area, there is a need for member states and PAHO to examine the commitments and the effectiveness of the measures implemented. Barbados recommends a sub-regional approach to this matter, as many of the economies in small island developing states in the region are linked to local sale and export of alcohol products. Low-hanging fruit include bans of marketing, sponsorship, and advertisement, and the implementation of drunk driving policies and legislation. We believe that if the harms of this leading risk factor for NCD are to be averted, continued action must be taken. We are therefore calling on member states and the Directing Council to continue action in this area even after this final report, given that many of the issues have not been resolved. We therefore support the recommendations to adopt the WHO Action Plan 2022 to 2030 and to align the regional plan with the WHO plan and indicators. We look forward to PAHO's continued support in data collection and analysis to inform actions as well as to develop appropriate policies and legislation. Chair, I thank you.
Thank you, Barbados, Suriname, and then Argentina. Barbados, can you turn your mic off? Thank you. Thank you, Mr. President. A comprehensive response focusing on the reduction of harmful use of alcohol is very relevant for Suriname, as alcohol is an NCD risk factor, and the NCDs are the leading cause of death in Suriname. The Ministry of Health Policy Plan for 21-25 outlines the actions of preparations and implementation of an alcohol reduction plan, an intersectoral approach to addressing alcohol use in adolescents, and the conduction of the youth alcohol survey. We believe that focusing on the awareness and education, especially in adolescents, will significantly contribute to the reduction of harmful use of alcohol. The National Anti-Drug Council of the Ministry of Health is responsible for the national drug response in Suriname and is active in developing and implementing awareness sessions and trainings on alcohol use and abuse. The objective of the plan, the objectives of the plan of action to reduce the harmful use of alcohol remain relevant for Suriname, and efforts continue towards achieving these. A national strategy and plan of action to reduce the harmful use of alcohol in Suriname is developed by the Ministry of Health Suriname in collaboration with national stakeholders and technical staff of the Pan-American Health Organization Country Office. As soon as the plan is approved, it will be implemented. The strategy reflects Suriname's commitment to the global and regional mandates and recognizes the broad political support for actions at all levels, as well as other recommended interventions for the prevention and control of alcoholic-related harm. The National Strategy Plan addresses the 5 high-impact policy strategies of the Sanitary Initiative, a WHO roadmap to support governments to reduce the harmful use of alcohol and related health, social, and economic consequences. Suriname strongly supports initiatives for increasing tax and/or import duties on harmful substances. Suriname takes note of this report, Mr. President. Thank you. Many thanks, Suriname, Argentina, then Honduras. Gracias, señor presidente. La Argentina toma nota del informe y reafirma su apoyo al plan de acción de la OPS para reducir el consumo nocivo de alcohol. Asimismo, celebramos los progresos logrados en los indicadores de resultados evaluados. Destacamos que las problemáticas del uso nocivo del alcohol y asociados continúan siendo un grave problema de salud pública en la región de las Américas, destacándose la gran preocupación en nuestro país por el consumo de alcohol entre las franjas etarias más jóvenes, incluso en adolescentes. En especial, consideramos que el consumo episódico excesivo de alcohol requiere esfuerzos adicionales para un abordaje integral y multisectorial, teniendo en cuenta la disminución de la edad de inicio de consumo y el cierre de la brecha de género en el consumo. En tal sentido, valoramos el abordaje específico para los impactos de consumo nocivo de alcohol sobre sectores de la población vulnerables, en especial los jóvenes, y para los distintos tipos de bebidas alcohólicas. Asimismo, la Argentina destaca la necesidad de incluir la perspectiva de género en el documento propuesto de acción que brinde apoyo técnico para la prevención y el abordaje en situaciones de violencia vinculadas al consumo nocivo del alcohol, incluyendo violencia hacia mujeres, niños, niñas y adultos mayores. Finalmente, consideramos positiva la recomendación de armonizar el plan regional sobre el alcohol con el plan y los indicadores de la OMS. Muchas gracias. Gracias, Argentina, Honduras, then Brazil. Muchas gracias, señor presidente. Honduras está de acuerdo con el presente informe en dar mayor prioridad al consumo de alcohol como un problema de salud pública y adoptar el Plan de Acción de la OMS 2022-2030, con el fin de reducir el uso nocivo de alcohol. Honduras ha avanzado en las políticas de control de alcohol. En el año 2017 se redactó un Plan Nacional para el Control de Consumo de Alcohol
Plan Nacional para Prevenir y Tratar los Trastornos debido al Alcohol, años 2018-2022, el cual, por razones de pandemia, no fue completamente implementado. Sin embargo, en estos momentos se está analizando sus estrategias y se está retomando su implementación. IAPFA está comprometido a construir el primer Centro Nacional de Tratamiento de Adicciones de Honduras, que incluye adicción por alcohol, con el que se cubrirá las necesidades y vacío que existe en nuestra población enferma y con adicciones. Honduras está trabajando en una política para prohibir la venta de alcohol a menores de 18 años a través del estudio de una propuesta de ley en esta materia. También se está trabajando en el fortalecimiento de la fiscalización al comercio para que cumplan con la actual normativa vigente de expendio y venta de bebidas alcohólicas. Y a nivel educacional, se está trabajando con los diversos establecimientos educacionales en promoción de la salud y prevención del consumo de alcohol por parte de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Honduras, Brasil, and then Cuba. Senhor presidente, muito obrigado. O Brasil congratula a OPAS pelos avanços alcançados com a implementação do Plano de Ação para reduzir o uso nocivo do álcool. Foram louváveis as ações promovidas pela organização nessa matéria, tanto por meio da organização de eventos, como no apoio à elaboração de planos de ação em níveis nacionais e subnacionais, além da formulação de pesquisas. Essas iniciativas contribuíram para maior conhecimento e conscientização no assunto. O Brasil felicita a OPAS, particularmente pelo sucesso da Paola, a primeira especialista virtual em saúde e uso de álcool, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar durante esta conferência. Essa ferramenta mostra o grande potencial do uso de inteligência artificial e machine learning na área de saúde, em benefício da ampliação do acesso a soluções custo-efetivas. Nós encorajamos a OPAS a seguir desenvolvendo essa e outras soluções digitais, com vistas à sua adoção pelos países. Senhor presidente, o governo brasileiro entende que o consumo nocivo de álcool e seus efeitos na saúde da população e da sociedade representam um grande desafio de gestão, tanto para as organizações dos estados quanto para a sociedade civil organizada. Agravado pela pandemia da Covid-19, esse desafio tomou uma proporção ainda maior, devido à necessidade urgente dos gestores de definirem prioridades em saúde e tomarem decisões assertivas. No contexto do isolamento social da pandemia, houve uma diminuição acentuada nas internações hospitalares de uma forma geral. Por outro lado, foi registrado aumento considerável na quantidade e frequência no consumo domiciliar de álcool, facilitado pelo aumento nas vendas e entregas online. Esses fatores contribuíram para o agravamento de doenças e pelo número de mortes causadas pelo consumo nocivo do álcool. No Brasil, o consumo de álcool, juntamente com tabaco, alimentação não saudável e a inatividade física, são considerados os principais fatores de risco comportamentais das doenças crônicas não transmissíveis, que incluem transtornos mentais, cirrose hepática, doenças cardíacas hipertensiva e isquêmica, além de aumento da violência interpessoal, inclusive doméstica, e de acidentes de trânsito. Senhor presidente, após 12 anos da adoção da estratégia global para reduzir o consumo nocivo do álcool, o Brasil permanece comprometido com as políticas públicas sobre o consumo de álcool e suas consequências na saúde pública, que pressupõe a ampliação de diferentes serviços direcionados à atenção integral de usuários de álcool e outras drogas. Em 2021, o governo brasileiro lançou o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil, Plano DANT, elaborado conforme a análise de situação de saúde do país, em convergência com diretrizes da OMS, as metas do Plano DCNT e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030. Ao adotar essas estratégias, senhor presidente, o Brasil reconhece e valoriza as ações positivas que vêm sendo implementadas em direção ao aprimoramento das políticas públicas e estratégias sobre o uso nocivo do álcool. Ao mesmo tempo, reafirma seu compromisso e participação nas iniciativas globais, tendo em mente os muitos desafios que temos adiante para alcançar níveis significativos e satisfatórios de redução dos custos associados ao consumo nocivo do álcool. Muito obrigado. Obrigado, Brasil. Cuba. Presidente,
En relación al informe que se presenta, consideramos que el mismo muestra los resultados de la región en el cumplimiento de los indicadores propuestos desde que se aprobó el Plan de Acción para reducir el consumo nocivo de alcohol. Cuba, desde la década del 90, cuenta con un programa nacional de prevención de alcoholismo, el que se actualizó en el 2007 con el apoyo de la OPS-OMS e incorporó al programa el concepto de uso nocivo del alcohol. Como parte del trabajo preventivo, se han realizado capacitaciones intra y extrasectoriales, reproducción de documentos, talleres metodológicos, etc. El desarrollo de investigaciones nacionales ha sido un tema priorizado. Cuba es miembro de la red INEBRIA y desde el año 2012 de la red panamericana sobre alcohol y salud pública, participando de manera activa. El programa nacional ha contribuido aportando datos del país desde 2011, 14 y 18 a los informes sobre la situación mundial de alcohol y salud, como también en las ediciones del 2015 y del 2020 del informe sobre la situación de alcohol y la salud en la región de las Américas, elaborado por la OMS. Para el Estado cubano es prioridad la atención integral a las adicciones, en la que se incluye el uso nocivo del alcohol, tema que se analiza por la dirección de nuestro país de manera sistemática y tiene respaldo de un plan nacional para la prevención y atención integral de las adicciones. Su reproducción actualizada contó con el auspicio de la OPS y la OMS. Ratificamos la disposición de adoptar el Plan de Acción de la OMS 22-2030 con el fin de aplicar eficazmente la Estrategia Mundial para reducir el uso nocivo de alcohol como prioridad de la salud pública, como documento de orientación para la cooperación técnica con los Estados miembros. Gracias. Gracias, Cuba. I don't think I see any other members with wishing to speak. Oh, no. So on that basis, I'd like to ask non-governmental actor, Movendi International, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. En nombre de Movendi International, agradezco la oportunidad de hacer esta declaración que cuenta con el apoyo de la Coalición América Saludable. Felicitamos a la OPS por el informe y por su trabajo para que los países de la región protejan mejor a su población de los daños causados por el alcohol. A pesar de la crónica y grave insuficiencia de fondos, la OPS mostró liderazgo en políticas de alcohol y desarrolló herramientas muy importantes como Paola, como también lo acaba de mencionar Brasil, y que espero todos hayan tenido la oportunidad de conocerla a las afueras del recinto, y otros materiales y campañas que han sido importantísimas para orientar el tema de alcohol y COVID-19. Imaginen lo que sería posible si tuviera adecuada financiación, acorde con la carga que representa el alcohol en nuestra región. Ahora, seguimos preocupados porque no solo las tasas de mortalidad específicas asociadas al consumo de alcohol son altas y van en aumento, sino que además se prevé un crecimiento en el consumo de alcohol a nivel poblacional. Adicionalmente, nos preocupan tanto los productos como las prácticas de la industria del alcohol. Las empresas de bebidas alcohólicas usaron la pandemia para presionar a nuestros gobiernos para empeorar las políticas de alcohol y comercializar aún más agresivamente sus productos, aumentando el consumo de alcohol y sus daños relacionados. Pero las personas y las comunidades en las Américas tenemos derecho a ser protegidos de los daños causados por estas industrias del alcohol. Por eso Movendi International respalda las medidas que están contenidas en el informe para acelerar el desarrollo de políticas de alcohol como una prioridad de salud pública. Hacemos un llamado a los Estados miembros y a la OPS a 4 cosas fundamentales. Primero, a alinear el trabajo regional con los indicadores y metas del Plan de Acción Global sobre alcohol y asegurar su completa implementación. Segundo, a eliminar el concepto erróneo de consumo nocivo de alcohol, siguiendo el ejemplo de la OMS Europa hace unos días. Tercero, asegurar el monitoreo y evaluación para que podamos revisar periódicamente el progreso hecho en esta materia.
Y cuarto, desarrollar una guía técnica sobre conflictos de interés y protección contra la interferencia de la industria del alcohol. Termino diciendo que implementar el paquete técnico SAFER impulsará el desarrollo sostenible, contribuirá al alcance de la cobertura universal en salud y promoverá la productividad económica. Muchas gracias. Gracias. Dr. Ennis, over to you. Thank you so much, Mr. President, and thank you so much to member states who have contributed, as well as Movendi, Costa Rica, Barbados, Suriname, Argentina, Honduras, Brazil, Cuba, as well as I said before, Movendi. Now, we all know the adverse impact of alcohol on health. Linked to over 200 conditions in the ICD classification of diseases, International Classification of Diseases. But this includes violence, mental health issues, NCDs, and communicable diseases. It is a public health threat. Now, despite our knowledge, the per capita consumption is still extremely high in the region of the Americas. And in fact, the prevalence of alcohol use disorders among women in the Americas is actually the highest in the world. Now, while the plan achieved 4 of its 5 objectives, it faced significant challenges, and as pointed out in some of the responses, the actions taken were insufficient to lead to measurable progress on reducing the consumption and harms from alcohol in the region. So much more is in fact needed. As noted again, as a consequence of the pandemic, the industry used many strategies to increase alcohol consumption. And as noted by one of the member states, one of the challenges that we really face is the influence of the alcohol industry, and also the confusion among messaging. In fact, longitudinal studies will say very clearly there's no benefit from alcohol consumption. These are longitudinal studies, but there's a lot of confusion in the interpretation of what literature actually says. Really, it's good to hear member states continue to work in terms of particularly tackling alcohol consumption among the youth. But what really makes a difference is regulatory measures. So regulations to control alcohol access, affordability, marketing, advertising, promotion, and sponsorship, including clearly defined enforcement mechanisms, as well as monitoring and evaluation, will be key tools to reduce the use of alcohol. Furthermore, strengthening the institutional capacity of the health authority to effectively regulate alcohol consumption to improve governance, transparency, accountability, and management of conflicts of interest is also critical. And the other big pillar, of course, is advocacy. We note and we acknowledge, we thank you for your interaction with Paola, which is use of an artificial intelligent being to help to extend the scope of capacity for communicating with persons about their alcohol use and for sharing information. So this is yet another continuing unfinished agenda. So much more needs to be done in terms of alcohol. And I agree fully with the points raised about following the mandates of the WHO Action Plan 2022 to 2030, implementing effectively the global strategy to reduce the harmful use of alcohol in our region as the North Star and the guiding light for the way forward. And of course, the implementation of the SAFER package to reduce the harmful use of alcohol. Thank you so much. And we continue to be available to work with you to reduce alcohol consumption in this region. Thank you. Thank you, Doctor. I believe there are no further comments. So I'd like to inform the conference the discussions will be noted in the final report. So we can move on to item 8.9, Strategy and Plan of Action on Urban Health, final report. Document CSP 30/INF/9. Invite another doctor from the Secretary to join us. To return, Luis Andres. Over to you, Representative of the Executive Committee, to report. Thank you, Mr. President. The Executive Committee was informed that achievements made under the Strategy and Plan of Action on Urban Health included
the strengthening of Healthy Cities Network, the expansion of targeted health programs in many cities, and increased research on urban determinants of health. However, while the targets of the strategy and the plan of action were met, further action is needed to improve health and well-being and reduce health inequities among populations living in cities. It was pointed out that regional strategy and plan of action on health promotion within the context of Sustainable Development Goals provides a framework for such action. In the Executive Committee's discussion of the report, delegates noted that the region of the Americas is not only the most urbanized region in the world, but also the most inequitable. It was also pointed out that future urban growth is expected to take place in developing countries where many people have inadequate housing and transportation, poor sanitation and waste management, and a poor air quality. It was considered essential to address such social determinants of health in order to achieve the health-related sustainable development goals. The importance of working towards sustainable, green, and healthy urban mobility systems was stressed. The Bureau was encouraged to work with member states on multi-sectoral initiatives to promote the development of such systems. Thank you, Mr. President. That concludes my report on this item. Thank you, colleague. Opening up to anyone, any delegation wishes to speak to this item. Bahamas, please, followed by Suriname. Sorry. Thank you, Mr. President. The Bahamas notes the final report and commends the vast work that has been done over the decade on urban health. Mr. President, of the 6 indicators developed to monitor progress in this space, 5 of them have either been achieved or exceeded the target. However, this does not necessarily register as good news. Powell has continually championed the need to disaggregate data along meaningful lines. In the context of indicator performance on urban health, a meaningful line might be indicator achievement by sub-region to ensure even progress. Mr. President, we cannot be satisfied with this. The Bahamas request the Secretariat to reevaluate strategies for eliminating barriers for engaging in this important work, while simultaneously directing not equal but equitable support where capacities are weak or non-existent. Mr. President, no one should be left behind. I thank you. Thank you, Bahamas. Suriname, followed by Argentina. Thank you, Mr. President. Most people in Suriname live in the city. Approximately 90% of the population lives in the urban and rural coastal areas. Therefore, it is important to ensure that health is included in urban planning and that policies and settings facilitate the promotion of health and well-being and address some of the determinants of health. This will help to contribute to the reducing health risks such as air pollution, road traffic injuries, noise stressors, barriers to physical activity, and water and sanitation risks. The Health in All Policies approach was first approved in Suriname in 2018, and 12 policies across several sectors were identified for implementation. Unfortunately, the implementation was delayed. The National Development Plan for Suriname 2022-26 has reiterated the importance of this intersectoral approach to health and development and proposes the acceleration of the Health in All policy approach. This will help to increase awareness on the importance of health in urban settings and help to coordinate policies and plans for urban planning, which include health. Thank you, Mr. President. Many thanks, Suriname. Argentina. Gracias, señor presidente. La Argentina toma nota del informe. Reafirmamos nuestro apoyo a la estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los objetivos de los ODS 2019-2030 para apoyar el compromiso de los Estados miembros con la salud urbana. Asimismo, hemos apoyado también la estrategia
y el Plan de Acción sobre la Salud Urbana 2011-2021. Celebramos los progresos logrados en los objetivos específicos, habiendo alcanzado e incluso superado la mayoría de los indicadores de resultados a nivel regional. Como se menciona en el documento, se espera que la mayor parte del crecimiento urbano ocurra en países en desarrollo, donde una gran cantidad de residentes poseen vivienda y transporte insuficientes, saneamiento y manejo de desechos deficientes y mala calidad del aire, todos determinantes sociales claves para alcanzar los ODS relacionados con la salud. Comprometidos a implementar intervenciones de salud urbana con un abordaje intersectorial basado en los derechos humanos y la perspectiva de género, Argentina está trabajando junto a la OPS-OMS en el diseño de una iniciativa multisectorial que involucra a los Ministerios de Salud, Transporte y Ambiente para apoyar a las ciudades a reconstruir sus sistemas de movilidad con una perspectiva ambiental y de salud pública para transformarlos en modelos sostenibles, verdes y saludables. Asimismo, nuestro país está involucrado activamente en el ámbito de la OMS para impulsar un mandato global sobre acciones e intervenciones de salud urbana y esperamos que todos los países de nuestra región lo apoyen. Esperamos que este tipo de iniciativas ofrezcan a las ciudades las herramientas necesarias para repensar y reconstruirse con prioridades claras, comprendiendo las múltiples externalidades negativas que los contextos urbanos pueden generar y actuar en consecuencia para mitigarlas. La Argentina confía en que estos debates promoverán futuras iniciativas en salud urbana y alentamos a los países a trabajar conjuntamente para lograr municipios, ciudades y comunidades saludables en la región de las Américas. Muchas gracias. Gracias, Argentina. I don't see any other delegations wishing to speak. So, Luis Andres. Thank you very much. Thank you very much for the remarks made by the delegations of Bahamas, Suriname, and Argentina. Indeed, when this work started in 2011, there was much less information and much less knowledge about what were the factors in terms of urban health. And there has been much work that has been undertaken by countries in the region. And this is one of the reasons for which this report has many positive features in terms of the indicators. But I think it's also important to say that given that the region is very much urbanized in terms of 80% of the population living in urban areas, we have seen, in particular with COVID, the real importance of urban development and policy development that really helps health. The problem in the issue is that the inequities are very, very, very strong in the region, and this is one of the areas that needs to be focused in terms of the policies, basically for improving health and improving well-being. Certainly, this is a final report that taught us much about how to do this, but I would like to say that we continue working in two areas: the resolution on health promotion that was approved by the council during 2019, and the resolution on the policy of getting back to the root on the social determinants for health with equity also have the elements of urban health. So it's recognizing the importance and the points that were mentioned by the three speakers are being taken into consideration. I think that this is not only a question of a ministry. The part of the intersectoriality is extremely important in the policy in the policy work, because we are not talking about a ministry that is basically doing urban health, but we are talking about city-led actions that are supported by ministries, and in that sense, health becomes a very important outcome of this process.
There's also a series of networks that have been designed over the period of the 10 years, with which we are learning very much and taking into consideration for the policy discussion and debate moving forward. Thank you very much. Okay, thanks. Marcos? Yeah, thank you, Mr. President. There has been a lot of progress on this, and this is final report, but to me, the issue of urban health is a non-ending issue because our cities in the region are all so crowded with huge pollution, huge overcrowding, lack of services in many of the barrios or slums or favelas or so on. So to me, we need to be very careful because this is a final report, but it's probably the beginning of the work to make sure we push for health to be taken into account and to improve the health of these citizens. And Luis Francisco referred to intersectoriality, which is the key issue here, because it's up to us and to the ministries of health to push the other ministries to be involved in this and to make sure health is taken into account when designing barrios or cities, when, designing environmental issues and so on, because it's a very complex issue. And I think this is something that it's a long way to go, probably even beyond the SDGs. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Very important comments that everyone has made, actually. So I'd like to inform the conference that discussions will be noted in the final report on this item. And I'd like to move now to item 8.10. Plan of Action for Disaster Risk Reduction 2016-2021, final report. Okay. We got a last minute substitution here. Dr. Alex Camacho is invited to the head table. Executive Committee Representative, over to you. Thank you, Mr. President. The Executive Committee was informed that the Americas was the only region that implemented a plan of action for disaster reduction based on the Sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030. The committee was also informed that a number of countries had incorporated measures for the inclusion of persons with disability in their disaster risk management plan, and that some had also incorporated ancestral and indigenous knowledge. The need for long-term investment to enhance the resilience of health systems and services was emphasized. In the Executive Committee's discussions of the report, it was pointed out that the COVID-19 pandemic has underscored the importance of this disaster risk reduction programs, and that it was also revealed the benefits of prior efforts to enhance the resilience of health systems and services. The Bureau was encouraged to continue providing support to further strengthen disaster risk management and response in member states and to reduce the health consequences of disaster situations. Thank you, Mr. President. This concludes my report on this item. Many thanks. Can I open the floor now to the member states? Anybody like to speak to this item? Barbados, recognize you. Thank you, Mr. Chairperson and distinguished delegates. The government of Barbados acknowledges that the health of the population is a priority in disaster risk reduction, and that special attention should be paid to the capacity to respond to natural and man-made events. We remain committed to ensuring access to medical services after disasters and caring for the needs of vulnerable persons within the community. Barbados continues to train all first responders in disaster preparedness and to update all institution disaster plans annually. Recommendations from the Safe Hospital Initiative continue to be implemented, and improvements to health facility infrastructure
to strengthen hazard resilience continue to be a priority of the government of Barbados. Barbados wishes to acknowledge the work done by the Secretariat. We also wish to emphasize the need for assistance with funding of safe hospital initiatives and projects geared towards mitigation and response activities in order to safeguard lives for fellow Barbadians. Thank you so much. Thank you, Barbados, Honduras, and then Jamaica. Muchas gracias, señor presidente. Honduras está de acuerdo con el informe final del Plan de Acción para la Reducción del Riesgo y Desastres 2016-2021 y solicita a las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud el desarrollo de un nuevo plan de acción de reducción de riesgos y desastres que fortalezca, institucionalice y le dé continuidad a las acciones que los ministerios de salud realizan con el propósito de evitar las muertes, las enfermedades, las discapacidades y el daño psicosocial resultantes del impacto de los diferentes eventos generados de emergencias y desastres. Honduras es uno de los países más vulnerables a emergencias climatológicas en el mundo y se encuentra expuesto constantemente a sufrir desastres y como quedó demostrado en el año 2020, cuando además de la pandemia sufrimos el embate de los huracanes ETA e IOTA en menos de 30 días. Somos un país vulnerable a multiamenazas. En los últimos años, los índices de mortalidad han aumentado considerablemente por diferentes eventos y se estima que más de 1.2 millones de personas presentan necesidades en salud, viéndose limitada la prestación de los servicios por la afectación de la infraestructura sanitaria y la debilidad en la capacidad del recurso humano. De hecho, en este mismo momento, estamos en situación de emergencia en la capital del país debido a la activación de una falla geológica en Tegucigalpa que ha provocado el deslizamiento de 337 viviendas a la fecha, afectando a más de 564 familias que han perdido sus viviendas y absolutamente todas sus pertenencias. Pero la emergencia es mucho mayor, ya que por las lluvias se han desbordado ríos y provocado deslaves en diversas partes del país, dejándonos hasta el 20 de septiembre de este año cerca de 2,000 familias damnificadas. A la fecha de hoy, esos números son mucho mayores. Agradecemos a la OPS-OMS por siempre facilitarnos herramientas que nos permitan la mejor planificación nacional, así como el abordaje de las emergencias y los desastres de manera oportuna. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Honduras, Jamaica, and then Brazil. Thank you, Mr. President. The ongoing COVID-19 pandemic and its required response has, among other things, underscored the importance of routine disaster risk reduction programs. Jamaica would like to congratulate PAHO for the implementation of this plan and our local PAHO office for their ongoing support. Jamaica has disaster risk management, emergency medical services, and IHR under one umbrella in the ministry. The 2016-2021 Plan of Action for Disaster Risk Reduction has served Jamaica exceptionally well in guiding the program of activities in this area. And we have made tremendous improvement in resiliency of the sector. Significant developments have been realized under the PAHO Smart Healthcare Facilities in the Caribbean project. The project integrates disaster risk reduction, climate change, adaptation, and conservation efforts that is a priority for the country in our National Development Plan, Vision 2030. Approximately 50% of our health facilities were assessed
using the Health Facility Safety Index and Green Checklist. The foundation was laid so that we could realize synergies in the other initiatives. Whilst there has been significant improvement, Jamaica encourages the continued support of PAHO to all member states and looks forward to the successor plan of action with priorities agreed upon by consensus among the health disaster coordinators of the Caribbean sub-region. Jamaica reiterates our commitment to reduce health consequences of hazards and disaster situations and thanks PAHO for their support in this area. Thank you. Many thanks, Jamaica, Brazil, and then Guatemala. Muito obrigada, senhor presidente. O Brasil gostaria de agradecer o relatório final sobre o Plano de Ação para a Redução de Risco de Desastres 2016-2021, de reconhecer as 4 linhas estratégicas apresentadas no documento como especialmente relevantes, além de reforçar o nosso apoio ao presente projeto de resolução. A pandemia de Covid-19 evidenciou que os sistemas nacionais de saúde são a base da prontidão em resposta a emergências de saúde pública, daí a necessidade de torná-los mais resilientes. Nos últimos anos, o Brasil tem buscado fortalecer as capacidades de gestão de riscos de desastres por meio do Programa Nacional de Vigilância em Saúde e os riscos associados aos desastres, Vigidesastres, que considera em seu processo de trabalho ações de planejamento, prevenção, mitigação, preparação e ações de resposta para desastres de origem natural e tecnológica. Essas ações objetivam mitigar o impacto dos desastres sobre a saúde da população brasileira. O histórico de ocorrência de desastres no país envolve enchentes, deslizamentos, desabamentos, incêndios, rompimento de barragens, desastres por vazamentos de óleo, dentre inúmeras outras situações com diferentes níveis de agravamento na saúde da população afetada. Daí, por meio da Rede Nacional de Vigilância, Alerta e Resposta a Emergências em Saúde Pública, no âmbito do SUS, Rede Vigiar SUS, o Ministério da Saúde já investiu cerca de 1,5 bilhão nos últimos anos para fortalecimento e modernização de capacidades. O Brasil reforça, por fim, a importância do fortalecimento da cooperação entre países e organismos especializados, a fim de aprimorar os conhecimentos técnicos de preparação e resposta a desastres, bem como para mobilizar a tecnologia necessária para melhorar a gestão de risco de desastres. Muito obrigada. Obrigado, Brasil, Guatemala, and then Suriname. Muchas gracias, presidente. Guatemala agradece a la Organización Panamericana de la Salud la presentación del informe final sobre el Plan de Acción para la Reducción de Riesgo de Desastres 2016, así como la implementación y logros alcanzados en nuestra región. En Guatemala, el Plan de Acción para la Reducción de Riesgo de Desastres, en sus 4 líneas de acción estratégica, conocimiento del riesgo de desastres en el sector de salud, gobernanza de la gestión del riesgo de desastres, capacidad del sector de salud para la preparación y la respuesta a la recuperación frente a los desastres, han contribuido en la orientación y priorización de acciones en materia de reducción de este riesgo de desastres. Específicamente, están siendo fundamentales estos ejes para la integración no solo de enfoques transversales, sino también para mejorar las intervenciones de la gestión de riesgo en desastres del ámbito de la salud. Es importante señalar que Guatemala hoy en día cuenta ya con un centro de operaciones de emergencia en salud que ha sido fundamental en la respuesta a la COVID-19, a los efectos devastadores de las tormentas tropicales Eta y Iota, a las erupciones de los volcanes de Fuego y Pacaya y hoy a la viruela símica, entre otras emergencias. Actualmente estamos avanzando en la elaboración de un plan de respuesta multiamenaza institucional para responder de manera más eficiente y proteger la salud de la población frente a las emergencias en salud y desastres. Guatemala solicita respetuosamente y agradece a la Organización Panamericana de la Salud
se actualice el plan de acción para la reducción del riesgo de desastres en el periodo 2022-2030, considerando la necesidad de proteger los logros ya alcanzados, reforzar las capacidades existentes en nuestros países con mayor eficiencia hacia múltiples amenazas y contribuir en alinear las acciones de los Estados miembros en cumplimiento de las metas del marco de la Agenda para la Reducción de Riesgo de Desastres. Muchas gracias. Gracias, Guatemala, Suriname, and then Panama. Thank you, Mr. President. In February 2020, PAHO supported Suriname with a health disaster management review indicating gaps and action points for the country to follow up on to strengthen their health disaster management. The country also received training in June 21 in disaster risk assessment with a strategic tool for assessing risk, STAR. In recognition of the importance of disaster risk reduction to the country, Suriname has increased the number of staff assigned to this area. However, there is a need to strengthen the capacities through additional training to effectively support the work of the department. There is also need to set up a committee or working group to assist with the finalization and implementation of the national plan and contingency, as well as the strengthening and testing of the national preparedness and response mechanism. The setup of an emergency operations center mechanism is also still pending. Making health facilities greener and smarter is also relevant for Suriname. The impact of climate change has resulted in more intense rainfall and overall annual reduction of total precipitation. Rainwater harvesting, especially in the interior of the country, will facilitate access to safe drink water, as the WHO recommends rainwater as safe source of drinking during the dry season for healthcare facilities and communities. Use of alternate sources of energy other than fossil fuels will also be more sustainable, safer for the environment, and more cost efficient for health facilities. PAHO has in 21 supported installation of more efficient solar energy systems for exterior lighting at one of the main hospitals in the capital. Suriname takes note of this document and will increase its efforts to strengthen implementation of the 4 strategic lines of action in the plan to build country's capacity for this disaster reduction. Thank you, Mr. President. Thank you, Suriname. Panama, please. Muchas gracias, presidente. Panamá comparte la idea cuando se asevera que sin excepción por sus consecuencias multidimensionales, un desastre afecta directa e indirectamente la salud física y o mentalmente de los individuos de nuestras diferentes naciones. Por tanto, como instituciones de salud, nos corresponde estar debidamente preparados para atender de manera eficiente y oportuna a nuestras poblaciones. Con esta visión, el Ministerio de Salud de la República de Panamá viene impulsando un trabajo integral en la gestión de riesgo en todo el país, fortaleciendo las acciones de prevención y mitigación de riesgo en todas sus instalaciones, así como se refuerzan las medidas de preparación de respuesta ante situaciones de emergencia y desastres, cuya efectividad solo ha sido y es posible mediante un trabajo en equipo, debidamente articulado y coordinado con todos los sectores y actores sociales, tal como se mostró en el manejo exitoso de la pandemia. Hemos ratificado que desde la perspectiva de salud, el desastre es mucho más que un tema personal del personal médico, de equipos, insumos, medicamentos, vacunas, hospitales y estadísticas. Es un tema de toda la sociedad en su conjunto. Por tanto, urge el reforzamiento, el incremento de medidas integrales y sostenibles para enfrentar, reducir y superar colectivamente como país y como región el impacto y las consecuencias multidimensionales de los desastres en todas sus facetas y manifestaciones. La OPS, que nos ha venido apoyando, crea el escenario propicio para fortalecer en la región
que todos los países compartamos enfoques, métodos y estrategias comunes. Trabajando en equipo, junto a ella hemos avanzado mucho en esta línea. Sin embargo, todavía nos queda un largo camino por recorrer. Panamá se pone a servicio para trabajar en esa dirección y en equipo con la OPS. Muchas gracias. Gracias, Panama. I see no other delegations raising their flags. So Alex, you want to comment? Gracias, señor presidente. Distinguidas autoridades, distinguidos delegados. Antes de una corta intervención, en primer lugar, permítanos solidarizarnos con las familias afectadas, particularmente en los últimos días, por el huracán Ian, así como también por los deslizamientos en Honduras y otras emergencias que se han suscitado. En segundo lugar, es felicitarlos a ustedes como Estados miembros por el extraordinario trabajo que han realizado, no solamente en la elaboración, en la implementación también y por supuesto en el monitoreo del Plan de Acción para la Reducción del Riesgo de Desastres 2016-2021, con el acompañamiento del secretariado. Es por esa razón que deseo resaltar que este plan fue desarrollado de una manera muy participativa y ha tenido un estrecho trabajo con cada uno de los equipos técnicos de sus ministerios. Es importante resaltar que este plan es el primer instrumento internacional en salud que contribuyó a alinear las acciones de cooperación a los países con las metas del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030. Durante este periodo, el trabajo junto con los países ha sido respaldado por 2 centros colaboradores en preparación a emergencias de salud y reducción del riesgo de desastres. Esto es el Centro de Preparación para Emergencias y Respuesta ante Desastres de Yale, New Haven, en Estados Unidos, y el Centro Colaborador para Sistemas de Salud Resilientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. A ello se suma la colaboración de la organización Evidence Aid, que ha proporcionado a los profesionales de la gestión del riesgo de desastres en el sector de la salud y a las organizaciones la evidencia que necesitan para tomar mejores decisiones informadas. Junto a ustedes hemos desarrollado 12 metodologías y herramientas para mejorar la evaluación del riesgo de desastres, para fortalecer la seguridad hospitalaria y la adaptación y mitigación al cambio climático, así como para mejorar la preparación para la respuesta y recuperación ante emergencias de salud y desastres. Es necesario resaltar la importancia que ha tenido el trabajo en lo que se refiere a discapacidad, género y población indígena. En estos elementos y en estas metodologías se han capacitado a más de 20,000 profesionales en la región de las Américas y además han sido referentes para otras regiones de la Organización Mundial de la Salud. Es necesario continuar promoviendo la evaluación del riesgo de emergencias de salud y desastres como un mecanismo clave para la planificación de emergencias y desastres en salud. Por supuesto, también promoviendo una mayor vinculación con el desarrollo de las capacidades del Reglamento Sanitario Internacional. El recurso humano en salud, como ustedes conocen, siempre será una prioridad. Por lo tanto, es necesario continuar con la formación, la capacitación continua y la dotación de personas calificadas para fortalecer sus oficinas de emergencias de desastres y salud en los diferentes niveles. Como ya lo mencionaron varios países, la iniciativa de hospitales seguros ha impulsado en el desarrollo de acciones para contar con establecimientos de salud cuyos servicios permanezcan operativos y a su máxima operación durante y después de un desastre. Es así también que se ha sumado la iniciativa Smart Hospitals en la región del Caribe, que está contribuyendo de manera concreta a esta situación. Estas iniciativas, por supuesto, continuarán y se expandirán hacia la construcción, ¿sí?, de una iniciativa mucho más amplia, mucho más integral en relación a la resiliencia de los servicios de salud. La respuesta a la pandemia, reiterado de igual manera en este foro, nos ha demostrado la importancia de estar preparados para responder y recuperarnos ante todo tipo de emergencias, incorporando el marco de respuesta multiamenaza en el sector de la salud, que permita además a las autoridades en el nivel nacional y subnacional y por supuesto a nivel local, responder como lo han venido haciendo, cada vez de manera más autónoma,
eficiente, multisectorialmente y, por supuesto, sin dejar nunca a nadie atrás. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. Dr. Marcos. So thanks to all. I would add to Alex's comment, not just Hurricane Ian, but Hurricane Fiona, which among other places in the Caribbean had a disastrous effect on Atlantic Canada, including the worst effect on the sand dunes in Prince Edward Island, our smallest province, the worst in 100 years. So we're all feeling it. And I think it's incumbent on an organization like PAHO to be considering both the physical and the mental effects of health effects of these disasters. So thank you all for your comments. We'll move on to our last item of the day, item 811. Health technology assessment and incorporation into health systems, final report, document CSP 30/INF/11. Invite back James Fitzgerald to the table. James. And one more time to our colleague from the Executive Committee. Thank you, Mr. President. The Executive Committee was informed that further progress had been made in strengthening health technology assessment in the region since the midterm report was presented in 2015, including the establishment or strengthening of institutional frameworks for decision-making processes based on health technology assessment. The final report recommends future actions needed to continue the strengthening health technology assessment in the countries of the region and to promote the development of equitable, efficient, and responsive health systems in America. The Executive Committee's discussion of the report delegates reaffirmed their support for the health technology assessment initiative, underlining the importance of such assessments for decision-making regarding the incorporation of new technologies in health systems. The need for training of human resources in health technology assessment was emphasized, as was the importance of improving access to health technologies assessment databases and networks, particularly for countries that continue to lack sufficient capacity to conduct such assessments at the national level. Translation of information into the various languages of the member state was also seen as a priority. Thank you, Mr. President. That concludes my report on this item. Thank you, colleague. And if we can just back up the record 2 minutes regarding 810. I'd like to inform the conference discussions will be noted in the final report. Otherwise, Monica would have been not happy with me. Okay, delegates, any comments on this, our last item of the day? Would anybody like to speak? Bolivia, please. Buenas tardes, presidente. Muchísimas gracias. La delegación del Estado Plurinacional de Bolivia agradece y reconoce la importancia del documento presentado respecto a la evaluación e incorporación de tecnologías sanitarias en los sistemas de salud. Con mucha alegría debemos comentar en este foro que el Gobierno Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, por intermedio del Ministerio de Salud y Deportes, ha socializado y validado la propuesta de implementación del nuevo Sistema Único de Información en Salud, para viabilizar así una eficaz implementación a nivel nacional como una plataforma informática con interoperabilidad propia del sector salud. Este añorado proyecto pretende fortalecer la sistematización de la información generada por el sector, pero fundamentalmente aquella generada por los establecimientos de salud de los 3 subsectores del Sistema Nacional de Salud. Así, el SWIS permitirá la incorporación de herramientas tecnológicas de procesamiento de información automático e interoperables entre sí, como un único punto de encuentro y reunión para la unificación de la información en salud. Estamos absolutamente conscientes que el nuevo sistema de información en salud que pretendemos implementar necesita imprescindiblemente contar con una estrategia técnico-operativa orientada con acciones a ser desarrolladas en el corto plazo, mediano
y largo plazo para unificar todos los recursos y esfuerzos que se requieran. Solicitamos encarecidamente a la OPS pueda adherirse a esta iniciativa y coadyuvar decididamente con este proyecto que estamos implementando. Gracias, presidente. Gracias, Bolivia. Suriname, followed by Brazil. Thank you, Mr. President. The COVID-19 pandemic and the large donations of equipment and supplies in this regard highlight the importance of health technologies and the need to standardize policies and guidelines on specifications and need for certain health technologies, as well as training in the use and maintenance of the technologies. Standardized training in the use of mammography and CT technology is being planned for Suriname. However, for Suriname, there is a need to strengthen health technology assessment. The main challenges and constraints relate to the limited qualified human resources to support this area. There is also lack of adequate knowledge and promotion of health technology assessment as a decision-making tool. There is therefore a need to institutionalize HTA starting initially with the identification of a national focal point and the formation of a committee in the Ministry of Health to lead and oversee this process. Suriname takes note of this report and will continue its efforts in implementing actions to strengthen HTA in Suriname as a tool to support decision-making. Thank you, Mr. President. Thank you, Suriname, Brazil, and then Argentina. Muito obrigada, senhor presidente. Inicialmente, gostaríamos de agradecer a apresentação do relatório final de hoje e indicar que desde a criação, em 2011, da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a CONITEC, o Brasil permanece comprometido com a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologias em saúde no âmbito do nosso sistema de saúde de acesso universal, o Sistema Único de Saúde, o SUS. Prezamos pela agilidade, transparência e eficiência na análise dos processos de incorporação de tecnologias baseada em evidências científicas, levando em consideração aspectos como eficácia, acurácia, efetividade e segurança da tecnologia, além da avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já existentes. Os protocolos e diretrizes clínicas publicados pelo Ministério da Saúde fornecem orientações e recomendações para profissionais de saúde, gestores e pacientes sobre o diagnóstico, o tratamento, o acompanhamento e o monitoramento de diversas doenças no âmbito do SUS, sendo utilizados em todo o território nacional. Nossas diretrizes clínicas orientam o acesso às práticas e aos tratamentos recomendados no SUS e constituem importante ferramenta para a gestão e a regulação do uso de medicamentos, produtos e procedimentos. Até o momento, já foram publicadas 179 diretrizes clínicas, sendo 63 para doenças raras, que balizam tratamentos de alto custo. As diretrizes clínicas são importantes ferramentas para a gestão e a regulação do uso de medicamentos e outras tecnologias de saúde e têm contribuído para a obtenção de melhores resultados de saúde na população brasileira. Nesse âmbito, destaco o excelente trabalho realizado pelos especialistas no processo de avaliação de tecnologias das vacinas para a prevenção da Covid-19 e que integram o nosso Programa Nacional de Imunizações. Diante dos desafios que persistem em nossa região para a consolidação da análise de tecnologia em saúde nos processos decisórios, o Brasil indica que continuará apoiando o desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos na região das Américas por meio de programa de intercâmbio e jornadas de capacitação presenciais na CONITEC, para que todos os países detenham expertise para lidar com o aumento crescente dos custos das tecnologias que tanto inviabilizam o acesso à saúde. Muito obrigada. Obrigado, Brasil, Argentina, and then Honduras. Gracias, señor presidente. La Argentina agradece el informe.
Apoyamos la creación de procesos decisorios basados en la evaluación de tecnologías sanitarias para su incorporación en los sistemas de salud y reconocemos los avances de la red de evaluación de tecnologías en salud de las Américas. Agradecemos la mención de la Argentina entre los países más avanzados en esta materia. En este sentido, destacamos el rol de nuestra Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud, creada en el año 2018 con el objeto de emitir recomendaciones para el programa médico obligatorio y funcionar como referencia para todo el sistema de salud, además de la consolidación de la red argentina pública de evaluación de tecnologías sanitarias. Nos gustaría compartir algunos logros y metas de la CONETEC. El establecimiento de un marco institucional para la toma de decisiones basado en la evaluación de tecnologías sanitarias, la promoción de la colaboración de redes, el fortalecimiento de los recursos de evaluación de tecnologías sanitarias, se contrataron los primeros investigadores especialistas, promoción de la generación de evidencia y la difusión de información, se publicaron informes de priorización explícita de tecnologías, la adopción de un enfoque integrado para la evaluación, la selección, la incorporación y el uso racional de tecnologías sanitarias, se actualizaron exhaustivamente e integral la metodología de trabajo en red, y asimismo nos complace que institutos argentinos hayan contribuido a los esfuerzos para formar recursos humanos en la región a través del dictado de cursos básicos y avanzados de evaluación de tecnologías sanitarias. En este sentido, destacamos las acciones de cooperación internacional entre la Argentina y el Reino Unido para fortalecer las capacidades nacionales en materia de evaluación de tecnologías sanitarias para implementar acciones y mecanismos instrumentales basados en la evidencia científica actual y disponible, lo que sin duda redundará en la mejora del acceso a los servicios de salud y los sistemas de atención de nuestra población. Muchas gracias. Gracias, Argentina, Honduras, and then Cuba. Muchas gracias, señor presidente. Honduras está de acuerdo con el informe final de la evaluación de tecnologías sanitarias en los sistemas de salud. Se considera que ha sido una herramienta muy oportuna para dar respuesta a las necesidades de la red de salud para la toma de decisiones oportunas y resolutivas. La vinculación de los niveles de atención es de vital importancia, especialmente en el acercamiento de la red primaria de atención y la red de servicios especializados, como son los hospitales, servicios de emergencia y cuidados intermedios para dar respuesta. El país tiene principalmente interés en la adopción y desarrollo de capacidades a través de la realización de programas de seminarios web sobre temas relativos a la evaluación de tecnologías sanitarias para integrar el grupo de países emergentes con las nuevas tecnologías. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Honduras, Cuba. Presidente, la evaluación de tecnología sanitaria constituye una importante herramienta que requiere la participación de equipos multidisciplinarios de trabajo para la toma de decisiones, lo cual permite la intervención de varias disciplinas que a través de un lenguaje común señalen su horizonte integrador en el campo sanitario. Se deben tener en cuenta no solo para su regulación, seguridad, utilidad, eficiencia y eficacia, sino también su impacto ético, socioeconómico, organizativo en términos de salud, que constituyen una pieza esencial integrada en el sistema de salud y están ligadas a los procesos de decisión clínica sanitaria en todo el ciclo de vida de las tecnologías. Consideramos que la red de evaluación de tecnologías en salud de las Américas ha facilitado la armonización de acciones. Sin embargo, consideramos que para continuar avanzando en el fortalecimiento de este tema, se deben incrementar los intercambios de expertos a nivel de ministerios de salud y agencias regulatorias nacionales en aspectos que contribuyan al fortalecimiento de los marcos institucionales a nivel de los Estados miembros. Muchas gracias, presidente. Gracias, Cuba. James, to answer. Thank you very much, Mr. President. Thank you to all the delegates, the member states for your comments on this final report. We really have seen important advances since the adoption of this resolution in 2012 across all regions of the Americas, in particular in the establishment of formal mechanisms
relating to the generation of evidence and decision-making processes. Now in the order of about 18 formal mechanisms established across the region with regard to HTA. The cooperation that has been delivered through the organization with your active engagement, in particular through REDETSA, has really increased over the past few years, and we now have over 40 institutions from 20 countries actively engaged on this issue. This really increased also through COVID-19, as was mentioned, I believe, by Brazil, as a lot of new technologies were utilized, had to be rapidly deployed, and required assessment and evaluation as to their efficacy, cost effectiveness, and utilization. And we saw through this a huge increase in the utilization of the databases that the organization is managing called BRISA. And we really invite you to continue to look at BRISA, which really was utilized to the extent of over 200,000 visits and documents downloaded from this website relating to the use of health technology in 2022. Having said that, we also note that member states have identified important gaps that have to be addressed as we move forward. Similar to other final reports, it may be a final report, but the work will continue. And these relates to the, I think the gap that continues to persist between the generation of evidence and the utilization of evidence for decision-making in policy. The lack of qualified human resources, as was mentioned by Suriname, the greater need for institutionalization with legal frameworks and governance mechanisms for health technology assessment. And one particular issue I think is really driving the need for us to continue to work between the secretariat and countries in this particular area. 2 days ago, when we discussed the issue of health systems and the fragmentation and segmentation, I did mention that health financing was increasing throughout the region, particularly public financing in health, and that out-of-pocket expenditures generally had decreased in the order of from 40% to 32% over the past 10 years. However, there is a caveat here. And if we delve down deeper into the analysis of out-of-cost expenditures, we see the out-of-cost expenditures associated with medicines and health technologies continues to increase and increase significantly. The principal driver of cost in the health sector at present is health technologies. So if there's an important rationale for us to continue to work and to strengthen this area of work with our member states, this is it. If we're to ensure really and arrive at health systems that are equitable, inclusive, efficient and effective, that have the necessary resources that can be deployed to expand access to health, the application and the systemization and the structuring of health technology assessment as a core element of that is really, really essential. Thank you very much, Mr. President. James, Dr. Mark. Yes, thank you. I think, and James said it clearly, this is not the end of it, but it's continuing to work on this. This is an area that is really with a lot of progress, but also we need more progress. And James touched on I invite all member states to look at the actions recommended in the report for the future. And James mentions almost all of them. And there is one also that is very important, the availability of local data to ensure that we have updated, and to improve the quality also of this assessment and so on, human resources, institutional frameworks, decision-making, and the gaps. So still some way to go in this important area. Thank you. Thank you, Marcos. And we are now at an end of our day. Just a quick heads up about our final agenda items. We are in the home stretch, as we sometimes say. Items 8:12 and 8:13 will be our last two substantive items. Each one is quite detailed, however. Under item 8:12, there is one ABC, D, and E. All of these are various progress reports. And then item 8:13, resolutions and other actions of intergovernmental organizations of interest to PAHO. Please note that there are 3 items under 8:13
the World Health Assembly, the OAS and sub-regional organizations, but we'll treat them as a group. So you'll have one intervention to address all three. I'll be a little bit more flexible with respect to how much time you have. But if we can take them all together in that'll be our last substantive item for this annual meeting. So until tomorrow, 9 o'clock sharp. Have a good evening and thank you for a productive day. We're adjourned.